To nyaka sani koro gino maduong' magi yuago en weche ma otudore kod okumba mag thieth ne jopuonj e pacho kae. Gazet mar The Standard to koro aneno kondiko kae ni The Untouchables ka koro keto picha mano mar jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth e pacho kae Aden Duale kachiel kod jakoma mano mar Social Health Authority mano Abdi Mohamed. Magi wacho ni Abdi Mohamed wang'e ni en achiel kuom jogo makoro iwacho kata ilieko ni nitiere e kinda mano mibadhi mano mar omenda mag milionde mosebedo kalala mano e aguch omenda mano mar Social Health Authority kanyaka sani koro liekore ni nitiere ute thieth mamoko ma ichwalo negi omenda mathoth mano moheo king'iyo rang'iny mar ute thieth makamago ok owinjo bed ni giyudo omenda makamago kata kamano gisebedo ka giyudo omenda makama pani mane gimomiyo gazeti mar The Standard ndiko ni The Untouchables nyalo bedo ni nitiere gigo magitimo timore maricho kata kamano ok nyal kawnegi okang' mager kaluwore ni gin jogo ma otegno kata jodito e sirikal mano mar Kenya Kwanza mago kachiel kod mamoko mathoth. Benano ka gazeti mar The Standard bende koro keto mano drama as police block Orwoba. Odiochieng' manyoro wang'e ni Orwoba ne otam mar mondo mi kik donje od bura kendo aneno ka obila ne temo make. Wang'e ni Orwoba en senator machon mane owal. No temo mar mondo mi odonja e senate kinde makoro nitiere twak mane dhi mbele kuro kata kamano obila ne oywaye oko kendo nokoyiene donjo. Ka bende aneno ka Standard Group staff odiochieng' manyoro kata bende od fwambo marwa mano mar Royal Media Services kae mano kombe mar chan ne ochopo nwa e studio kae mar mondo mi wabed kod nyalo mano mar nene. Ano ka The Standard bende okete kanyo ka koro gimora dua ka kombe no mano chan trophy ne ochopo e apise magi odiochieng' manyoro mago kachiel kod mamoko mathoth nyakora mugia jwangi bo bedo ka yude nonro mar gazet kochakore sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi. Sa 1 mar okinyi twak mokwongo e chenro mar piny chal mar Kenya nitiere weche mopogore opogore timore pacho kae katwak makamano wabo bedo kod welo wabo bedo kae kod okil Brian Olang kachiel kod janon weche mag siasa mano Albert Okong mar mondo mi wang'e ni to piny Kenya ochomo kanye ahinya tok katwaka mane en jalup jatend piny Kenya no bedo godo kod od fwambo marwa mano mar Citizen mano The Explainer ne obedo kanyo kod Ivon Okwara chieng' tich ariyo gotieno. Nitiere weche mopogore opogore mane owacho mano nyiso ni koro piny Kenya ochomo kanye to gisani hingo higni 15 nyaka ne wabed kod katiba manyien. Piny Kenya ochomo kanye bang' mano nyakwara mugia jwang' ibo bedo kiyudo chenro mar poko pogore kod Sharon Ong'ao kama bang'e e twak e chenro mar mbako romo kochakore sa 3 nyaka sa 5 mar onyango wabedo ka wang'iyo higni 15 mar katiba e pach jopiny. In kaka japiny higni 15 nyaka nobed kod katiba ma pacho ka katiba manyien e pacho ka bende katiba no osekonyi kata katiba no osemiyo ing'eyo ratiro magi e yo makare kose oyo to moko kuom gigo ma okete katiba no bende sirikal osekonyo e neno ni ochopo kare e yo maber. Twak makamano bende wabo bedo ka wachwalo nyaka counties magwa jofumbo magwa bro bedo ka chopo iri mar mondo mi in bende ichwala ne paro mari omiyo chako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_ machiegni kendo magi e thuond weche ma wamiyo pek. We are not going to stop at closing the facilities. We are also going to make sure that they refund the money if ever they have been paid. And thirdly, we are going to prosecute them. The judiciary must confront corruption within its own ranks. I am aware of the vigorous and often unsettling conversation around terms like juri pesa. Today we processed 4 graves. These 4 graves yielded 5 bodies. We also collected a skull not far away from one of those graves.
Nyakwara Mugajong machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduora. Piny Kenya odiochieng' manyoro ohingo higni 15 mar katiba nyaka ne kadhe e higa mar 2010. Jatend piny Kenya William Ruto ne otelo ne nyasi mar odiochieng'ni e kar romo mar KICC. Ruto singo mar medo keto maino e kedo gi mibadhi e pachoka kaka yor chopo dwaro mar katiba. Raila Odinga ma otelo ne ODM bende wacho ni en e kinde ma winjore koro rang kaka inyalo tim lokruoge ne katiba. The judiciary must confront corruption within its own ranks. I am aware of the vigorous and often unsettling conversation around terms like jury pesa. As painful as this may be, they cannot be ignored. If the institution mandated to dispense justice is perceived as corrupt, equally need a review of all the laws that create national institutions and funds for functions better performed by county governments. We are not opposed to implementing projects at the constituency. But under this constitution, constituency is not a devolved unit. Higa 15 tok dhialo katiba mapacho kae, jolonye puoyo katiba no kata odoko ni nitie rode moko ma onego ridi, maneno ni ochopi dwache e tim kaka ne dwarore. Jolonye mag katiba kama oting'o Dr. Ikuru Okot, mabende en achiel kuom jogo mane ondiko katiba no, wacho ni osekelo ber kata odoko ni nitiere ng'ikni moko. Jafambo marwa Eriko Wenga ni kod ler mar wachno. Higni 15 mosekalo e lap ma Uhuru Park buore Nairobi, jo Kenya gana gi gana ne ochopo mar rwako wendo manyien. Wendo mar katiba ne olimo oganda kendo riembo oko katiba machon. Wendo mar katiba no ne okelo lemo bura kendo nyaka sani thoth dongruok madhi nyime e thuru ka itudo kod wach mar katiba no. Devolution ni okonyo piny kabisa. Nikech okonyo piny, nikech koro national cake mawango poga diere mimiyo jite. To joma no bedo marginalized be imedo gi matin. Koro kiyud ni kaka chon je ne wacho ni maybe ntie kwende moko kaka Central Nairobi ma gin kendgi mane gi yudo kata thoth mar pesa ma piny ne pogo. Sani yudo ni ipogonu pesa u to omiu thuolo moro e katiba miluongo ni public participation. Wendo mar katiba no ne okelo lemo bura kendo nyaka sani thoth dongruok madhi nyime thuru ka itudo kod wach mar katiba ni. Joma make decisions Nairobi kae poko nyono kata karachonyo kia kata kucha chalnade koso wajia koso elwak ngato poko nyono kono koro okia kata shida majini go kocha miyudo ni koni koro omi jopiny thuolo makende gine makoro giyiero jotendgi to gine magi decide gima gidwa timo gi pesa gi piny kucha mano gima duong kabisa ma at least okelo pogruok maduong especially counties moyiero governors gi senators maber. Ekuru Okot en achiel kuom jolony mane ondiko katiba mana kako okil Okach olero ni oseloko ngima oganda. Hii katiba imeondoa yale malalamiko ambayo watu walikuwa na hapo zamani, especially kwa mfano watu kama sisi ambao tunatoka Kenya ya kaskazini. Kwa muda mrefu tulikuwa tukisema kwamba tunabaguliwa maendeleo, lakini hii katiba imeleta usawa kwa ile ugawaji wa rasilimali. Chik namba 4 mar katiba owuoyo yo malach ewi ratiro mopogore opogore mag oganda, ratiro mane tin mokalo e katiba machon ma osebedo nade. Ker piny no dhi motingo biblos mowacho ni obro tiyo kulingana gi gima katiba ntie. Teko ne tentie e katiba ni. To katiba ni emomiyo ji haki mar ng'anyo and article 37. Jomantie oko East African nations, Uganda, Tanzania, jomantie kucha paka Kenya, kaka katiba wao konyo, nikech nitie gik ma wanyalo wacho sani. Made watemo wacho that time, sani obila dose makoa sani. Koweyo ber mar katiba ma higni 2010 ywak nitie ni jotelo ahinya to piny owacho ok luw dwache e yo makare. But the current William Ruto-led regime has actually abandoned the constitution. Imagine having a constitution that guarantees the right to life and all fundamental rights, gives the state the duty to safeguard those rights. Kaka jalno mane ongirore e loso katiba, Ekuru
wacho ni ochopo sama onego do iye kendo timne lokruok. Sasa tulikuwa tunapendekeza kama saizi ningeambiwa revise katiba, nita reduce kabisa namba ya wabunge ifika at least 100. One woman, one man. Na hapo pia tutakuwa tuna achieve ile inaitwa gender parity ambayo mpaka kwa leo hii hatuja achieve. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Ka Kenya hingo higni 15 mar katiba, turbin podigoyo mar rango ting' ma sirikal mamalo sekao e chopo kare dwach katibano kata thire. Jafambo marwa Walter Nyambaga menyo pach jolony ewi kaka bad sirikal maduong' osedhach gi katiba. Higa mar 2010 mar aboro Kenya noyudo katiba manyien mane chiwo geno kod dongruok chung' kend mongirore e bede mag sirikal mar doho. Menyo tije sirikal mamalo to kod koro gwenge. Higni 15 mosekalo gino kenge mage mosego kod piny owacho e singo mage. E bwo loch mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta oyangore ni moko kuom gigo mane katiba nyuolo. Uhuru Kenyatta libot yango ne oketo mbi mare e keto e tim tije mag loch gwenge. Ako machielo bende ne ise kuom buono katiba e okenge buora. Doho nothicho oko weche mag BBI en nikech rais koseyieri tiji en mar mondi ti ne jopiny, ok ni mondi chak loso engagements makendo kao teko ma katiba osemi jopiny mane gisemicha. Katiba oyie ni nyalo loki katiba seche mora mora. An mar ariyo nitie gik mane jopiny ne wacho ni makuma rach nitiere. Kama ne tabu wuok kama doho nogoe koko. Loko katiba ok onego loke kagimego gol siasa. Jatend piny William Ruto ne ochamo muma kosingo luoro katiba e kendo rite kendo chung' kode motegno. Ruto ne ochako kod chiwo thuolo mar bedo kod teko ewi pesa e kuom duol kata migepe mag piny owacho. Kata kamano to kata mana Uhuru Kenyatta to kod Ruto bende ne oromo kod ohinga mar doho kane otemo dhi ataro kod katiba karanyisi en temo chugo lemo mag jolop jotend migepe. Kaka ministers waket namba gi mathis to ka assistant bwagol to bang' mano jatend piny nomedo to doho nyise ni medo ni mokwongo ok gima ne katiba dwaro. To mar ariyo konego time to kaka itime ne kaka itime nade kaka itime. To gi dho ngere waluonge ni ultra vires manyiso ni tiyo gi teko mang'eny ma ok magi. Omiyo king'iyo katiba marwa to nitiere en gi guidelines kaka inyalo yier godo cabinet kata jogo masiro sirikal mondo ti. Omiyo kochopo kama koro iketo ofise ma onge katiba, mago jo Kenya bro dhi e court. Sirikende mosebedo bwo katiba manyien irango kaka mago mosedore kod gwandruok gi bede migepe ma katibu chugo miyo ti kar kendgi. Jolony wacho ni mano osedok chien. Magima jatelo mar piny nyalo timo en ni mar mondo o support independent institutions kata independent commissions. Waseneno nitiere gigo mang'eny mitimo kaka sani wantiere gi Ethics and Anti-Corruption Commission ni kendo chako ket nyaka committee moro bende ma jatend piny wacho ni amane madhi konyowa. Sirikal mar Jubilee irango kaka mane ochako kelo digni e moko kuom chike mane katiba dwaro ni mondo chugi kendo ketie tim. Ranyisi en mano mar keto kare kwan mine gi joma chuo mane nie lemo mag telo moyangore kaka 2/3 gender rule. Nyaka wabed gi 2/3 to kwa dhi yiero ji to kaka gine dhi yudore nobedo tabu. Koro ywaruok osebedo nire kaka nwatim osetem gik moko mondo loke katiba omiyowa to kaka wadhi yude to kotimo nade ok onyisowa. Ruto bende osethung' kod joked ne ratich oganda kuom golo chik mondo chwal jolweny kata obila mondo orakre kod jong'anyo moseneno pachoka. Jatelo mar William Ruto be nitie gik mosetimo maseche moko king'iyo to gidhi maber gi katiba. To be nitie mosetimo madhi maber gi katiba. Gima konyowa kaka jopiny en ni wan gi doho. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Od bura en achiel kuom bede sirikal ma en siro e chopo kare dwaro mar katiba. Katiba mane okadhi e higa mar 2010 ne ni kod fuoni mage madwaro ni od bura omed rido fuoni mamoko matayo kaka jod bura tayo chenro mage. Jod bura bende katiba omiyo teko mar menyo kaka itiyo kod mwandu jopiny to kod chuogo chike. Od bura bende osegoyo kang' manyime e siro katiba kose jod bura osethiro katiba no. Jafambo marwa mar siasa Chris Owino nigi ler mathoth. En safar mane ochakore higni buora bang' piny Kenya yudo loch e lwet jowagunda, safar mane ochwero remo kaachiel gi loch jo Kenya. Piny ne oyuso kendoru, mudho ne olal kendo rwako ler
tarik 5 dwe mar 8 higa mar 2010 e kinde ma atamalo 67 mag jogo ombulu ne opuodho pen chik manyien e ombulu mar paro. Jumbe 2 bang'e, pen chik manyien ne ochako tich ayanga kendo miyo jo Kenya muya manyien e weche mag telo. Wanyalo bedo gi katiba maber. To ka joma onego bed ni tiyo katiba ne gin joma richo, pod gibiro yudo yo ma gitiyo mana kaka gidwaro, kendo pod gibiro yudo yo ma rode mantiere ma ginyalo wuok godo mondo gilu katiba. Anyalo pime gi muma. Inyalo bedo gi muma maber kabisa kendo package color ber and everything. To mano ok loki bedo ja Kristo maber. Achiel kuom lokruok manyien ne en chugo od bura mochung' kar kende ma ok oyiengor e sirikal mamalo. Od bura mar 13 kamano oseyudo seyo kuom bedo lwet sirikal mamalo e tijegi. Bunge pok obedo rubber stamp mar jo executive. Mano miriambo. Samoro do pach jo piny en niya ni nitiere kuponi wawewe ing'e ni nitiere samoro mokelnwa mswada moa executive. To wakale kaka nobiro cha. Wakale kaluwore gi amendments ma propose. Be onge gima osebiro mana kaka nobiro no to kaka odhi. Kata finance bill banyo obiro achien. Kaka nobiro nitiere amendment moko mwatimo. We've seen a speaker of the National Assembly who from morning to evening he speaks, drinks and wines with the executive. That is the speaker who is supposed to implement what we are talking about. That's why I said, if we had a speaker who will tell off the executive, then most of these things that the executive has sat on, Parliament will have the energy and the power to prosecute. Od bura en achiel komise motegno mane jolony mane ondiko katiba manyien ne omiyo ting' mar miyo katiba manyien muya kuom kalo chike mar tego pen chik mar 2010. Kata odoko ni od bura osekalo thoth mag chike makamago, ng'ur pod nitiere ewi chike mamoko kaka paro mar chik mar medo kwan jotelo mamine e od bura malo kaachiel kod od bura mar Senate. Jaod bura Mauriri Mark Nyamita kod nyawadgi ma Saboti Caleb Amisi odok ne od bura kuom kalo chike mag keto e tim sirikal mag counties kaluwore kod dwaro mar chik. E lwedo ma korka chich, od bura oseyudore e chuodho kuom thiro sirikal mag counties kuom duoko piny omenda monego chwal ne counties higa ka higa e budget maduong'. Pok wabedo hinga mar tamo pesa mondo dhi e gwenge. Mamano miriambo ma governors riambo. King'iyo e higa ka higa pesa mar devolution osebedo ka idho mbele. To konyal idho mbele gi speed magidware. Kowa golo pesa ka mondo gerga go ECD e counties. To kwa dhi to japiny wacho ni pesa manyu keto mar ECD no pok waneno ECD ka. Governors ok nyal dhiro ni medwa uru pesa ECDs. Paro mar chik machielo ma od bura pod oninde en paro mar chik mayango ka japiny nyalo thich oko jaod bura margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. En higni 15 nyaka ni katiba mar 2010 chak tiyo e pachoka. Katiba mane okelo loch gwenge mane geto chwalo dongruok ne jopiny e counties duto 47 ma pachoka. Gino kenge mage ma counties osegoyo to kuonde mage ma winjo ketie maino. Lydia Okeyo ogoyo mbaka gi moko kuom jotelo machon mag counties kod masani. En katiba ma osetiyo e pachoka kuom higni 15 mokalo. Katiba mar 2010. Gie sani, oganda oseneno berne ka counties mathoth osebedo kapono lembe mage kendo yweyo tipo mare. Hamilton Orata en jalup gavana mokwongo ma county ma Homa Bay. Chako gimoro ok yot. Wan wadonjo office gawiti ji ariyo, governor gi deputy governor emoyier. Okuna nodhi chako Homa Bay County. Koro we used our experience. The governor used his experience, I used my experience. TA, Transition Authority, manoket in place. No biro nikech ne wa transit kwa local government. Manejiwa from mayors, jinea, county council. Owacho ni katiba no osekelo lokruok e gwenge duto mapachoka. Gino mowacho ni biro pargo dogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Ting owacho ni koro dong ne governors mar neno ne giloko chal kor gwenge mapachoka. Gimibiro parego moloyo mokwongo en devolution, creation mar county governments.
ma county governments kawuono oloko Kenya te. I've always said ni ji no remember jok mano fight ne katiba ma Raila Amolo Odinga and obro bedo remembered as the father of devolution molo anything else. Olero ni loch gwenge no bedo matek kane gichako kaluwore ni piny luo ne nie kweth makwedo sirikal mane nyiso ni ok ne ginyal neno ber ma counties mamoko ne neno. Wan gaweti ne watiyo kabisa. E tij sirikal nitie gik moko matimore to ji ok ne. Focus one of the particularly health index. Ne wang'iyo ni jo county wadwa konyo nango. So nwa get a lot of health facilities. Nwa gero yore. Lydia kano wachako tich jomoko kano yudo maiti to ting'o gi wigi. Ne wayawo feeder roads. Wan man wakwongo ndiko ECD teachers e county e Kenya mzima. Kata Tom Mboya University. Wan mwakelo gaweti. Stadium nwaweyo kwasegere mwa hand over ne Governor Masani. Ruto nyo biro motieke kama nyo devolution kama nyo Madaraka Day biro. An watiyo higna par Homa Bay. Onge chieng' mane president obiro kelonwa project yoyote nyaka wawe tich. Ang'eni jakwath madhiang'o nyuole akwadha ne jakwath maber but jakwath ni tich mwan ineno Homa Bay and national government. And wageno ni shortly county government be biro nyiso magitiyo. Orata wachane riwruok mar jatend ODM Raila Amolo Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto sirikal manyuanda mar broad based osechiwo sir ne counties makaluo kendo counties go ni kod ting mar jiwo dongruok gin giwegi bende. Sirikal ma wantie mar broad based ni kik ng'ato par ni ji nyalo wuoke. Nochak ODM kanwa manyo sirikal ni mondo wadonje e sirikal to sani wasedonje e sirikal nyaka obed supported and Ruto se demonstrate nwa no ikore ne konyo oganda wa kawuoyo kuom Homa Bay. Kata obedo ni katiba ni osekelo dongruok e kor gwenge, nitie kuonde moko ma owacho ni owinjo range. No winjore katiba bed inbuilt ni i-review katiba bang' ignadi and no winjore bede katiba. Ma ji ng'iyo ni katiba ni ran to bang' igni predict yani kata bang' 5 elective cycles to ji review e. Kama duong' kendo ma katiba ni mobedo nwa mapek en gimiluongo ni public participation. Odwani everything mitimo obedio emigero jopiny nyaka yie. For posterity en an area manyaka rangi. Bende wakawo pach ma kuom MCAs mawacho ni ywaruok ma osebede kind tend counties kod senate kaachiel gi od bura osethiro chenro ma ichiwo gi counties ka koro gidwaro mondo mi chenro duto mag counties uwene counties. King'iyo budget marwa kaka Migori County ka kigoyo kwano malong'o kata kigoyo kwano mar the devolved systems ma Kenya ka yudo ka thothne pesa ma joka yudo machopo kar ka pod less than 15%. Koro konyalo choro pesa ni mondo bed more than 15% ni to yudo ka functions mang'eny tije mang'eny mag jo county nyalo tiyore yo makare. Tich mar senate to gi tich mar mbunge to kata tich mar member mar county assembly MCA iyudo ka moko yudo chala ahinya. Iyudo ka samoro senate gi national assembly laore ni to ma onego tim gi jomage wane monego watim mako somo onego tim senate wacho ni gima kama onego beni wane watimo machielo ni bende parliament bende yak ni ma wane monego beni watimo. Koro onge a clear distinction, onge pogruok matut ma fwenyo ni the role of senate onego beni obedo magi ma mondo kik obed gi overlapping roles. An akoni mondo ji adhere to the constitution. This is the best constitution we have. Geno koro nitie ni paro makamagi biro ketie tim mar jiwo tend kor gwenge mapachuka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto ogolo siema ne kuonde thieth kod jogo ma ibiro yudi gi ketho mar temo lodho omenda kowuok e aguch okumba thieth mar SHA ka ukoni ibiro kawnegi ondamo mar chik. Kowuoyo e kar jot mar jatend piny e boma ma Nairobi e kinde mane obago romo gi ji maromo 6,000 mawuok e kaunti ma Kiambu, jatend piny koni jogo ibiro ndhi kendo chwal e doho ka omedo ni obiro neno ni omenda duto mokwal oduoki e aguluno. Jatelo no oyango ni maloyo subtende 1,000 oselor ka imieno gi kod mibadhi mar SHA kendo ni tend SHA oseketo kenge mowinjore mabiro fwenyo kendo yango kuonde thieth mabandia mageto lodho omenda kowuok e aguch SHA. Ile wizi iliangusha NHIF mpaka kukuwa na madeni ya bilioni 30 haiwezi kufanyika ndani ya SHA. We will make sure the digital system, the digitization process of SHA is what is making us to detect
all the fraudulent claims, all the ghost hospitals, and all the fake patients that are attempting to carry out fraud in our health sector. And I want to promise the people of Kenya, we have already closed close to 1,000 health facilities. We are not going to stop at closing the facilities. We are also going to make sure that they refund the money if ever they have been paid. And thirdly, we are going to prosecute them because it is criminal to steal money meant for patients. It is criminal to steal public resources using whatever means. So, watch this space. SHA is going to work because we are going to eliminate fraud. Kwaramogia Jwang gikanye mwachopo gode giko marweche manyie na okinyi makawuna soma nemo kukum ote mauchwalo no achel kachiele Facebook kacha nyinek maka Judith wacho ni Siaya onenwe yo makare abito lasibon benengisa kaini good job ero kama na enya Jonte achoza bende wacho ni Nyonianga onenwe yo makare Apollo Enoch bende wacho ni anyatike aneni maber erupenya ero kamano anoyer Enoch ka akadema Celine Diona bende wacho nani makare ka ana kuoyo kochia Frederick Osuru bende wacho ka ino ya Joyce katiba to wan go maber makmana ni jotelo ma oyier ema ok lu katiba okinyi maber ne wuonwa Pastor Michael Osuru akwayo ngima gi chang makare ne kwarwa jaduong John Otieno ka gintiere e gwenge mag Utende ero kama na inya kuom ketera mugi TV nyakwara mugi Jwang akaw mana yoyo madundo gi sani bang'e tadugo kod nonro mar gazet kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Tuende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Machiegni kanyocha giriwo keny kendo gin gidwa nuoyo singo mag arus gin kae gidwa tego hera mane kindgi maiye Kawuono odiochieng' mari mar arus to kare in kanye ang'o momiyo pok ichopo ka anachopo mana kanyo sani mama Wabundiso kai maber dawe jatelo mano gimo kela kae nitie sechopo Maiye we jotelo donge nyasi ni biro timore godhiambo onge ng'ama osechopo kae jotelo nado nume gik ma unutimo sani nikech wan wachungo arusni ang'o Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month.
usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ajos Jabondo. Higni luoro nyathi chokne. Choitit wirika kwa dwaro pesa binigo. Ajos Wuod Bondo wende ne pod mint e it nyaka kawuono. Koro ladwa ng'iya koni napenjo jaduong' moro nokona ni mano mwanda kudien ng'a. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV kitayi gi Solomon Atito Kafaya. Kupata wimbo huu kama sikiza yako, bonyeza *860*419#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Ajos Jabondo. Higni luoro nyathi chokne. Choitit wirika kwa dwaro pesa binigo. Ajos Wuod Bondo wende ne pod mint e it nyaka kawuono. Koro ladwa ng'iya koni napenjo jaduong' moro nokona ni mano mwanda kudien ng'a. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV kitayi gi Solomon Atito Kafaya. Kupata wimbo huu kama sikiza yako, bonyeza *860*419#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote.
Nyakwara Mugia Juang wagoyo mos kaluwore kod ng'ikruok e duol man wabedo godo e kinde man wachako nonro mar gazet. Kata kamano waseloso weche kendo koro antiere kae mar taye nonro mar gazet. Antiere kae kod jafwambo wadwa mano Baraka Oduor mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Baraka, ichiew nade okinyi ma kawuono? Oyawre ahinya Joyce. Achiew maber, erokamano. Machiegni nonro mar gazet. Okinyi ma kawuono gazet mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard weche magimiyo pek anno ka bet opogore. Gazet mano mar Daily Nation anno komiyo pek weche ma otudore kod higni 15 mano mar katiba mane wayango odiochieng' manyoro mane wayango higni 15 mano mar katiba ma pacho kae. Toka jatend piny Kenya William Ruto noyango ni chieng' tarik 27 dwe mar 8 higa ka higa biro bedo katiba day mar ng'iyo moko kuom okenge man wasegoyo kaka piny Kenya nyaka nobed kod katiba manyien e pacho ka. The Standard tanno ka koro keto kae the untouchables ka koro gin to pod gimenyo gigo matimore e sekta mar thieth e pacho kae. Kata kamano Baraka adwa wachak kod gazet mano mar Daily Nation. Wang'iya ne weche ma gazet mar Daily Nation omiyo peka. Okete kae ni new bid to amend the constitution. Kalore no odiochieng' manyoro e kinde mane iyango kata hingo higni 15 nyaka nobed kod katiba kata nyaka ne kal katiba mar higa mar 2010. Sani koro paro mopogore opogore osebedo ka nyuolore ni sa osechopo mar mondo mi walok katiba makamano. Wach makamano anno komiye peke it gazet mar 10 mano mar gazeti mar Daily Nation. Kendo mane wach madwaro ni wachak godo kalure ni odiochieng' manyoro nitiere nyasi mopogore opogore mane obagi makoro ne yango kata ne nyiso higni 10 nyaka nobed kod katiba e pacho ka. To ng'eyo ni mano maduong' mane katiba okelonwa e pacho kae mano en sirikal mar loch gweng'. Ko nyalo mana dhi it gazet mar 10 mano mar gazeti mar Daily Nation nikech anno ka bathe kanyo okete kanyo ni devolution the brightest spark of the new legal dispensation. Nyaka nwabed kod katiba mano mar higa mar 2010 nwadhi e yiero e higa mar 2013 mane mano nyuolo sirikal mar loch gwenge 47 e pacho kae. Kendo nitiere dongruoge mopogore opogore mosechopo e counties kaluwore kod katiba mano mar higa mar 2010. Baraka. Erokamano Joyce. It gazet ni mar 10 ma wuoye wach mar katiba ma jo Kenya osebedo godo koro ma ike mar 15. Owacho ni osebedo ka nitiere paro mondo miyo koro seche ochopo mondo lok fuonde moko e katiba ni koni gi koni, but king'iyo gima oboke ni wacho bathe ka nitiere sigana ariyo. Wacho ni loch mar gwenge kata devolution emo osebedo wach maber ahinya kata gima rieny mogik miwuoro maber nyaka ne jo Kenya yud katiba ni osebiro gi ber mathoth mokalo. To kichako ing'iyo bathe konchiel iyudo ni nitiere paro mopogore opogore mar josiasa to gi jolony e weche mag chike mosebedo ka wacho ni adieri wasebedo ka wan gi katiba ni mar higni 15. Nitie kuonde ma waseneno ka tiyo to gi kuonde mok dhi kod maber. Nitiere paro mogol kae gi ogai mar duond bura mar ODM ma wacho ni katiba ni osebedo ka ber, but nitie kuonde moko mosebedo kogole pache to en owuon kong'iyo to neno ni mane chik to ne wacho ni samoro jopiny nyalo neno kata mana jotelo nyalo neno ni pache no ok en paro maber lakini en paro ma nie katiba chik. Nikech nyaka sani koro anno kondike kae ni jotelo nitiere akere keke ka koro gitemo dhiro mar mondo mi olosa kata ogund gigo manitiere katiba. To mana kisewacho gai mar ODM Raila Odinga en miwacho kae ni entiere ng'ala manyime maneno ni otim moko kuom lokruoge e katiba mano mar higa mar 2010. Wang'eyo ni Raila Odinga emane entiere wanyalo wacho ni en achiel kuom jogo mane okedo matek mar mondo mi wabed koda katiba manyien. Kwa nyalo mana make gi kanyo gino maduong' ma iwacho kae ni Raila Odinga dwaro mar mondo mi oloke katiba masani ka koro giwacho ni odwaro mar mondo mi one kaka inyalo wit oko mano provincial administration mowacho ni en achiel kuom kata obedo ni provincial administration e achiel kuom gigo ma sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka temo mar mondo mi otegi. Wang'e ni kinde mathoth gisebedo ka gitiego ruodhi gwenge mopogore opogore, gisebedo ka giketo nyaka obila matiyo machiegni kod ruodhi ka achiel kod neno ni jodongo mag gwenge obedo e
payroll mano mar sirikal ma pacho kae. Kopogore kod mano, Raila Odinga bende koro dwaro ni aguch omenda mano mar National Government Constituency Development Fund mano NGCDF mar mondo mi ogol e lwet MPs to kaber okete e lwet counties mar mondo mi jod bura oket maino margi e chenro mano mar oversight kata mar nono kaka tije timore. Kata kamano wang'e ni wachno mar NGCDF en wach yuarruok ma koni kod kocha ma bende jod bura ok dwar nogol e lwetgi. Barak, ing'eyo ni ogai mar ODM Raila Amolo Odinga en achiel kuom jotelo mane nokedo matek ahinya mondo katiba ma wan godo sani ni mondo obedi. Osebedo e ong'ala mambele mar ng'iyo ni katiba ni tiyo kaka ne jo Kenya ukete. En gi gombo mare kata king'iyo kaka nyo loso ka nyo wacho ni onge mondo wabed gi onge tiende mondo mi wabed gi telo mag loch nanga kata iluongo ni provincial administration. Mano wacho ni katiba onego bed ni tiyo godo atiya mana kaka ne joma ne loso katiba ne nigi geno nobiro tiyo, nikech ndalo kanu ni loch nanga ne loch mane thiro jopiny. Kendo kichaki ng'iyo wach mowacho e wach mar NGCDF ma bende koro osekete ka jo osekete gine maliet gi wajumbe ma ng'ene wajumbe to neno ni CDF ber konyo, to ogai mar ODM wacho ni ma en pesa monego machalo kaka devolve funds, pesa monego bed ni miyo loch gwenge. Koro en to gi pache kata gi chunye oneno ni katiba onego bed ni itekeleza kata itiyo godo mana kaka joma nondiko katiba noketo ne ni e paro margi. Ka odiochieng' manyoro bende wang'eyo ni jatend piny Kenya mano William Ruto en bende nochopo e kar jot mano mar e kar romo mano mar KICC kama bende owacho ni wechego mag mibadhi achiel kuom gigo mowinjo bed ni gikedo godo ahinya nyato gi sani makoro wantiere kod higni 15 nyaka ne wabed kod katiba manyien. Kapod wantiere weche ma otudore kod katiba, Barak, adwa dhi it gazet mar 14 mano mar gazet mar Daily Nation. It gazet mar 14 kanyo nitiere weche ma otudore kod rito ratiro mano mar dhano. Ano ka e wechego ndike kae ni on human rights country takes 2 steps forward and 1 back. Wechego mag rito ratiro mag oganda nikech wang'eyo ni kinde mathoth nitiere weche mopogore opogore mosebedo ka timore pacho kae. Iwacho kae ni kinde mane piny Kenya odhi e referendum mane e tarik 4 dwe mar 8 higa mar 2010 ne jo Kenya nitiere kod geno ahinya ni katiba manyien biro bedo ka rito ratiro mag jopiny. Kata kamano kinde mathoth watemo to kendo wadok chien. To wang'eni magi duto timore kaluwore kod wechego mago mag neka ma osebed ka ineno ahinya to e lwet obila e pacho kae. Barak, kamano Joyce, ing'e ni katiba mane no okel ni nyaka koro bed gi higni 15 en ni katiba mane jo Kenya nokalo kalore gi sand kendo rocho ratiro mar jopiny mane ni neno e loch machon mar KANU to gi loch mane osebedo e thuolo mokalo. To ne nitiere geno ni tok ka jo Kenya noseyudo katiba ne ni weche mag rocho ratich jopiny ne dhi rumo. To sigana mantie ite oboke ni ite mar 14 wacho ni jo Kenya osebedo ka goyo ongala achiel mbele to achiel chien ni gigoyo ongala 2 mbele to gidok kendo chien ongala achiel. Nyiso ni pok wasebedo kwa dhi maber ahinya. To ma biro kaluwore gi ripode mosebedo pacho ka mopogore opogore kaka nitiere report manowuok e dweche mokalo iluongo ni Missing Voices report mawacho ni ne nitiere dhano 159 manonegi e yo magalagala, to nitiere dhano bende buora mane ne olal e yo ma ok ong'e higa mokalo. Iwacho ni rocho ratich oganda gi ratich jopiny osebedo komedore kata bedo ni wan gi katiba manyien. Kanya kasani iwacho kae moko kuom jogo makelo ne ratich oganda giwacho kae ni the Bill of Rights kata mano paro mano mar rito ratiro mag oganda ok winjo be ni ena gino moket kanyo kaka mano mar doso penchike mapacho kae. Kata kamano iwacho ni owinjo be ni it must be lived in everyday experience of Kenyans. Matene ni jo Kenya owinjo be ni winjo meta mano mar Bill of Rights kata ratiro magintiere godo e katiba mapacho. Kadwaro wadog chien wawere kod weche motudore kod katiba wadoga ne chien it gazet mar 2 mano mar gazeti mar Daily Nation. Kaloro ni wach mantiere it gazet mar 2 bende achiel kuom gigo mane gazet mar Daily Nation omenyo e it gazet mokwongo. It gazet mokwongo ne giketo kanyo ni inside 1 billion budget to
US ahead of polls. Ka bende ne giketo pichni mago mag josiasa mopogore opogore, mano ma josiasa mopogore opogore ma koro temo lombo pinyno mar Amerika. Wang'eyo ni osiepa e kind pinyno mar Amerika kod pinyno mar Kenya ok osebedo makare ahinya. Kata kamano, it gazet mar 2 kanyo, kendo koro nyaka sani koro liekore ni nitiere kaka josiasa osebedo ka tiyo kod omenda mar neno ni omenda makamano gimiyo migepe moko e pinyno mar Amerika mondo one ane ka wanyalo loso osiepe kind pinyno mar Amerika kod pinyno mar Kenya. Barak. Iwacho kare Joyce, ni sirikal ma Kenya osebedo ka tiyo gi omenda modhaw, to be ok en mana sirikal kende, nitiere nyaka josiasa ma olap dhog gi ndong' ne kom mar ker e yiero mabiro, mosebedo ka temo timo kisera matut kabisa gi piny mar Amerika ka gineno ni Amerika nyalo doko korka korgi e yiero mabiro. Inyisowa ka ni sirikal mar moluor William Ruto osebedo ka timo mano ka gitiyo gi omenda modhaw mondo gisergo loch mar Donald Trump mondo oyie doka korka korgi. To bende wach bende nitiere ka ni jawala maduong' iluongo ni Jimmy Wanjigi kaachiel gi mane notelo ne migawo mar arita kwe iluongo ni Fred Matiang'i, gin achiel kuom josiasa ma tiyo gi kembe mopogore opogore mondo gilombre godo gi loch mar Donald Trump ka giketo geno gi e yiero mabiro. Kopogore kod mano, it gazet mar 3 bende piny kanyo wang'e ni paro mano mar jatend piny Kenya William Ruto, mano mar gero kanisa e kar jot mare, mano mar State House bore Nairobi ka sani koro osebedo ka yudo kweta mopogore opogore. Ka koro nyaka sani iwacho ni nitiere petition machielo kata mar 3 ma koro nyaka sani koro ochwala nyimdo mamale pacho kae ka koro dwaro dino mar mondo me kik ger kanisa. Ka bende petition makamano Baraka noko chwale kanyo kod Transparency International Kenya, Kenya Human Rights Commission, Inuka Kenya, Nisisi and the Institution of Social Accountability. Ka bende koro nyaka sani koro gidwara mar mondo mi jatend piny Kenya William Ruto gera kanisa e kar jot mare, ka giwacho ni mano bro bedo ka dhi ataro mano mar chik ni State House en kama ok owinjo be ni yiengore e din moro amora e pacho kae. En adieri Joyce ni nitiere riwruoge mopogore opogore ma kedo ne ratiro ma koro nyoringo dhiedo, kendo kisomo sigana ni to ni giringo ka gikwayo do mondo ogol ng'eto mapiyo piyo, kata iluongo gi kizungu ni iluongo ni conservatory orders. Gikwayo do ni kuyie to chunguru wach mar gedo madhi kanyo no piyo, nikech ywak gi maduong' manye gitero e mbele do en ni piny mar Kenya ok en piny moyiengore e dini mora mora. To ni kar jot mar ker kata iluongo ni State House en kar jopiny kata en kar sirikal ma din mora mora ok nyal wacho ni kanyo kargi. Gineno ni mano dhi tok ataro mar chik. Ting'e ni mana kaka ne wawacho jumbe mokalo, mae sigana manyaka ne, mae wach manyaka ne nyuol weche mathoth, nikech ing'eyo ni piny mar Kenya en piny manigi demokrasia koni. King'iyo thuolo mokalo ing'e ni migosi William Ruto nobedo ka ywak ni to ere richo matimo e gero kanisa karalam mar Nyasaye e kar jot, kowacho ni ok an kenda ema dak e kar jot mar ker, ni nitie joma thoth modak ka. Ang'e ni ma wach ma pod biro bedo gi biro nyuolo weche mathoth mbele. Kata kamano ang'e ni kanisa makamano winjo ber ni gero kod omenda maromo bilion 1.2 ma winjo ber ni gero e kar jot mar jatend piny bore Nairobi ka. It gazet mar 4 mano mar gazet mar Daily Nation, kwa dhi mana mapiyo piyo Baraka, nyaka sani koro wang'e weche mosebedo ka timore migawo mar thieth e pacho kae, ahinya to e bwo okumba mar thieth manyien mano mar Social Health Authority. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne oromo kod jotelo, wanyalo wacho ni jotelo mag kor gwenge mawuok e kaunti ma Kiambu madirom 6,000 e kar jot mare ma Nairobi ka, kata kar jot mar jatend piny ma Nairobi ka. Jatend piny William Ruto sani koro oyango ni jogo mosebedo ka wuok oko ka nyodho omenda mawuok e agulu mar SHA ibiro bed ka ikawo negi okang' mager mano mar chike pacho kae. Kaluwore ni nyaka sani bende oseyang ni nitiere osuptende moko ma osebed ka imiyo pesa, to pesa mimiyogi thoth ahinya kipimo level
mar od thieth makamano. Barak. Ing'eni siem ma jatend piny William Ruto nogolo siem ne mager ma ogolo ni ne obiro mana tok thuolo matin ka wajumbe adek motelnegi gi jagoro mar chama mar ODM mano Edwin Sifuna to kod nyawadgi ma Kitutu Chache iluongo ni Anthony Kibagendi kod mafunyula iluongo ni Wilberforce Oundo nogolo siem mager ne jatelo mar thieth iluongo ni Aden Duale ka giwacho ni koro ogwe tayo nikech tich otame. To ing'e ni jatend piny William Ruto ne wacho ni jomodonjo e weche mag rocho okumba mar thieth mar SHA kata kwalo ni gin joma nong'iyo gi kwalo ndalo machon mar NHIF ma owacho ni jogo koro gidhi kawo negi ondamo mager kendo odhi timo juu chini kaka jatelo mar piny ni jogo mondo omaki mondo okumba mar thieth kik rochi mondo okony jo Kenya te. Nyaka sani bende koro jatenda kotu mano Francis Atwoli emede koro ne wacho ni gin bende koro gi neno kaka ginyalo bedo kod membership mano e Social Health Authority Board mago kotudore kod weche mosebedo katimore e sekta mar thieth. It gazet mar abich bathe kanyo bende koro weche mapod otudore kod mana gigo matimore e sekta mar thieth Baraka. Nyaka sani jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth mano Aden Duale wacho ni matin ne jumbe adek mokalo ne oyango kanyo ni ka jatuo odhi e od thieth kacha to winjo be ni koro itiyo kod biometrics mayango ni ine jatuo kendo ibiro mar mondo miyo thiethi. Kata kamani wacho ni biometric flow forces hospital to switch to password verification. Ano ka gazet ni mano mar Daily Nation ochiwo ranyisi mano mar jatuo moro kae moyang nyinge ni Nancy kata kamano mano ok nyinge mar adiera. E kinde mano ochopo e od thieth kacha mar mondo miyo yud thieth kar mar mondo miyo ti kod biometrics sani koro wacho ni system mar biometric no nitiere kod ng'ikruok moro matin orne OTP mano e simu mare makoro kose oro ne OTP no e makoro ochiwo kacha mar mondo mi odhi mbele kod thieth mare gino makoro medo mana menyo moko kuom ng'ikruok iluongo ni Social Health Authority kata SHA osebedo gi shida matindo tindo sama ikete mondo oti nikech iwacho ni jatend migawo mar thieth Aden Duale e jumbe adek mokalo biro gi system manyien mar iluongo ni biometric mane dhi keto kaka itiyo kode nyiso ni kidhi kar thieth kacha chande te kaka ne idhi yangi mondo iyud thieth to ni oboke ni kono wa e ite mar abich ni mae pok osebedo kamano ka luwore gi ng'ikruok mar system ni kendo kane romo odiochieng' ma nyocha nochunogi ni mondo gidog e system mane gitiyogo chon nikech ng'ikruok machalo kamano to kidhi mbele kae en ni iwacho ni magi lokruok mabedo ni samoro SHA dwa ni mondo kuo mane nitiere ndalo NHIF kik bedi nigo idwa ni mondo gi digitize gimoro amora e system ni. Nyaka sani wang'eyo ni mano biometric system makamano iwacho ni omenda madirom bilion 1.4 e omenda iwacho ni mane omenda makoro notigodo mane digital platform manotigodo kod Social Health Authority makoro winjo be ni neno ni biometrics go tiyo yo makare kata kamano biometrics makamago koro ok ti maber e ute thieth mopogore opogore pachoka kwa weche mag thieth kata kapod wantiere mane weche motudore kod thieth Barak it gazet mar 10 mano mar gazeni mar Daily Nation. It gazet mar 10 kanyo en kotudore kod okumba mar thieth mano mag jopuonje pacho kae. Ondika ga ni teachers medical cover concerns as the deal nears expiry. Kanya kasani koro wang'eyo ni Minet Kenya imiwacho ni kuom thuolo mano wanyalo wacho ni nyadiriyo osebedo ka yudo tenda mano mar chwalo okumba mar thieth ne jopuonj e pacho kae kata kamano nyaka sani koro jopuonj nitiere kod wanyalo wacho ni gin tiere kod kionko kata wasiwasi moro ni koro gibo bedo ka gitimo nang'o kalo ni deal makamano sani koro chiegni rumo. Barak ma osekele ng'eni ma ok thuolo mokwongo ma jopuonj bede gi bede gi wasiwasi e wach mar okumba mar thieth ma oumogi kaka jopuonj nikech wach mar kawo kambi mar iluongo ni Minet osekelo weche mang'eny koni gi koni ne waneno ka sirikal be
odonjore e wachni to jopuonj inyisowa ni nigi wasiwasi ka gin gi kionko ni to ka okumbani wach okumbani orumo thieth to gidhi timo nang'o. Koro kata king'iyo tipo ka wan gi tipo mar jatelo maduong' mar Minet iluongo ni General Manager for Medical Managed Care Division kagolo pache e tich ariyo mokalo e wachni. En wach ma riwruoge mopogore opogore mag jopuonj to moloyo to Kuppet osebedo ka nie gi paro ni Minet pok osebedo ka dhi kodgi marach. Nyakwaru muge jog magi nyalo somo matut it gazet mar 16 mano mar gazedne mar Daily Nation. It gazet mar 18 kanyo governor e county mano ma Kericho sani koro nitiere kama tek kalore ni odiochieng' manyoro seneta ne koro yalo bura mano mar thiche oko e apisi kalore kod wechego mago mag mibadhi ka koro nyaka sani iwacho ni nitiere seyo mopogore opogore ma iseye godo mano moriwo omenda madero milion 9 mano winjo bed ni ichulo jogo mane oyudo hinyruok ahinya to e masira mar apaya mano timore Londiani kanyalo mana yudo it gazet mar 18 kanyo kanyaka sani koro iwacho ni omenda mano madero milion 8.4 bende omenda mane county ma Kericho olalo mano kotudore kod wechego mag chudo nyadiriyo ahinya kiwacho ni ne ochul godo kembe moko 8 e county ma Kericho. Barak king'iyo itoboke mar 18 Joyce en ni gavana ma Kericho iluongo ni Dr. Eric Mutai yudore kendo e tago maliet to mng'eni ma e thuolo ne mar ariyo mar yudruok e tago ma lietni e mbele Senate to king'iyo weche modonjnego ka gin weche ma iluongo ni od bura ma Kericho kata County Assembly ma Kericho wacho ni gin weche mapek ma ok ginyal ng'wonone ka giwacho ni ne nitiere masira moro mar apaya manotimore Kericho area miluongo ni Londiani pesa no ogol kanyo milion 9 mondo okony ji mopogore opogore ni milion 9 ni ne ok otigo maber. Ichak ing'iyo weche mopogore opogore mantiere ka modonjne godo ni governor ni ok osebedo ka dhi gi jotich maber to gi weche mag mibadhi kata weche mag tiyo gi timo chudo ma ok opuodhi gi e yo mar procurement en ni nyoro ntiere bura kata ntie bura matek ka okil mar assembly mar Kericho nye golo weche mopogore opogore weche ma modonjne godo Mutai ka gineno ni onego bed ni ithiche oko ma wach ma dhi mbele ma e kind ang'e no dhi mbele kendo jo iluongo ni senators biro go e kura ka ging'ado ni to Governor Mutai dhi dala kata ok dhi dala. Ka odiochieng' manyoro bende kinde makoro Senate ne twak otudore kod wach mar thicho oko e apisi Governor e county ma Kericho Mutai bende ne omi thuolo mano mar kinde mathoth kiyali in bende nyaka mi thuolo mar wachane korka kori e kinde makoro nochung' malo kowacho ni mar mondo mi defend himself kata wachane korka kore kotudore kod seyo makamago ne okiro oko seyo makamago ka koro wacho ni gin weche moko mag siasa makoro iketo kod jogo ma seche moko chano mar bedo e ng'wech kode e laro kom governor e county ma Kericho yiero mar higa mar 2027 ka koro wacho kanyo ni mano moting'o kanyo speaker mar county assembly ma Kericho mano Dr. Patrick Mutai ma wacho ni nitiere kod leka mar bedo governor e county ma Kericho e higa mar 2027 nyaka sani koro wacho ni moko kuom gigo ma iseye godo mano moriwo wechego kata masira mano timore Londiani kotudore kod omenda mano winjo bed ni ichulo jogo mane ohinyore wacho ni moko kuom gigo ok en tije kaka governor matiende ni en koro wacho ni gin mana jogo kata rivals mage ema koro miene chilo ka koro dwaro ni ogole oko e apis to mana kisewacho Senate pod biro bedo ka poro wach kotudore kod wach mar thicho oko governor e county ma Kericho kendo gikone gibo bedo ka giluto mbulu ko winjo bed ni thiche oko kata oyo aduno dhi machinglo manitiere it gazet mar 21 mano mar gazeti mar Daily Nation machinglo makamano aduno ayude achiel ka achiel mar mondo mi bende Barak ing'ia ne to jagoro ne nitiere kod paro mane kawuono e kinde makoro no ogoro picha makamano to nyalo wacho ni kinde mathoth jagoro goro mana gigo matimore pachoka king'iyo machinglo makamano Barak
ang'e ni nyalo pong'o gi wiye gin mana weche matimore mano motelo ne yiero mar 2027 Barak. Aneno tipo mar josiasa mopogore opogore ka ondik ni our presidential candidate. Aneno tipo mar ng'ato machalo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ka ringo ng'wech matamre nono kae kokalo uketo gimoro, uketo medal moro moliere ng'ute ni official opposition. Jo machienglo ga kani giparo nango gi wach apani jopiny. Taneno kendo tipo mar ogai mar Wiper mano migosi Stephen Kalonzo Musyoka kod tipo mar mane jatend arita kwe Fred Matiang'i. Ok ang'e ni jopiny to biro lieke nang'o. Aka koro nyaka sani be naneno ka ng'ato nitiere nyaka gi sufuria e wiye kanyo kaachiel kod jotelo mopogore opogore mane en jalup jatend piny Kenya be naneno ka pichane ni kanyo. Taneno ka sura machalo mano mar Raila Odinga ondike kanyo ni official opposition. To koro nyalo bedo ni ne nitiere ng'wech to king'iyo gima kweth masani koro wachore ni en mapingo piny owacho giting'o, wanyalo wacho ni en oboke moro mondik kanyo ni our presidential candidate matiende ni gin bende gitemo go kwan to kineno kanyo nitiere kod arrows mopogore opogore kaachiel kod star. Gitemo yango ni to koro ng'ama biro bedo ka ting'o bendera marwa mano e ng'we laro kom tend piny Kenya e yiero mano mar higa mar 2027. Kata kama nyakwara Mugejo ang'e bende nyalo ng'iyo machinglo makamae tipong'o gi wiyi ne omaanisha ang'o. Ka watieko gazet mar Daily Nation Barak okinyi ma kawuono it gazet mogika mano mar gazet ni mar Daily Nation wacho kae ni the might of Morocco versus the dream of Madagascar. What a final match. Wang'eyo ni Morocco biro bedo ka rakore kata Madagascar biro bedo ka rakore kod Morocco mano chieng' ngeso. Akia ni into kin teams ariyogo ibo bedo ka isiro team mane nyanyate tuke mag chan madhi ka rumo e giko dweni. Joyce ma ambedo kori keta e oridi maliet nikech team na masiro segole en Harambee Stars. Kata kamano king'iyo gima oboke ni wacho en ni ok odhi bedo tugo mayot nikech Morocco ber kanyi neno kaka gigo adhula. King'iyo kaka Madagascar nyo tugo kata gi Harambee Stars ne en adhula manie bende ok yot. Koro ndiko mandikore ka kata mondikre ka en wacho ni en adhula ma jopiny biro bedo ka shangilia kendo en adhula ma high stakes. En adhula ma dhi bedo ma ok yot ma aneno kondika ni tikede osenyiew kata tikede dhi mbele ka inyiew. Kata kamano en ni tim mar Madagascar kata gi tim mar Morocco golo jotukgi mabecho mopogore opogore monde madhi tugoni. Jomoko bende asewinjo ka lieko kumoro ni the enemy of my enemy is my enemy. Kalone ni Madagascar ema ne otugo kod piny Kenya to nomiyo koro kwachopo kanyo e finals. Kata kamano anto kora no maka dhi siro Morocco. Aya, kata kamano mago gin mana weche mag tuke. Wamedo goyo poch kod pak ne tim mar Harambee Stars. Kalone gin bende ne gitugo makare nyaka giko chope quarter finals ok yota ne gitema ahinya. Gazet mar The Standard ka walidhe mana mapiyo piyo bende nitiere weche mopogore opogore magimiyo peka okinyi makawuono. Kwa nyalo mana ng'iyo wach mantiere it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard ndike kanyo ni The Untouchables. Barak ing'iyo The Untouchables makoro ket kanyo aneno koket kanyo picha mano mar jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae Aden Duale. Ka koro iwacho kae ni Aden Duale osegero tich mare e yo makare, career mare osebedo iwacho ni osebedo ka thrive e weche miluongo kanyo kod dho ngere ni e controversy mopogore opogore. Nyaka sani koro iwacho ni en e jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth. To gi sani migawo mar thieth makamano ema koro nitiere kod osuptende moko manyawawa mosebedo ka yudo omenda e tok cheka. Aguch omenda mar SHA osebedo ka chulo od thieth makamago kata obedo ni ok nyal yangi ni gin od thieth mage. Barak ing'iyo oboke ni thoro mar wach ni ka en ni The Untouchables gi dholuo ni ma ok mul, jogo ma ok nyal mul. To aparo ni gitemo mana wacho ni kata bed mana ni weche mieno gi manade kaka wach mar okumba mar thieth miluongo ni SHA kata The Social Health Authority kata mieno gi manade nikech nyigolo wach ka ni nitiere kar thieth mopogore opogore e pacho ka mosebedo ka lodho omenda mar jopiny e yo ma ok okalo to ni migawo ni motelne gi Aden Duale pok otimo gimoro malich ahinya mondo miyo
joma timo kamagi gi maki. Koro ema oboke ni wacho ni to kare gin joma ok nyal mul kata joma ok nyal siem kata ok nyal kawnegi atua mora mora. Kata kamano nyaka sani wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto noseyango ni bobed ka ikawo okang' mager mano mar chik kotudore kod wanyalo bedo ni jogo makoro chin mibadhi mieno ahinya to e agucho menda mano mar SHA. Wach machielo mano ka gazeti mano mar Daily Nation omiyo pek, The Standard agoyo mos, The Standard omiyo pek mana piny kanyo en kotudore kod gigo manotimore odiochieng' manyoro. Wachak kod mano manotimore e oko mano mar od bura mar Senate. Iwacho kanyo ni drama as police block Orwoba. Akeka ni nitiere alwora mar Senate odiochieng' manyoro Baraki. Pimno anene tang'o manotimore kosenyo kichopo kwa kanyo. Ne an kono Joyce wach mar telo ka piny ni kawuono in jatelo kiny gokinyi kendo koro piny okiai. Manenen senator koro iwacho ni senator machon Gloria Orwoba noyudo buok makende nyoro ka nyotemo donjo e bunge kata mana kanotemo donjo e gate mar bunge kata senate kanyeo yudo obila manye wacho ni pok giyudo rusa mora mora ni mondo weye mondo donji ka giwacho ni en a stranger kata gikiae ni ong'ama chalo nade. Obila ma omake moro omako tiende to ariyo mako lwetege kigole kinyise ni ok onyal donjo. Orwoba nye ywak kowacho ni en adieri ni jo senate kata mana nogole lakini do nyowacho juma mokalo ni odoge tich. Ting'e ni ma biro sama koro nitiere nyawadgi mosekaw motimore nade mochamo muma mosedonjo kacha chande. Koro ma to en wach madhi rumo sani. Ang'eyo ni obro dok e doho kowacho ni otame donjo. Aya, wach makamano nyakwana Mugejuang inyalo somo matut e it gazet mar 15 mano mar gazet mar The Standard. To kwang'iyo mana weche mantiere e gazet mano mar The Standard okinyi makawuono, benano ka gazet mar The Standard oketo picha mano mar okombe, mano mar chana ma odiochieng' manyoro ne iluoro godo e ute fwambo mopogore opogore e pacho ka. It gazet mar ariyo anno ka wach makamae kata obedo ni waselidhe gazet mar Daily Nation, anno ka gazet mano mar The Standard to koro miye wanyalo wacho ni headline mopogore. Gin koro gikete kaini impeachment motion, a political conspiracy to oust me. Mano kotudore kod gino mane governor e county ma Kericho owacho odiochieng' manyoro e kinde makoro ne omiye thuolo mano mar wacha ne korka kore e nyim seneta e kinde makoro senate twak kotudore kod weche mag thiche oko. Tano ka gazet ni mano mar The Standard bende koro menyo gigo mopogore opogore kata charges against Governor Mutai. Menyalo mana somo ni nyakwana Mugejuang moko. Mutai no ywak ne senate kowacho ni dwaro mar gole oko e kome mago gin siasa moket sani gi jowasike kotele gi sipika ma county ma Kericho no mabende koro gombo kom mobete. King'iyo weche manyo okel gi okil mar Mutai iluongo ni Katwa Kigen nowacho ni kata king'iyo weche mathoth modonjne godo Mutai ok gin weche ma oluwore gi tije kaka governor. Omiyo ne gikwayo ni weche duto modonjne go Mutai diroko kocha kabisa. Kenya kasani moko kuom gigo makorano ka gazedni mano mar The Standard oketo kaka charges against Mutai gindike makare ka ahinya kendo nyakora Mugejuang nyalo somo gi bende yo makare. Mokwongo giketo kanyo ni misappropriation and misallocation of county finances matene ni okosebedo ka otiyo kod omenda mag counties e yo makare. Giketo kanyo ni fictitious payment of works goods and services matende ni nitiere kaka nyalo bedo ni nitiere tije moko ma okotima akena luongi ni tije manyawawa mosebed ka okotimgi to ichudo negi. Iwacho kanyo ni between January and July 2025 iwacho kanyo ni the governor engaged in gross violation of the various laws aided, abetted and or condoned the fictitious payment of goods, services and works. Matende ni kinda dwe mokwongo kod dwe mar abiriyo mano mahigani ema nyalo bedo ni ne otudore kod chudo makamago. Kopogore kod mano bende nitiere omenda mano maderoma million 85.7 miwacho kanyo ni mano mar iwacho ni
ma county ne olalo kuom tije ma ok notim kata services moko ma ok nochiw e gwenge mopogore opogore. Kopogore kod mani wacho ni nitiere wechego mago mag tiyo marach kod apisi mage kaachiel kod wacho kanyo ni a bale of tissue paper alleged to have been bought at 2,750 per bale of 10 tissue papers and a hand towel priced at 3,500. Ang'eyo ni bara kata wan bende wadhi e dukni kendo kinde mathoth wanyiepo. Adira bela mano mar tissue paper moting'o aparka ok inyal nyiewe e nengo mar 2,750 kata nyiewo mago miluongo kanyo ni gin hand towels makoro gin korka kodgi giwacho ni ne onyiew kanyo kod omenda madiroma 3,600. Mago gin mana moko kuom wechego mag mibadhi makoro itudo godo governor e county ma Kericho mano Eric Mutai manyaka sani koro seneta osebedo katwa kotudore kod wacha mano mar thiche oko ya apisi. It gazette mar abich mano mar gazeti mano mar Daily Nation, The Standard. It gazette mar ang'wen kaachiel kod mano mar abich anno komenyo mana wechego mag thieth. It gazette mar ang'wen ema koro keto wach mane gazette mar The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono. Ondike kae ni Duale Ruto man with a knack for stocking storms in a plum dockets. Matende ni migao ka migao mosebed ka ikete nyalo bedo no osebedo koyute kata kamano mago duto nyakwara Muge Jwang' inyalo ng'iyo kendo waneno ka koro kete kae mano checked career mano mag Duale. Wacho kanyo ni kochakore dwe mar 10 higa mar 2022 jatend piny Kenya William Ruto ne oyiero Duale kaka jatend migao mochung' ne wechego mag kata jatend migao mar jolwenye pacho kae ka bedne ne otiyo kanyo nyaka chieng' nyaka dwe mar 7 higa mar 2024. Dwe mar 7 higa mar 2024 Duale ne ogol kaka jatend migao mar lwenye pacho kae kendo okete kaka jatend migao mochung' ne wechego mag alwora. Iwacho ni bang' mano ne okete jatend migao mochung' ne wechego mag thieth dwe mar 3 higa ni mar 2025. Matiende no osebedo mana koluorore jatend piny ok osekete oko kata kinde mano timo lokruoge e migepe mage nitere jomoko manowe oko to kaluore kod tudruok mosebedo godo kod Duale noloke aloka kata no wile okete migao machielo. Barak mana kaka iwacho en ni Duale osebedo machiegni gi sirikal moro amora mosebedo mana kaka iwacho ng'eno osebedo jatend migao mar iluongo ni defense, osebedo jatend migao mar alwora kendo sani ne en jatend migao mar thieth. Ng'e ni kinde kacha no obedo mijumbe kata mana jaod bura ma town ma Garissa kata mana Garissa Township. Ng'e ni kinde moro bende ne en jasiasa mar ODM. To king'iyo wach moboke ni wacho ite mar ang'wen en ni Duale osebedo gi tije mar siasa osebedo ka en tich ma checkered. Ilongo ni a checkered career. Mano nyiso ni osebedo gi maber to kendo osebedo gi masa moro jopiny nyalo wacho ni ok ber. Gimenyo ka e yo matut ahinya kaka wach mar SHA osebedo ka wakoche kata mana wakoche moko tiyo gi osiptende ma ok opuodhi kata osiptende ma iparo ni ok onego bed ni yudo pesa mar SHA. Giwacho mopogore opogore, wacho kaka osiptal ma Nyandiwa dispensary, aneno Hanano nursing home to gi mamoko kaka kuoni osebedo katimore. Kopogore kod manit gazet mar abich nyaka sani bende koro nitiere dwaro makoro imedo chwal mar mondo mi CS ondika ni calls mount for CS to resign over SHA scam. Penjo en ni bende obedo ka ogwe tao kose oyo. To ang'eyo ni CS ma ochung' ne wechego mag thieth e pacho kae en Aden Duale kendo kaluore kod wanyalo wacho ni omenda bilionde mosebedo ka lala e aguch omenda mano mar SHA. Gine momiyo sani koro nitiere jomo pogore opogore manyaka sani koro dwaro mar mondo mi jatend migao mochung' ne wechego mag thieth Aden Duale ogwe tao. It gazet mar 6 mano magazini mar The Standard bende koro anoko ndiko wechego mago mag constitution at 15 katiba ei higni 15. Nyaodichieng' manyoro wang'eyo ni piny Kenya ne ohingo higni 15 nyaka ne wabed kod katiba kata nyaka ne kal katiba mar higa mar 2010. Iwacho kae ni Kenya marks 15 years of supreme law amid
Gender Parity Challenger. Mago moko kuom achiedh nade mopogore opogore mapok wachopo kare nyaka ne wakadh katiba mano mar higa mar 2010. Wang'eyo ni wechego mago mag two-third gender rule achiel kuom gigo mosebedo kwanyagore godo ahinya nyato e katiba. Yes, owach ni nitiere weche ma nie katiba ma tok higni 15 pok wadhi maber ahinya kaka ng'iyo weche mag gender kiwacho ni nitiere kuonde ma pok watime maber ahinya ni kuondego gin kuonde ma pod odong' iluongo ni wan gi fuok monego bed ni ijaso kaka gender parity ng'iyo ni nitiere mine kod chuo maromre kata madwa romore kuonde mopogore opogore mar telo ok en ana ni ute bura kende kata mana migepe mopogore opogore kata lemo mopogore opogore e sirikal. Ka watieko nonro mar gazet Barak dago mar mondo mi dhi ane it gazet mar 16 mano mar gazet ni mar The Standard kata kamano wagoyo mos nyakwara Moge Jwang ok inyal neno machinglo makamano achiel kachiel kata kamano kinyiewo gazet makamano tinyalo bedo kod thuolo mar neno machinglo makamano anno komenyo mana weche matimore e sekta mar thietha ng'ikruok ma jotuo yudo inyanya to ka gidhi e od thieth to SHA ok tinegi e yo makare. Anno ka nitiere jatuo moro entiere e kitanda to onyalo bedo ni entiere hali maututi kata ngimane nitiere kinda kuru gasumbi to bende nitiere miyo moro makoro ento wuora to nyalo bedo ni nitiere remo mowinjo bed ni oketne jatuo no. Barak inno kama remo nitiere remo dhi kama opogore donge aneno ka ng'ato keto remo e dhoge kae joma chinglo to kitanda to ndik ni SHA manyiso ni mae nyalo bedo ni tipo ni kata machinglo ni nyiso ni kare SHA ok ti maber ochalo mana gimidhodho godo remb jopiny kata mana pesa jopiny to bende jopiny nyalo nyiewo oboke ni mondo nyalo interprete kaka wachni mogik Barak ka waloro nonro mar gazet. Wachna mogik ni agone Nyasaye erokamano kuom miya ngima to akwayo jowa mondo wati matek mondo waket Nyasaye mbele seche duto. Erokamano ahinya Barak Oduor kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi walid ne nyakwara Moge Jwang gazet nyakwara Moge Jwang kawuono wanyalo wacho ni watemo mar mondo mi wakol gigo mantiere gazet mar The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation omiyo gazet momori inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. En nek mane omako piny gi buok. Nek mar Sheila Wagesha pod odong' karapar. To higa achiel bang'e nonro okwethi. Walikuwa wachane, the following day hiyo siku yenye alimuua. Saidi yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia saidi safi iko. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Piwang' anyuola pod mol. Jack Bambu manena chiche winekno Tony Kanye. Personally, I don't know if TikTok. Manizoni Jack Bambu is around, and there is nothing family can do about it. Nek mar Sheila Wagesha. The Beni Justice Nyalo Yudore. Didn't take a communication man the Yanwa from the DCI's headquarters. Tich Ang'wen, sachiel kod sadek marotieno, kai keloni kod Cynthia Onyango. Kick by.
If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Be imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, oro kwayo, keti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me I feel like this is the best time now Brayo tutolee hii element. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ajos Jabondo. Higni luoro. Nyathi chokne. Kiti twirika kwa dwaro pesa binigo. Ajos Wuod Bondo, wende ne pod mint e it nyaka kawuono. Koro ladwa ng'iya koni, napenjo jaduong' moro nokona ni mano mwanda. Mwanda ok dien ng'a. Tich abichni, kochakore saa 2 okinyi, kendo ngeso saa 5 onyango. E Ramogi TV, kitayi gi Solomon Atito Kafaya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyakwara Mugejwangero kama na inya kumedo kete Ramogi TV okinyi makawuono etwak maromo kuongo sani en dakika 25 tok saa achiel mar okinyi machiegni twak marwa kama odwa twak otudore kod chala mar Kenya ahinya nyato gi sani ma weche mopogore opogore timore e pacho kae. Odiochieng' manyoro chieng' tarik 27 en odiochieng' ma bende noket tenge mano mar hingo higni 15 nyaka ne piny Kenya bed kod katiba manyien e pacho kae. Okenge mopogore opogore osego ni
nitiere ber ma katiba osekelo, kata kamano nitiere ng'ekruok ma nyalo bedo ni nitiere e katiba. To bende penjo bende nitiere ni nyalo bedo ni nitiere jomoko mathiro katiba e pacho kae ma ok dwa ni katiba otie yo makare. Magi duto timore e kinde ma bende koro dwaro nitiere mar mondo me otimane lokruoge ma kodi kod kocha e pen chike ma pacho kae. Ka ogai mar ODM Raila Odinga e achiel kuom jogo ma nyaka sani waneno ka nitiere ong'ala manyime madwaro ni olokane moko kuom gigo manitiere katiba. Hinya to wechego mago mag provincial administration ma koro owacho ni kaber to winjo bed ni loko. Ka bende kotudore koda wechego mago mag aguch omenda mano mar NGCDF mowacho ni kaber to winjo bed ni golo e lwet jod bura kendo koro iketo gi e counties. Penjo nyalo bedo ni bende sa oseromo mar mondo mi olok katiba ma pacho kae kose oyo. Mago kachiel kod weche mamoko mathoth ma bende pod timore pacho kae. Wang'e ni chieng' tich ariyo mano ma otieno ma chieng' tich ariyo mane en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nobedo kod twak ma achiel kachiel kod jafwambo mano mar Citizen mano Yvonne Okwara kama weche mopogore opogore no wacho kanyo. Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nong'iso jod bura kod senators ni gibed motang' kod jatend piny Kenya William Ruto e wechego mag mibadhe. Twang'e ni magi duto bende timore e kinde ma jatend piny William Ruto osebedo ong'ala manyime kotemo mar mondo mi orakre kod mibadhe. Mago kachiel kod weche mamoko mathoth matimore e pacho kae. Nyakwara Mugia Jwang wadwa twake e twak mokwongo e chenro mar Rupenya mano kotudore kod chala mar Kenya. Bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Okinyi makawuono Nyakwara Mugia Jwang abo bedo kod welo ariyo mar mondo mi wabed kod twak mong'ith kotudore kod chal mar Kenya. Wendo mokwongo Brian Olang okil Kamaloka abo bedo kod e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Ka wendo machielo Albert Okongo janon weche mag siasa bo bedo katudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Kiako nyalo yudo Albert agisani kata kamano kwanyalo yudo Albert kata kamano podwa loso wechego mag tudruok kod Albert Okongo ka entiere e county ma Kisumu. Ka wachako twak marwa yanga okinyi makawuono Nyakwara Mugia Jwang wang'eyo ni sirikal mano mar locho gwenge kata devolution e achiel kuom gigo madongo mane wayudo kowuok e katiba mano mar higa mar 2010 nyaka sani en higni 15 nyaka ne katiba mano mar higa mar 2010 chak tiyo e pacho kae. Katiba mane okelo sirikal mar loch gwenge ne gwenge duto e pacho kae kendo chwalo dongruoge ne jopiny e counties duto 47. Kata kamano gino kenge mage ma counties osegoyo to kuonde mage ma winjo ketie maino. Report makamano nolos no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Lydia Okeyo. Adwa no winja ne report makamano mondi eka abed mi welo mantiere godo thuolo mar donjo e twak okinyi makawuono. Wawinja ne mondi. En katiba ma osetiyo e pacho ka kuom higni 15 mokalo. Katiba mar 2010. Gie sani oganda oseneno berne ka counties mathoth osebedo kapono lembe mage kendo yweyo tipo mare. Hamilton Orata en jalup gavana mokwongo ma county ma Homa Bay. Chako gimoro ok yot. Wan wadonjo office gawiti ji ariyo, governor gi deputy governor e moyier. Okuna nodhi chako Homa Bay County. Koro we used our experience. The governor used his experience, I used my experience. TA, Transition Authority, mano get in place. No biro nikech ne wa transit kwa local government. Manejiwa from mayors, jinea, county council. Owacho ni katiba no osekelo lokruok e gwenge duto mapachoka. Gino mowacho ni biro pargo dogai mar ODM Raila Odinga. Ting owacho ni koro dong ne governors mar neno ne giloko chal kor gwenge mapachoka. Gimibiro parego moloyo mokwongo en devolution. Creation mar county governments. Ma county governments kawuono oloko Kenya te. I've always said ni ji no remember jok mano fight ne katiba Raila Amolo Odinga and obro bedo remembered as the father of devolution molo anything else. Olero ni loch gwenge no bedo matek kane gichako kalore ni piny luo ne nie kweth makwedo sirikal mane nyiso ni ok ne ginyal neno ber ma counties mamoko ne neno. Wan gaweti ne watiyo kabisa. E tij sirikal nitie gik moko matimore to ji ok ne. Focus one of the
particularly health index, ne wang'iyo ni jo county wadwa konyo nango. So nwa get a lot of health facilities. Nwa gero yore. Lydia, kanu wachako tich, jomoko kanu yudo maiti to tingo gi wigi. Ne wayao feeder roads. Wana manu wakungo niko ECD teachers e county, e Kenya mzima. Kara Tom Mboya University, wana mwakelo gaweti. Stadium nwaweyo kwa segere mwa handi over. Ne Governor Masani. Ruto nyo biro motieke, kama nyo devolution, kama nyo Madaraka Day biro. Anwatiyo yigna par, Homa Bay. Ungi chingmane president biro kelo nwa project yoyote nyaka wawe teach. Angeni, jakwath madhiango nyuole akwadha ne jakwath maber, but jakwath ni tich mwan ineno Homa Bay and national government. And wageno ni shortly, county government bibiro nyiso magitiyo. Orata wachone riwruok mar jatend ODM Raila Amolo Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto sirikal manyuanda mar broad based osechiwo sir ne counties makaluo kendo counties go ni kod ting mar jiwo dongruok gin giwegi bende. Sirikal ma wantie mar broad based ni kik ng'ato par ni ji nyalo wuoke. Nochak ODM kanwa manyo sirikal ni mondo wadonje sirikal to sani wasedonje sirikal nyako bed supported and Ruto se demonstrate nwa no ikore ne konyo oganda wa kawuoyo kuom Homa Bay. Kata obedo ni katiba ni osekelo dongruok e kor gwenge, nitie kuonde moko ma owacho ni owinjo range. No winjore katiba bed inbuilt ni i-review katiba bang' ignadi an no winjore bede katiba. Maji ng'iyo ni katiba ni run to bang' igni predict yani kata bang' 5 elective cycles to ji review e. Kama duong' kendo ma katiba ni mobedo nwa mapek en gimiluongo ni public participation. Odwani everything mitimo obedio emigero jopiny nyaka yie. For posterity en an area manyaka rangi. Bende wakao pach ma kuom MCAs mawacho ni ywaruok ma osebede kind tend counties kod senate kaachiel gi od bura osethiro chenro ma ichiwo gi counties ka koro gidwaro mondo mi chenro duto mag counties uwene counties. King'iyo budget marwa kaka Migori County ka kigoyo kwano malongo kata kigoyo kwano mar all the devolved systems ma Kenya ka yudo ka thothne pesa ma joka yudo machopo kar ka pod less than 15%. Koro ko nyalo choro pesa ni mondo bed more than 15% ni. Robo yudo ka functions mang'eny, tije mang'eny mag jo county nyalo tiyore yo makare. Tich mar senate to gi tich mar mbunge to kata tich mar member mar county assembly MCA iyudo ka moko dwa chala ahinya. Iyudo ka samoro senate gi national assembly laore ni to ma onego tim gi jomage wane monego watim ma koso monego tim senate wacho ni gima kama onego beni wane watimo machielo ni bende parliament bende yak ni ma wane monego beni watimo. Koro onge a clear distinction, onge pogruok matut ma fwenyo ni the role of senate onego beni obedo magi ma mondo kik obed gi overlapping roles. An akoni mondo ji adhere to the constitution. This is the best constitution we have. Geno koro nitie ni paro makamagi biro ketie tim mar jiwo tend kor gwenge mapachuka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Aya kanye madwani wachako do twak marwa okinyi makawuono safara tend counties higni wanyalo wacho ni counties to nobedo kane wadhi yiero mano mar higa mar 2010 kod 13 to kano sekal katiba e higa mar 2010 chakodi wakili Brian Olanga machiegni studio mar okinyi makawuoni chiu nade safar mar tend counties osebedo nade nyaka ne wakal katiba mano mar higa mar 2010 winjo kanyo kamoko kuom jolonya inyanya to mane en jalup governor mokuongo e county ma Homa Bay Hamilton Orata wacho ni nokobedo mayot kalo ne gine ma wanyalo wacho ni gine mane gintiere kartema mane gino mane onge gine mane gichake from scratch. Mokongo ya ora inya nyikora mogi gino nu chieo maber. King'iyo okang' mosekawo nyaka ne ochak gino ni devolution. Anya gino ni mokongo governors mano chako devolution ni bigeni ne pod gigine ne gilegi milongo ni infrastructure. Nikech yudo kata ka counties mano chako kata governors mano chako ka gine mani gikwelo mang'eny mokongo donge nikech nonge kata infrastructure kaka one evidence ni neki kwelo mang'eny adiera nikech iwinjo kanyo kata kaka Hamilton Orata oloso wacho ni nitiere kata projects moko mane gichako lakini projects makamano ok gitieko otiyo kanyo gi dholuo moro ni dhiang' nonyuola e akwadha sani koro dhiang' onyuola e akwadha governor masani e county ma Homa Bay Gladys Wanga matende ni gin pod ne gidach ne gineno ni ginyalo timo projects gi yo machalo nade yie kode lakini gima temo wacho ni ka onge infrastructure gima temo wacho ni mokwongo kata financial accountability kaka procurement gitimo magitene podonge
ni pod watemo loso gini ka county ka nyalo loso county mondo bed maber donge koro ka inya yudo ni nitie gino ne mane timore mang'eny ufisadi mane jo county gitimo sana governors gi nigi kwelo mano tadiera lakini be nitie shida moko mane gin godo be in terms of how do ginya implement projects gi ginade nikech iyudo ni governors mokwongo kata ka Cyprian Awiti mowacho no nitie atua mane gikawo ne gichako gine moko development projects moko ka stadium mowacho no mana yie godo lakini nok ginya tieko nikech kata nitie onge kata goodwill from national government to mago mashida mapod wan godo nyaka sani in terms of devolution pod sirikal mamalo poko migi pesa maber momiyo pod wan gi shida nyaka sani koro nitie okang' mosekawo lakini pod nitie gik mang'eny manya timo to nyaka sani adiredera kwang'iyo katiba kata constitution mano mar higa mar 2010 katiba mano miyo wabedo kod sirikal nde mago mag loch gwenge 47 in kako kila ng'e ni sesomo kata gigo ma katiba wacho kotudore kod kaka sirikal mar loch gwenge winjo bedi kwang'iyo gigo duto mano objects mago mag devolution kaluwore kod article 174 mano mar constitution ma pacho kae bende paro ni oselugi duto mar neno ni gigo manitiere katiba adiera gigo matimore counties ground ta inyanyate counties magwa makalu podi nitie mati bingeni kinyo devolution ka podi nitie kata structure manie article 174 mar constitution po chopo kumone go beno dwaro to yido ni shida ni te ikelo gi national government mostly yo machalo nade kata nade bingeni gini en wach gini en pesa donge nikech devolution meaning ni devolve pesa bi county donge lakini pesa ditema jilaro Ruto dware wanga gine dware lakini okidware nikech gikony jopiny kata gikel maendeleo ne jopiny gidware most of them gidware nikech mono gikwal nikech onge gimwana no magitimono ayena mar mondo mi arwak Albert Okongo janon weche mag siasa matudore kodwa achiel kachiel ka intere studio marwa e county ma Kisumu kinyi makawuono yawre Albert ichio nade ka intere county ma Kisumu kinyi makawuono sirikal mar loch gwenge ne wabedo godo kochakore higa mar 2013 toka no sekal katiba mar higa mar 2010 mane onyuolo counties 47 e pachoka e safar ten counties osebedo nade nyaka ne wabed kod county governments mokwongo e higa mar 2013 Okongo ne jotendwa manutiyo momiyowa katiba makawuono wantiere go kendo nitiere gik mang'eny mane ei katiba ma katiba nokelonwa. Adwa nang'isi Joyce ni nyathi ka chako wuoth nyathi konyuol to ok do wuoth dichiel ok do chung' mowuothi nyaka seche moko wuothi to gore piny mana kaka katiba marwa ni sama nobiro to challenges ne nyaka bedie. Challenges en achiel kuom ma osiepna wachogo kata joma moko neno to gima duong' ni katiba masani koro wantiere go higni 15 ni osemiyowa yuto mang'eny kaka oganda sana wan kaka oganda onagi oganda Luo omiyowa sani iwacho ni piny obedo devolved. Wan gi 47 counties e Kenya mangima to kabire Luo tiyudo ni wan gi yuto ei katiba manokelnwano nikech ka wan gi governors to maendeleo obiro machiegni noganda. Omiyo gima dwa wachi ni wanyalo mana rido Joyce kuende mwaneno ka ng'ol nitiere. Nyawinjo ka jakom manokedo ne weche mag katiba Raila Amolo Odinga nyo wacho ni nitiere gik moko monego ridi gige mwanyalo bede tebo to ji wacho ni rido gitimo gi machalo nadi mondo kik wabed gi ng'ol mosebedo kamako wan nikech ang'en ng'ol ma wantiere go ma ji ywak duto te en weche mag mibadhi ma samoro mako counties mopogore opogore. Mano timore e Luoland to bende timore e kuende mamoko.
Kamano Joyce. Atoko tudore kod wechego mag mibadhi bende dago mar mondo mi awinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro noloso ka entiere kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae kama koro ne obage romo kata nyasi mano mar hingo higni 15 nyaka ne wabed kod katiba e pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho odiochieng' manyoro kata nosingo mar medo keto maino e kedo gi mibadhi e pacho kae kaka yor chopo dwaro e katiba. To Raila Odinga mabende ne otelo ne ODM bende nowacho ni sa osechopo mano mar timo lokruoge mamoko e katiba. Bende winjo bende timo lokruoge kose pod wameda tiyo kod katiba kaka entiere no. Wawinjane kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro. The judiciary must confront corruption within its own ranks. I am aware of the vigorous and often unsettling conversation around terms like jury pesa. As painful as this may be, they cannot be ignored. If the institution mandated to dispense justice is perceived as corrupt, equally need a review of all the laws that create national institutions and funds for functions better performed by county governments. We are not opposed to implementing projects at the constituency. But under this constituency is not a devolved unit. Mano jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga kane giloso nyoro e kinde mane wahingo higni 15 nyaka ne wakal katiba mar higa mar 2010. Winjo kanyo Brian ka jatend piny Kenya William Ruto wanyalo wacho noseyo doho kotudore kod mibadhi kata chin mibadhi makoro liekore ni nyalo bedo ni mieno bad migao mar doho e pacho kae. Kata kamano wang'e ni doho bende en achiel kuom migepe mowinjo bed ni kedo kod mibadhi e pacho kae. Mano bende makela e penjo ni dwaro mar katiba to en mane ahinya nyato kotudore kod wechego mag kedo kod mibadhi e pacho kae. Kada mokwongo wadok Ruto matin bingini Ruto kodok e wach mibadhi iparo ni higa mokalo Ruto no nitie report manowuok manogole as the most corrupt president or person in the world. Kodok e wach mibadhi ka kiani uwe wachango chata ko gima saitan luongi ni gini jaricho lakini ene monge kodok e wach mibadhi ngeni ayie gi wach mawacho no nitie mibadhi e court to bingeni kidhi e court idhi yudo ratiro lakini kono iyudo ni nitie kapok iyudo ratiro nitie jomoko madwaro nyaka igol gimoro matin nyaka igol asoya yud ratiro. Koro magi gik manyaka wang'i sani konyalo wanyatwe nade loopholes ko mondo gik kik timre nikech nyayudo ni kin ng'ama kionge pesa tidhi e mbele do ok ibi yudo hakini. Koro magi gik mang'eni magi ma challenges mang'eni ma wan godo manyaka wang'i wanyatimo nade. To chik wacho nade kotudore kod kata katiba wacho nade kotudore kod wechego mago mag kedo kod mibadhi e pacho kae nikech Ruto bende no wacho ni osingo mar medo keto maino e kedo gi mibadhi e pacho kae kaka yor chopo dwaro mar katiba wacho nang'o e wechego mag mibadhi kata bedo ni mibadhi ok wang'iya e judiciary kende wanyalo ng'iye nyaka e counties mago nikech mana kiwacho ni kata counties mokwongo emane oyako pesa ahinya mago mana gin wechego mag mibadhi sani iyalo governor e county ma Kericho senate kacha de kod wechego mag mibadhi tiyo gi marach kod omenda e county mare wechego mag mibadhi katiba wacho nang'o no winjo beni wakedo go deyo machal na de wakil nikech neno katiba en very clear kodok e wach mibadhi nikech iwacho ni kata ka in ofisa mar sirikal kata ka in governor kata ka in MP kidonje weche mibadhi kidonje ni ikawo asoya kata ikwalo pesa jopiny katiba en clear ni onego beni kawo ni ato iteri do donge kamana ka katiba wacho. Lakini koro sani neno ni nikech ka in gi pesa bedo matek oteri e doho nikech iyudo kata ka sani ka governor oteri kata ginene oteri mbele senate odhi kanyo ogolo pesa. Koro magi ma challenges ma pod wan godo monego beni wa ensure ni watieko ok ane katiba onge shida wan ka jopiny ma wan gi shida
wan mwani go bino loko pachwa. Albert Okongo ka intiere county ma Kisumu weche go mag mibadhi ma jatend piny Kenya William Ruto sani koro wacho ni obo bedo koketo maino mare kedo kod mibadhi ahinya to mar mondo mi oneno chop dwaro mar katiba kedo kod mibadhi e pacho kae. Mibadhi nyalo ked godo e yo machalo nade ahinya to gisani ma mibadhi wanyalo wacho no timo newa e migepe mopogore opogore kata sectors mopogore opogore e sirikal bed mano mar doho bed mano mar od bura ma osebed ka iseyo ni jod bura bende nitiere kaka mibadhi moro mieno ka chiel kod kata e counties magwa manyalo wacho ni osebed kiseyo counties ni e kuonde ma mibadhi otiap kuonde miwacho ni nyalo bedo ni mibadhi no bedo devolved kowuok e sirikal mamalo kadhi e loch gwenge. Okongo. Joyce adiera makende en ni mibadhi to timo nduoko e piny mangima. E Kisumu County wan kaka an kang'iyo kawuok e Kisumu County tadwa na wach ni mibadhi ochakore gi the national government kuma ker mokwongo nobede kech kata kiwinjo sani weche mag SHA to mako mana jodito mowuok e sirikal madongo. And mibadhi ok en giminyalo wach ni en tuk nyithindo mondo otieki. Nyichi winjo ka President William Ruto nyocha wacho ni wabunge moko nitiere man gi mibadhi. Ok nyicha winjo koluongo nying ng'ato ti winjo kamana ka wabunge ge makoro sechako wuok left and right ka gore kode. Nyiso nang'o? Nyiso ni mibadhi nitiere bunge, mibadhi nitiere doho, mibadhi nitiere sekta mora mora e pinywa ka. To gima nyalo wacho ni wan kaka oganda kaka jotendwa pok wawuok mar gore gi mibadhi. Mane momiyo mibadhi pod dhi mbele. To winjo benu wuok oko mar gore kod mibadhi e yo machalo nade Okongo? Winjo benu jotelo kata jopiny wuok oko e yo machalo nade mar kedo kod mibadhi kaluwore kod katiba ma pacho kae Okongo? Joyce nitiere migepe mochung' ne mibadhi, mochung' ne weche mag mibadhi. Kose yud ng'ato ni en ng'ama jamibadhi tikawo ne chik mager to chik no bedo ranyisi ne nyaka jomamoko. To kwang'iyo iluongo mana ni ng'ato jamibadhi to gimosetim ne nyaka kawuono onge. Ka wang'iyo chien sirikal mar Migosi Uhuru Kenyatta kuma sani koro Minister mar pesa John Mbadi okawo. Minister manogol cha ni winjo ni mibadhi. Be se winjo gimosetim ne nyaka kawuono Joyce. To mano mana achiel kuom jotendwa. Nitiere mamoko mabendo ponda. Omiyo migapi ma wantiere go onego kaw chik mager ne jomoyudi ka odonje weche mag mibadhi. Ka wachako mana gi wach mar SHA sani jomoyudi to nego beni kaw niga tuo mager mondo kik gini chak nyuol nyodo moro machielo kendo. Joyce nya winjo ka president no wuoyo to seche moko gimi wacho gi dhogi ok gima samoro chunyi nyalo timo. Wagombo ni president kaka no wuoyo no to nyocha wacho ni tiere wabunge man gi mibadhi go gol no list to otere wabunge go to gi joma moko mong'eyo e od doho mondo waneni osechako bedo ka koro ywayo weche mag mibadhi. Ka kamano ka en gima wanyalo go nyen campaign tool to higa ka higa ibro mana wach weche mag mibadhi go to sae madhi mbele. Omiyo Joyce migepe ma wan go emomiyo nego ridre motegno mondo konywa weche mag mibadhi mondo wadhi mbele mondo wane faida mar loch gwenge. Mano bende makela e penjo machielo kachako kodi Albert Okongo ka intiere kaunti ma Kisumu. Iwinjo kanyo ka Ogai mar ODM Raila Odinga wang'eyo ni en achiel kuom jogo mane okedo matek mondo kal katiba mano mar higa mar 2010 mane okale referendum momiyo nyaka sani koro nitiere lokruoge mopogore opogore pacho kae. Raila Odinga nowacho ni kaber to en kinde ma winjo koro ranga kaka inyalo tim lokruok ne katiba.
Adira wasebedo ka wang'iyo kata watemo pimo kaka pinje mamoko wasebedo ka kedo kod wechego mag mibadhi kata ka okang' mager ne jo mibadhi e pacho kae. Bende katiba marwa yango maler kaka winjo be ni kedo kod jo mibadhi kose sa osechopo adiera mana ka Raila Amolo Odinga wacho no winjo be ni koro itimo lokruok ne katiba ma pacho kae. Okong'o. Adwa na wachi ni pach jakom Raila Amolo Odinga nyalo pogore gi joma moko. To pache no kaka achiel kuom joroteke mano kedo ne piny mokelo weche mag katiba ma wan go sani. Nyalo bedo ni oseneno fuok moro. Gin kaka joma notelo mokelo nwa katiba oseneno fuok moro mane momiyo wan mondo wane kaka wanyalo loso kata redo ei katiba ka. Tadwa na wachi ni sa mar loko katiba ang'eno ken loko katiba ten redo okenge moko mane ei katiba kanyo. Achiel kuomgi en kar mibadhi ni redo mondo koyud achiel kuom kata mana jotelo matiyo gi pes sirikal marach kata pes wananchi marach tinyalo kaw ni hatua. To loko katiba be en gima jo Kenya nyaka goe mbaka kendo oganda nyaka wachi ni to kwa loko katiba kata waredo kuonde moko kanye monego waredi to kanye monego kik waredi, kanye mosedhi kodwa maber to kanye mapok odhi kodwa maber. Nikech ok wanyal loko katiba te nikech nitiere kuonde mabeyo to nitiere kuonde maricho iye. Koro kuonde maricho go wanyalo ng'iyo kaka wanyalo rido Joyce mondo wane faida mar katiba. Wacho kanyo makare ahinya ka ber ka inyalo rida kuonde maseche moko nitiere kod mbekni moro matin mondo ne kaka wanyalo medo tiyo kod katiba marwa e yo makare kata luwo gigo manitiere katiba e yo makare. Ka duoki twak wakili Brian okinyi makawuono kaluwore kod weche mago mag timo lokruok ne katiba ma pacho kae. Bende pa ni sa osechopo higni 15 sani mowinjo be ni wadoka ne chien kata wabedo piny kaka jo Kenya to wang'iyo ni ero kato nitiere ng'ikni winjo be ni waloko ka be nitiere ng'ikni winjo be ni waloko maber we wadhi mbele kod tiyo kode. Ano kane tie loko katiba sani. Nikech ang'o? Nikech katiba ka nitie pok wa implement fully. Shida mon godo en jotelo mon mokete e kombegi. Gine magi kwalowa. Koro gima da nyiso Baba Raila Amolo Odinga. Nyiso siepeni ma governors gi o kwalowa mano kende. Nikech gine magi kwalowa. Kidhi county machalo kuma ya Migori County onge gima timo kanyo malongo. To magi mosiepeni. Koro gima onya timo ng'ise ni nyis jogi nigi owekwalowa kende. To kotudore kod wechego mag kedo kod mibadhi bende katiba oyango chike kaka winjo be ni ka okang' mager mar chik nikech adira kwa ng'iyo pinje mamoko ka ng'ato yang ni nitiere kod mibadhi to wang'iyo pinje makao okang' mager ahinya ne jogo. Piny Kenya ka kwa ng'iyo ka katiba yango kaka okang' miwinjo okaw ne ng'ato ma oyud kod mibadhi bende chike go tegno manyalo miyo kokaw okang' makamano ne ng'at machielo to ng'ama chielo nyalo luor ni nanno ka ng'ane otimne gicha an koro we adikra ke katim. Chike mon godo sani otegno maber. Nikech king'iyo kata example manya mien former governor ma gidone ma Nairobi Sonko donge nogole e wach mibadhi gi donge, lakini nikech ka onge political goodwill be nikech inano ka josiasa gi be donje wechegi ko wachi ni ka sani governor moro ma adhi kanyo ni ma ng'atwa ki ang'o yudo kata Raila gi be donje konyogi. Koro kanye gima dwaro en political goodwill onge shida gi katiba. Kopogore kod mano wach machielo ma bende de agom mar mondo mi watwagi okinyi makawuono mana ka pod otudore kod higni 15 mano mar katiba ma pacho kae. Jofwambo magwa odiochieng' manyoro noloso nwa report mopogore opogore ka gi thuolo ndago mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ka mabende ne oyango ni od bura en achiel kuom bede sirikal ma en siro mano e chopo kare dwaro mar katiba makamano wang'eyo ni nokadhe higa mar 2010 entiere kod fuoni mopogore opogore manyaka oyango kaka od bura winjo bed ni timo tije e yo makare. Kata kamano penjo en ni bende od bura osegoyo kanga manyime e siro katiba
kose jood bura osethiro katiba makamano. Wawinjane report makamano monde. En safar mane ochakore higni buora bang' piny Kenya yudo loch e lwet jowagunda, safar mane ochwero remo kaachiel kod loch jo-Kenya. Piny ne oyuso kendoro, mudho ne olal kendo rwako ler tarik 5 dwe mar 8 higa mar 2010 e kinde ma atamalo 67 mag jogo ombulu ne opuodho pen chik manyien e ombulu mar paro. Jumbe 2 bang'e, pen chik manyien ne ochako tich ayanga kendo miyo jo-Kenya muya manyien e weche mag telo. Wanyalo bedo gi katiba maber, to ka joma onego bed ni tiyo gi katiba ne gin joma richo, pod gibiro yudo yo ma gitiyo mana kaka gidwaro, kendo pod gibiro yudo yo ma rode mantiere ma ginyalo wuok godo mondo kik gilu katiba. Anyalo pime gi muma. Inyalo bedo gi muma maber kabisa kendo package color ber and everything, to mano ok loki bedo jakristo maber. Achiel kuom lokruok manyien ne en chugo od bura mochung' kar kende ma ok oyiengor e sirikal mamalo. Od bura mar 13 kamano oseyudo seyo kuom bedo lwet sirikal mamalo e tijegi. Bunge pok obedo rubber stamp mar jo executive, mano miriambo. Samoro do pach jopiny en niya, ni nitiere kopo ni wawewe, ing'e ni nitiere samoro mokelnwa mswada moa executive. To wakale. To wakale kaka nobiro cha. Wakale kaluwore gi amendments ma propose. Be onge gimosebiro mana kaka nobiro no to kaka odhi. Kata finance bill manyo obiro achien. Kaka nobiro nitiere amendment moko mwatimo. We've seen a speaker of the National Assembly who from morning to evening he speaks, drinks and wines with the executive. That is the speaker who is supposed to implement what we are talking about. That's why I said, if we had a speaker who will tell off the executive, then most of these things that the executive has sat on, Parliament will have the energy and the power to prosecute. Od bura en achiel komise motegno mane jolony mane ondiko katiba manyien ne omiyo ting' mar miyo katiba manyien muya kuom kalo chike mar tego pen chik mar 2010. Kata odoko ni od bura osekalo thoth mag chike makamago, ng'ur pod nitiere ewi chike mamoko kaka paro mar chik mar medo kwan jotelo mamine e od bura malo kaachiel kod od bura mar Senate. Jaod bura Mauriri Mark Nyamita kod nyawadgi ma Saboti Caleb Amisi odok ne od bura kuom kalo chike mag keto e tim sirikal mag counties kaluwore kod dwaro mar chik. E lwedo ma korka chich, od bura oseyudore e chuodho kuom thiro sirikal mag counties kuom duoko piny omenda monego chwal ne counties higa ka higa e budget maduong'. Pok wabedo hinga mar tamo pesa mondo dhi e gwenge. Mamano miriambo ma governors riambo. King'iyo e higa ka higa pesa mar devolution osebedo ka idho mbele. To konyal idho mbele gi speed magidware. Kowa golo pesa ka mondo gerga go ECD e counties. To kwa dhi to japiny wacho ni pesa manyu keto mar ECD no pok waneno ECD ka. Governors ok nyadhiro ni medwa uru pesa ECD. Paro mar chik machielo ma od bura pod oninde en paro mar chik mayango ka japiny nyalo thich oko jaod bura margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Od bura osebedo ka goyo okang' manyime e siro katiba, kose gisebedo ka githiro katiba no. Nyaka Ramogi jong mane twak mabobedo duogo godo bang' yweyo madundo mwaka ogisane. Kik idhi mabor. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom siling 500 ka steel trusses iuso siling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722 63 83 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. Now introducing Smarter Weekly 300 and 500 bob. Browse, chat, call, and rudishiwa 100% transaction fee na Airtel Money. Ukitransact any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Uki-withdraw chapa from an Airtel Money agent. Dial *544# or use My Airtel app. Ever-growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle, a silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki Najami, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Tunashukuru Shabiki.com umetufanyia jambo lililo bora sana. Watoto wetu hawataenda tena na mitungi ya kutafuta maji. One of our biggest challenge has been access to clean and safe water. We are very happy to receive the support of Shabiki.com. Over 100,000 students across Kenya now have access to clean water. Clean water is not just a necessity, it is dignity, it is opportunity, it is life. Shabiki.com na Jamii is bridging the gap in water harvesting. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star aboro achiel ariyo star abirio aboro ang'wen hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od jower duto te. Machiegni e kanyo chagiriwo keny, kendo gin gidwa nuoyo singo mag arus. Gin kae gidwa tego hera mane kindgi. Maiye. Kawuono odiochieng' mari mar arus, to kare in kanye? Ang'o momiyo pok ichopo ka? Anachopo mana kanyo sani mama. Wabundiso kai maber. Dawe jatelo, mano gimo kela kae, nitie sichopo. Maiye we jatelo, donge nyasi ni biro timore godhiambo? Onge ng'ama osechopo kae. Jotelo nado nume gik ma unutimo sani, nikech wan wachungo arusni. Ang'o? Sayudo nyodo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia mimi giere kondo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhono. Machiegni kendo nyakwara Mogia Jwang wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod chal mar Kenya kama pod watwak kotudore kod higni 15 mar katiba e pacho kae odiochieng' mane ohinga odiochieng' manyoro. Nyaka sani kaponi kitudore kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo, Brian Olanga, okil Kamaloka, kaachiel kod
Albert Okongo janon siasa matudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Albert, adwa na chak kodi ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Nyaka sani wang'eyo gino ma katiba oyango kata owacho kotudore kod kaka jod bura owinjo bed ni timo tijgi. Kata kamano higni 15 nyaka sani nyaka no bed kod katiba manyien. Od bura bende osegoyo kang' manyime e siro katiba kose jod bura osethiro katiba no. Okongo. Joyce adwa ni awach ni mokwongo adwa nago ne jod bura erokamano nikech gise bedo ka gitiyo gi katiba e yo ma ji nyalo neno. Ok en yo maber ahinya ni en 100% nikech onge gima nyalo bedo 100%, but gin average around 80% mwanyalo miyogi. Nikech ka katiba nodonjo to katiba nobiro nyathi konyuol nyathi mawendo te nyathi maonge ng'ama nyalo ng'e nyinge kapok omiye nying. Omiyo katiba kanodonjo to kata jood bura mang'eny nokong'eyo e katiba no noting'o ang'o. To jood bura osedhach gi katiba ma koro wanyalo neno matunda ma jood bura go bosenyuolo. Mokwongo, jood bura aseneno ka jood bura, thoth jood bura oseluoro chik mar katiba mar tiyo gi pesa mar CDF Arietha. Do be ni ok giluoro wachno, de ginyalo kawo pesano to gitimo go dwachgi giwegi. But nikech katiba bendo guide gi kendo ging'en ka gitiyo gi pesa na Arietha to chik inyalo kawnegi, jood bura oseluoro mano. Jood bura aseneno ka weche mag legislation bende gitimo maber kalure kaka katiba dwaro. Kata ok osebedo 100%, but magisetimo oromo ng'isowa ni gitiyo gi katiba e yo makare. Mak mana ni nitiere kwende moko ma jood bura winjo mheshimiwa Nyamita oloso kanyo. Nitiere kwende mise jood bura ni bedo machiegni gi the executive ka gidwa timo gimoro. Adier mano nwaneno kata mane loch mar migosi Uhuru mokalo. Kane ikalo kata security laws, jood bura nokalo chike ma kata gin gi kia ni chike gang'o manie igi. Omiyo nitiere seche moko ma gibedo machiegni gi the executive, akia ni the executive miyo gi premende moro momiyo gikalo gik moko ma seche moko wan kaka oganda, kaka raia ok wamor godo. Nya neno kata kane seche mane thicho migosi Gachagua, jood bura te kata mapok nowuoyo gi Gachagua, kata pok noneno richo mar Gachagua, pok nowacho kata richo mar Gachagua oko e pap kwende ma ji wuothe ka gidonjo e kucho, to koro gigoyo ni Gachagua ne gigole. Nyiso ni seche moko nitiere moko manomiye mit bilie moro mondo gitim gima ne gitimono. But gima duong' ni wami jood bura thuolo margi ka gitiyo mondo waneni to katiba ma gitiyo ni kaka jood bura to bende gineno pek, gin be onego bed ging'isowa kata ka gin e parliament kata gin kwende moko ni yawa katiba ma wantiere go kaka wan jood bura wan be wan gi pek mwaneno, and pek mwaneno no raia mondo wuog oko mondo konywa e referendum mondo warid kwende mamoko. But Joyce adwa na nyisi ni jood bura to sedhi maber gi wach mar katiba kendo ok dwa segi ahinya, to wamiyo gi thuolo mondo wane kaka ginyalo tiyo. Kamano Joyce.
Brani winjo kanyo ka Albert wacho ni en korka kore no ka jod buro setema ahinya en no kaka ginyalo siro katiba mar mondo mi odhi mbele. In korka kori od bura osesiro kose gin bende gisebedo ka githiro katiba no. Parni katiba mano mar higa mar 2010 mano kelo sirikande wanyalo wacho ni 3 arms of government. Wantiere kod executive, wantiere kod legislature ka achiel kod judiciary. Kata kamano kinde mathoth osebed ka iwacho ni arms adek mag sirikal go winjo be ni chung kar kende. Bende wanyalo wacho ni od buro osebedo ka chung kar kende eneno gichopo dwaro mar katiba kendo gitiyo ne jopiny. Gitimo tijgi mar oversight kaka katiba yango. Aparo ni jod buro temo matin. Lakini shida mapod wan godo nikech onego beni ging'eyo niya sani wan gi gimiluongo ni iyudo ka ginene gima katiba wacho en ni executive en independent od buro bingo bendi en independent be ginene gido be onego beni bedo independent. Lakini koro iyudo ni shida sani jod bura giyudo ni gitiyo machiegni ahinya gi executive. Koro samoro aparo ni kata Ruto yungo ne jamne mamiyo gin gitiyo kode kamano nikech iparo kata higa mokalo kapok ji odhi ng'anye wach finance bill iyudo ka jopiny onyiso gi maber ni gini ok odwar lakini gidhi kacha nikech akia nang'o momigi gidhi kalo chike ma jopiny ok dwar. Koro onego bed ni ging'iyo ka gin kacha rito interest mar jopiny motero gi kacha. Koro an kasa an voter aya nyatike MP na otemo dego onego bed ni ng'eyo ni kaene gine kacha onego bed ni gimotimo onego bed ni otimo gima is in the best interest mar jopiny ogigene kata gik maruto dwaro. To gine mathoth ahinya to bura mar 13 ni emiseyo ne osebedo koyiengore ahinya korka sirikal mamalo matinde ni gikala gigo ma sirikal dwaro ahinya to gisani montiere kod sirikal mar broad based bende wijo bed ni nitiere kaka ginyalo lokore mar mondo mi giketa ni maino margi e dwaro mar japiny mar mondo mi japiny kik feel mana kaka chiwo ranyisi kumiwuoke e gwengo mag Nyateke kar mar mondo mi jod bura mari represent dwaro magi ento dhi kacha orito ni seche moko kata bill mowinjo bed ni kala wacho ni to sirikal mamalo wachango to jatend piny wachango emodhi godo. Aparo ni mondo wa implement katiba ni maber jod buro ningo bed ni ng'eyo ni gin independent. Koro ka gin kacho ningo bed ni gima gitimo is the best interest mar jopiny okay executive mana gima nyawacho to nyalo bedo ni sirikal mamalo ema compromise jod bura soyo gi ofuko to nitiere kaka inyalo lok gino en sirikal mamalo lakini shida en samoro bingen watero joma ng'eny jokeche bunge mana mashida mawana godo koro jopiny onego bed loko pacho mana gima nyanyisi. Albert Okongo into korka kori bende nitiere kaka seche moko inyalo ketane od bura mar mondo mi ochung kar kende mar kik bed ni gigo ma sirikal mamalo dwaro ema jod bura kalo kinde duto kendo jod bura tim tijgi mar oversight. Iwinjo kanyo ka moluor Raila Amolo Odinga wacho ni kata omenda no mano mar NGCDF owinjo bed ni golo e lwet jod bura to gin gitim tijgi mar oversight kata kamano omenda no mar NGCDF gimoke giwacho ni oyo ok wanyal weye gidwaro mana mar mondo mi olok katiba mondo ne ka NGCDF nyalo dong' e lwetgi kata kamano bende nitiere kaka inyalo lok od bura mondo chunga ne kar kende otine jopiny ma ok ne gigo ma sirikal mamalo dwaro ema gikalo. Okongo Joyce mokwongo wawachi ni an constituency mawuok en Nyakach to jaod bura mara osetiyo gi weche mag CDF e yo maber kendo kane pok wabedo gi agulu mar CDF no kwan gi barabara maber skunde wane richo weche mag bursary program ne onge weche mag technicals ne onge jood bura go be maneno ka thoth gi bondo nyiewo ni skunde bas omiyo jood bura setemo nitiere mamoko bende mosetemo e yo ma ging'eyo but adwa nang'isi ni mondo jaod bura be kaw okang' mar timo gimoro gin gi gimiluongo ni parliamentary group meetings magi party ka party kapo gi decide mar timo gimoro to gin gi minority or majority leader margi gi party chief whip margi gibedo piny to gi decide gima gitimo mana kaka nineno ka ndalo moko mokalogo migosi Raila Amolo Odinga kaachiel gi Ker William Ruto wabunge gi ema nyineno ka nyithoth e meeting mane gintiere cha nyiso ni
parliamentary group meetings seche moko kao decision through their leadership margi ma wabunge duto tiyo kolose. Mane makoro onego beni kaka wabunge ka wabunge bedo go opportunity mar to nowacho kuende magintiere group meetings gono to wanto constituency wacho nango, Nyakach wacho nango, Kisumu wacho nango, Seme wacho nango, kapok gi decide gi leadership margi kaka mar bunge mondo chwal weche gi kamoro achiel kata executive. To Joyce, wabunge aneno ka osenyagore adiera kendo kik wase wabunge gisenyagore, gisetimo maginyalo kendo pod gimedo timo maginyalo. Gima nitie nyicha winjo ka jakom Raila Amolo Odinga oloso ni dwa golo wach mar CDF kuom wabunge. Anyalo bedo gi paro mopogore gi jakom kendo anyalo bedo gi paro mopogore gi Ker William, nikech an kaka dhano anyalo wuoyo e ber ma CDF ma wabunge nigo osetimonwa. Ng'ato be nyalo wuoyo e rach moseneno CDF momiyo nyalo wacho ni mondo gino gol kuom wabunge. Joyce. Aya, kata kamano gima onego tim kinyalo dhi adhiya mbele ko. Gima onego tim ni ka CDF pod wabunge nigo to waket chik mager manyalo ng'iyo mondo pesa mokel mar CDF no otigo yo makare, ok ni gole lwetgi oko. Kogole lwetgi oko, Joyce, to nyithindo mathoth ok bi dhi sikul nikech waneno ka support program ma CDF basari golo miyo nyithindo moko bende dhi sikul, miyo skunde moko bende neno taya bedo kuomgi. Kamano Joyce. Erokamano inyal bato kongo ka intiere studio mar county ma Kisumu. Kata kamano magin mana weche mapodi paro ma imedo chwal kod jotelo mopogore opogore kotudore kod weche go mag NGCDF kaachiel kod higni 15 mar katiba e pacho kae kod chieng' manyoro mano paro mar timo lokruoge e katiba bende nonyiedhore lela e kinde ma koro piny Kenya ne hingo higni 15 nyaka ne wabed kod katiba kata nyaka ne wakal katiba mar higa mar 2010. Adonwa ket tenge weche motudore kod katiba e pacho kae mar mondo mi wang'ia ne weche mamoko timore e Kenya kae. Chieng' tich ariyo gotieno mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nobedo kod twak ma achiel kachiel kod od fwambo mano mar Citizen TV ma kolero weche mopogore opogore. Kata kamano odiochieng' manyoro jafwambo marwa mano Cynthia Onyango nolosonwa report moro kama jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua nonyiso jood bura kaachiel kod senators ni gibed motang' kod jatend piny William Ruto e weche mag mibadhi kendo gine ni ponono gisechamo pes mibadhi to gibibet kod thuolo mayot mar weyo sire. Kaluno sebedo kolieko ni nitiere kaka jatend piny Kenya William Ruto sebedo katiyo kod omenda mano mar chulo jod bura kaachiel kod senate mar mondo mi osire. Wawinja ne report makamano kaeto bang'e watwagane kotudore kod weche mopogore opogore mar Rigathi Gachagua nowacho e kinde mane idayo dhoge. Wawinja ne monde. E twak makende kod od fwambo mar Citizen TV otieno manyoro, Rigathi Gachagua ogo dhoge piny e weche mibadhi masani gwere pacho kae kind jatend piny William Ruto kod jotelo mag siasa. Kaluore kod Rigathi, jatend piny onge kod nyadhi mar luongo jo od bura ni ohero mit bilie ka en owuon ene dag mit bilie ma jo od bura nyodho. I share his views 100%, but he has no moral authority at all, absolutely none, to talk about corruption in parliament because he's the one who has corrupted parliament day in, day out. He is the one who has taught parliament to be corrupt. In fact, there's nothing William Ruto does without paying money to people. Onyiso jod bura madhogi osiko ka jujni ne omenda mag mit bilie ni jatend piny pimo gi mos kod angoch tiang' kendo gibed ka ging'eyo ni lipode mag mibadhi jatend piny nigo kendo somo mos. William Ruto said he's a consumer of raw intelligence. He monitors all his MPs. You can ask me, I was his deputy. He has a file on each one of them. All this money he was bribing them, he has recordings. Ask me, I was his deputy. He has all these recordings for all these bribes, for all these things the MPs have been doing. William Ruto is a smart man. He knew one day these guys can shortchange him and they can abandon him. So he knows that next year there will be mass exodus. Oro ote ne jod bura ma osebedo kagajore kod mibadhi
ahinya to kokalo e omenda ma owacho ni nyodho e alwora mar od bura ni gibed ka ging'eyo ni jatend piny omakogi mafwanda kendo ponono gitemo chungi chien to lipodegi biro lwar e nyim duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC ka ng'we kete. And he'll call them one by one. I hear you want to leave UDA and go to DCP and go to Wiper. This is your file. Try. Next week you are in court. Same for governors, same for everybody. Rigathi omako chung' ni piny Kenya mibadhi okwako kendo kata buche michwalo e nyim jood bura ibole asoya eka jood bura kalgi. William Ruto pays parliament for anything that he wants to happen. The finance bill, he paid members of parliament 200,000 shillings. They passed the finance bill, they were in trouble from the public, and when things backfired, he turned around and threw them under the bus. My own impeachment, members of parliament were paid 500,000. Members of the Senate were paid 10 million shillings each to impeach me by William Ruto. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Mano mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kinde mane dayo dhoge kod od fwambo mar Citizen mano chieng' tich ariyo otieno. Brian Olanga, ang'eyo ni niwinjo kaka twak makamano nobedo. Iwinjo kanyo weche mopogore opogore mar Rigathi Gachagua nowacho e kinde mane dayo dhoge. Kakoro noseyo jatend piny Kenya William Ruto ni en ema otelo e weche go mag mibadhi. Kakoro chiwo siem ne jod bura kachiel kod senators ni gibed motang' kod jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod weche mamoko mane owacho. Rigathi Gachagua wanyalo wacho ni nyaka ne thiche oko kaka jalup jatend piny Kenya osebedo kowacho weche mopogore opogore. Iwinjo kanyo kotieko kowacho ni nitiere nyaka omenda mano chul mar mondo mi othiche oko e apisi. Nyalo bedo no wacho adiera kosen mana late ma intiere godo gi sani ka koro temo kwedo sirikal mano thiche oko e apisi. Gimanya wacho ni Gachagua wacho adiera nikech ok en ng'ama mokwongo manyiso weche gi. Kata winjo ka Ruto mokwongo ema ochako wacho ni wabunge wa ohero pesa. Nyaka imigi asoya eka gitim gimoro. Nikech kata kiparo higa mokalo finance bill mane gikalo cha. Dingeni koro nyiso mana ni gima Gachagua wacho ni adiera nikech wacho ni gikalo gik moko kok gisom. Nikech omigi gimoro matin. Koro magi gik ma wabunge onego bene wang'iyo nikech kiyudo ka ni jood bura ok nyal kalo gimoro, ok nyal timo gimoro, ok nyal timo tijgi kok omigi pesa. Nyaka migi asoya eka giti. Omiyo samoro gikalo kata chike moko chimo yo ma ok gisomo kata nikech omigi gimoro. Albert Okongo in to korka kori kotudore kod weche mane Rigathi Gachagua wacho e kinde mane idayo dhoge otieno mano mar chieng' tich ariyo kod od fwambo mar Citizen. Joyce, nitiere gima kisungu luongo ni kicks of a dying horse. Mana neno ka kisungu no wanyalo tiyogo kuom mano migosi mano thichi Gachagua. Weche masani Gachagua wacho gi nonego beno wache ka gin e sirikal. To lit ni Gachagua wacho go gigo ka enoko. Adwana nyisi ni migosi Gachagua chalo ka gima ong'e gik mang'eny. Migosi Gachagua osebedo mana mbunge kaparo higni 5 kende. To nyiso ni seche mowacho ni wabunge kadwa kalo gimoro kata idwa ni tim gimoro. To en achiel kuom bejo manoseyudo asoya e sirikal mokalo nikech ne mbunge e sirikal no. Nyo chako bedo deputy president higni 2 kende. Elective positions mosebedo sani koro osebedo en gi higni 7. Gik mowacho oingo kata higni 7 go. To ka en gadier kendo en gi neno moromo, to nitiere monyalo chwalo oboke mag-gi e doho. Nitiere monyalo chwalo oboke mag-gi kuonde mowinjore mondo wabunge mosebedo kimiyo milion pesa mowacho go wang'en gin wabunge makama to pesa momigi en pesa mane mar gitimo gang'o to pesa no nogole kanye. To ok wanyal bedo ni odwa nolos kamano Joyce ni odwaro marufu moro e siasa nikech wang'eyo ni en gi bitterness kaka ne wabunge nogole.
emomiyo onyalo wacho weche moko mang'eny kendo nyalitnwa ahinya ka nyodhi piny maoko to ni mamau inoko to mamau ni midhodho thundeni moumi ni be michako igweyo kendo ichako ikayo. Ni ok waneno kanyo keto Kenya e yo maber. Omiyo dwajiwe ni mondo wuog oko mondo chwal nying wabungego kaachiel gi pesa mosemigi to ng'iswa no migi in which way, omigi through M-Pesa, omigi cash, oornegi accounts, mondo wang'e to pesa mobi wabungego duto to gin pesa maromo nadi, to pesa go nogolgi ni miyogi mondo wabungego dhi otim ang'o, to pesa go wuok kanye mondo watiek yore mag mibadhi. Achiel kuom ng'ama koro nego konywa mondo watim nonro en Migosi Gachagua mawinjo koloso kanyo no Joyce. To bende paro no nyalo wuok oko ayanga ma odhi ondik dhoge bo wach ni ero antiere kod evidence we kora ndik dhoga mar mondo mi waked kod mibadhi nikech bende no seyo kata wacho ni jatend piny Kenya William Ruto nitiere multi agency team mayande ochuogo ma nono weche go mag mibadhi. Gachagua lieko ni multi agency team no choko data kata choko nonro kowuok kuom jod burago kendo nonro makamago jatend piny kanogi kendo bobedo ka obwogo godo jod bura ponono ni ng'ato wuok oko ni koro dwa wuok e duond bura mar UDA. Albert. An gima gombo ni mondo Gachagua obed gi multi agency mare. Kaka nikech sani kore ne wanya wache ni ene is becoming to be official opposition leader kalure gi kaka sani en. Ogolnwa obede gi agency onyiswa miwa data manyiso involvement maker nigo gi wabunge gi e weche mag pesa gi. Adwa na wachi Joyce ni Migosi Gachagua no wacho gima ber kendo nyalo miyo wanyalo tiyo kode mondo bed ranyisi mondo miwa ranyisi moromo e weche mag mibadhi go nikech adiera wan kaka oganda mapod tindo to oganda mapod buro wach mibadhi ni ema inyowa kendo mibadhi ni be mabro inyo joma atokwa. Omiyo dwa chak mana gi kar Gachagua kanyo. Anda gomb mondo anyis ker ni mondo kel Gachagua machiegni mondo Gachagua oor kata mana tim moko mondo Gachagua dhi omiye wabunge mosebed ka weche mag mibadhi go mieno miko sebed kimiyo pesa mondo ketnwa yanga mondo Kenya duto mondo ng'e ni Gachagua wacho adier koso wacho miriambo. Lero kanyo makarenya Brian kaduokie twaka kama nyalo bedo ero kama ne nyal Albert Okong ilero kanyo makarenya kaduokie twaka no ke buonjo matine kinde mane Albert loso ka intere studio marwa e county ma Kisumu. Kata kamano Gachagua lieko ni multi agency team ma jatend piny William Ruto yande ochuogo ni en mano mar threatening kata mar collecting files ka gise collect file to koribo bed ka itiyo godo e threatening jod bura magin jo mibadhi masche moko nyalo bedo kod paro mar koso sire kata wuok e duond bura mar UDA yiero mar higa mar 2027 nyalo bedo ni en adiera kose multi agency team no adiera jatend piny Kenya William Ruto oloso mar kedo kod mibadhi kose mibadhi to pod nitira tiera to obidhore abeda en no kaka onyalo ume. Gima multi agency team ma Ruto nyocho loso ni okane tie loso nikech king'iyo kata katiba kata chike mo an godo wantie gi institutions monego beni deal gi weche mibadhi gi koro onge tiende loso ginene tiende loso agency moro madhi deal gi wach mibadhi kendo nikech already wan gi chike madil gi magno to wan gi kende gi institutions machalo gi DCI EACC manya deal gi weche mibadhi gi koro kane tiende ni odhi olos ginene moro kendo e bathe ka madhi deal gi weche mibadhi kai. Wasoma nemo kuom ote manyako Ramogi Ajwang chwalo no ako kalirwa duto te mag tudo kokinyi makawuna chak kod ote manyako Ramogi Ajwang chwalo no achiel kachiel e Facebook kama wantiere live. Injinia Lazaro Kanyambok ngisa ka ni Joyce Odur we ami jogi wach malera koth ne ochako gowa mana sama groups mane luongore ni Katiba Lobby Watch or venture into politics. Jogi, most of them ended up in various political positions. Korosani, gibende, gi enjoy adulterations of the constitution with impunity. Onge ngama ok ohero enjoy tyranny. Kenya biro mana bedo mabera sama wabiro pogo personal interest kod public interest.
seche ma wabiro pogo professionalism kod politicians. Otherwise, anyalo advise jakom ni CDF osetimo a lot. Opondo Kaluma, mano jaod bura ma Homa Bay Town, ne renovate skunde te Homa Bay. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye, Kanyada East. Ruth Nyathi Ochienga bende wacho kamae, wach mibadhi gi neka mag oyoma at counties level osemieno counties gi chilo marucho tek. Nyidendi oseneg malit e counties ahinya makaluo, to pok waneno ka county okao okenge makare. Sharon noneg higa mar 2018, sani higni osegwaro to pok anyuonde oyudo haki. Jod bura to osethiro katiba. Gitimo dwachgi, ok gifolo katiba. An weche Gachagua to ok achiknegi ita. Ne en e sirikal ne dak ne owach maricho mane dhi nyime ne olenga. Koro ka pi osepukore korka owuoyo omiyo jo Kenya wich kuota. Omedo kowacho kae ni weche ge manonogo oidho nyaka ndege dhi wacho e pinje maoko kama jo Kenya yudie konya. Ruto nyaka manya kaka silent Gachagua nono to obiro wango kama duonga. It's hard to believe Gachagua's words nikech owuoyo out of bitterness. This man should be investigated. Aluo twak ka an umoja enako. Ka bende ote machielo Joyce Ochieng bende wacho kae nono e yo makare ka intere Kisumu Mamboleo Guba wacho kae nonenowa e yo maber ahinya. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV nyaka Ramogi Ajwang' med chwalo ote magi abo bedo ka asomogi e kinde modhi mbele ko twak mar wadongi dakika matin kende ma dakika maderomo 9 to watieko twak mar okinyi makawuono. Albert wacho iwinjo kanyo ka janeno wa moro wacho ni kabera to winjo bed ni timo nonro ne Gachagua kotudore kod gigo mopogore opogore mosebedo kotimo. In korka kore mano bende mana pach janeno wa moro maneno okinyi makawuono. Kalure kod weche go duto ma Gachagua osebedo kowacho kalure ni pogruoka ne obiro owacho ni nobiro e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto kalure kod moko kuom gigo mane jatend piny ochako timo maricho mane onge manifesto magi. Bende ber ka itimo ne nonro mar yango ka owacho adiera kose oyo. Albert Joyce se wacho mbele kanyo ni onego timne nonro mana kaka jawinjo moro wacho no. Nikech Gachagua chalo ka gima nigi neno moromo kendo moromo adiera mar konyo Kenya kendo konyo counties mawinjo kako counties mathoth e Kenya ka. Kao Gachagua mondo miwa nonro, tim kode nonro, eni mobed achiel kendo namba achiel mar konyowa e timo nonro. Gachagua ni chalo gimorieke weche mag mibadhi ahinya kendo ng'eyo kendo kologi awinjo kako otemo kologi. Joyce da bed president kata rais sani Gachagua no do konyowa nikech Gachagua no weche mowachogo ochalo ka gimo ng'egi to kong'egi to nego mi ng'at mong'eyo gimoro opportunity kata thuolo mondo konywa mondo wabed gi yo mayot kamano. Ato koro ng'a winjo be ni ka oting kata bedo ng'ala manyime mano mar timo ne nonro Albert kapod antie kuomi. Joyce wan gi migepe monego be ni timo nonro. Rais kata mana migosi Raila ok nyal timo nonro ne ng'ato machalo Gachagua kata ne an. Sama Gachagua osewuok kamano timore maber ni Gachagua wuok e lela kendo owegi owuon maonge ng'amodhire. Omiyo migepe kanyo makoro migepe mag nonro mag mibadhi onego chak kawo tich gi kanyo mondo gitim ne Gachagua nonro mar weche mag mibadhi mawinjo kosebedo kowachogo. Kamano. Lero kanyo makare ahinya. Wakili kaduki twak bendi paro ni owinjo bed ni timo nonro ne Gachagua tadiera wang'e ni lange osebedo ng'ala manyime ka koro giyango ne gidwa miyo jatend piny Kenya William Ruto donje buge mag historia ma pacho kae mar bedo jatend piny mokwongo e Kenya kae bedo e teleta machiel. Chieng' tich ariyo no kane idayo dhoge bende nowacho ni gibobedo ka gibedo piny mar mondo mi gineane kaka ginyalo yiero ng'ata achiel e kweth mar gima pingo piny owacho mabro bedo ka rakore kod jatend piny William Ruto e ng'welaro kom tend piny Kenya. Kwacho ni ng'ata mabro bedo ka balo kod paro makamano to gibo kawe kaka ja andhogo kata trita. Kata kamano bendi paro ni inyalo timne non
nonro to bende gin kaka opposition ginyalo riwore kumoro achiel adiera mondo giyier candidate achiel mabiro bedo karakore kod Ruto 2027. Mokwongo gima Gachagua osebedo ka wacho nyaka nogole gini nyaka nogole kom ni iyudo ka Gachagua osebedo ka wuoyo mang'eny lakini onge evidence mogolo. Owacho ni jood bura gin corrupt, wayie ni gin corrupt lakini onge evidence mosegolo nyaka sani. Koro ka gima nyanyiso Gachagua ni ka en gi evidence moro amora onge institutions machalo ka DCI, EACC oter gigo kono mondo kantie kata makosa moro ma jood bura moro timo okaw ne atua. Then ka doke wacho position okane ka bigeni opposition ite king'iyo obedo control gi ng'ata achiel Gachagua. Kalonzo gini onge gima nyawacho kanyo. Koro okane gima ginya timo malongo 2027. Ang'o wacho no bedo control gi Gachagua kende. Nyalo bedo ni jomoko go onge oteku kose nikech wang'eyo ni Gachagua nitiere kanyo, Matiang'i nitiere kanyo, Kalonzo nitiere kanyo, Eugene Wamalwa nitiere kanyo, Martha Karua bende nitiere kanyo. King'iyo moko gitegno kaka Gachagua. To gionge kata gi numbers. Ipimo tegno mar ng'ato yo machalo nade kata ipimo tegno. King'iyo kata numbers gionge gi numbers. Karua onge kata kura monya keloni. Kalonzo be en gi kura matin. Koro en motegno molo moko gite. Koro en mo control opposition gite. Wachni mogik wakili Brian Olang kwatieko kod Okinyi ma kawuono kotudore kod gigo duto mosebedo katimore e Kenya ka. Gima nyawacho ni jo Kenya onge shida gi katiba wasani. Gima shida mwana godo mang'eny en mana gine en jotendwa. Koro onego be ni wang'iyo ni 2027 waloko jotendwa waket joma nyalo chike joma nya rito interest wa mane manya tiko kamano. Erokamano ahinya. Ote machielo mar Okinyi Ochogo bende sika ni Joyce Oduor oneno wayo makare ka ntiere Uzima University wacho ni anaonge wacha ka weg kambi loso wacho ni mano His Excellency Rigathi Gachagua mano EGH mago mana moko kuom ote manya kwara Mugia Jwang podi medo chwalo nwa kokalo yoro aduto te mag tudoko Okinyi ma kawuono. Albert Okongo in benda mi thuolo mar chwalo wachni mogik ka watieko twak mar Okinyi ma kawuono kotudore kod chal mar Kenya gigo makweth mapingo piny owacho timo to bendi paro na adiera ginyalo chungo jachung' achiel mabro bedo ka rakore kod jatend piny Kenya William Ruto yiero mar higa mar 2027 mar mondo mi gichop lekgi gin lekgi kaka opposition en miyo jatend piny obeda jatend piny mabro tiyo e tam achiel kende e pacho kae. Albert Joyce mokwongo adwa na wach ni sani ka wang'iyo siasa mar Kenya to en siasa madwa bede dhoudi ando mano wanyalo neno gi tim miluongo ni tim wa Munyoro giluongore ni one term party and gima bendo kaseneno ka giuso ne jo Kenya en mana ni one term Kasongo wach moro mowuok kata gimoro ranyisi moro kata empowerment moro mineno ka ginyalo timo onge. To kwanyal bede siasa ni higa ka higa en siasa migoyo miketo nyiego gi sigu gachune gi dhoudi gi sunga tok terwa kamoro. Emomiyo nyichi neno ka wan rower ni jensi nyichi wawuok oko mowacho ni nyaka walok piny Kenya mondo obed piny ma ng'ato inyalo golo pachi to pachino itiyogo mane inyalo mori chunyi. Inyalo timo gimoro moganda morgo to kwanyal go siasa maneno ka Gachagua gi tim mage goyo. Adwa na ng'isi ni Gachagua be chalo mana ka gimodong' kende Joyce nikech king'iyo kata mana Kalonzo ni kode seche moko onge, seche moko en kode seche moko onge. Koro ng'iso ni Kalonzo bende oseneno gi tim margi non kane gichako to nen balloon maduong' to sani no ka balloon no o squeeze its size. Party kata mana siasa ma jogo bro tero wago kamoro onge Joyce. Katieko tadwa na wach ni as we are celebrating the 15 years of Katiba wagombo ni mondo jotendwa mondo miwa ni Katiba mwa celebrate ni ber mane kaka gin gisekelonwa to rach mane magimbe gi pek mane magiseneno mondo oganda wachak wa move tok higni 15 e yo manyalo kelonwa yuto, yo manyalo kelonwa nweng'o. Tadwa na wachi ni ei Katiba ka
ok aneno ka joma mine kaachiel gi rowerni mapod tindo nigi thuolo ahinya e nafas mar leadership. Mano bende ka jakom Raila Amolo Odinga kaachiel gi ker kaachiel gi wan oganda duto ka wadhi mbele to nyaka wafuon mondo wabed equal, mondo wabed e decision making kamoro achiel. Joyce. Erokamano ahinya Albert Okongo, janon weche mag siasa kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Kisumu mar mondo mi iriwri kodwa e twak. Erokamano ahinya Brian Olang, in bende wakili kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka mondo wabed e twak. Nyakora Mogi Ajwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak mokwongo nyaka gi sani wachopo e giko mara. No kanyo ka en dakika 40 mar mondo mi ochop saa 3 mar okinyi. Wakaw mana yweyo madundo gi sani, chenro mabiro bang' ma en pok opogore gi Sharon Ong'aw. Kik idhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ajos Jabondo. Higni luoro, nyathi chokne. Kodwaro pesa binigo. Ajos Wuod Bondo, wende ne pod mint e it nyaka kawuono. Koro adwa ng'iyo koni, napenjo jaduong' moro nokona ni mano mwanda. Mwanda ok dien ng'a. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV kitayi gi Solomon Atito Kafaya. En nek mane omako piny gi buok. Nek mar Sheila Wagesha pod odong' karapar. To higa achiel bang'e nonro okwethi. Walikuwa wachane, the following day hiyo siku yenye aliua. Saidi yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia saidi safi iko juu. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Piwang' anyuola pod mol. Jack Bambu manena chiche winekno Tony Kanye. Personally ndaneno gik moko e TikTok. Manyiso ni Jack Bambu is around and there is nothing family can do about it. Nek mar Sheila Wagesha. The bed justice nyalo yudore. Denti kata communication man the yanwa from the DCI's headquarters. Tich Ang'wen, saa 1 kod saa 3 mar otieno, ka ikeloni kod Cynthia Onyango. Kik bai. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Mondo wuoche obed wuoche, ok anyal deal gi sul kende. Koro nyaka adil gi PN, Texon. Nyakor Mogi Ajwang' chenro mar poko pogore okinyi makawuono akelo ni kantiere chiro Makina mantiere kar chung'od bura mano Makibra. Agendi penjori ni ten pok mane mabende adaro tango ni okinyi makawuono. Kineno lweta Nyakor Mogi Ajwang' ineno nitiere achiel kuom ring mabende arwako kanyo. Gin moko kuom mwandu mago mag dusruok mabende joma mine jathoro rwako. Nitiere onagi mabende osebedo kaloso mwandu maket kod magi mane chiro Makina. Oloso rings, oloso tigo, oloso study e kin mwandu mamoko. Mane kit pok mabende adaro mar mondo mi atang'ni okinyi makawuono machiegni adaro mar mondo mi adhi arom kode. Nyinge en Samuel Achayo. Kik wiwil gi nyinga Sharon Ong'aw machiegni.
Nyakorom Gajwang' asebedo piny mar bilo wach gi Samuel Jal mosebedo ka loso mwandu mopogore opogore mago mag dusruok. Samuel, arwakni machiegni, ma en chenro mar pok opogore. Samuel en ng'a? Samuel en kijana ma onyuol i Nyanza, to apone Nyanza, somo Nyanza, kora wuok mondo mi bang' tieko primary school level, emomiyo na wuok kabiro piny Nairobi ka mondo achak dwaro ngimana. Koro ka nachopo Nairobi ka, ta donjo i friend of mine, osiep babwa, nokawa from dala mondo mi abed apuonjre tich mar lwedo. Emomiyo sani an ng'ama nyalo loso gik machalo kama. Omiyo an fundi, awach kamano. Samuel, nanyiso Nyakorom Gajwang' ni loso mwandu mopogore opogore mag dusruok. Inyalo mana nyiso ni tiji en mane hie? Aloso gik madhi kod ornament, yani nyinyo mag lwedo mirwako. Koro mag gik maloso, aloso rings, aloso earring, aloso necklaces, nyaka wedding rings be aloso. Samuel, kinyalo mana tero wachien, tijni ne chako karang'o mochopo nyaka kama intiere gi sani? Tijni achako higa 2006, kamoro piny Kirinyaga Road. Kirinyaga Road kuro ne abedi buo ng'ato. Koro ina shot ndalo matin taduoga mnene mondo achak koro mamara kenda kian. Koro bedo ni bei ma town no bedo matek na matin. Adak bit kuro higni ariyo kende tabiro koro Makina ka. Koro from 2009 nyaka sani an mna Makina ka. To mar mondo mi ng'e tijni nikech aneno ka ma en tij lwedo. Dibed ni ng'ato nopuonji, ng'ato nobako badi motiegi koso nobedo nang'o? Nopuonja. Osebabwa moro emano owinjo katieko skul to penja option mar dhi e skul mondo chulna fee adonj kod secondary. To nobedo ne matek, kowacho ni kochulna fee ma 1 year to koro modong' to biro dhi mbele mondo adhi mbele mondo chulna go. To ne kan neno ng'ama nyalo chulona to miyo option mar ariyo ni koro kada ka mano tek to kada bi mondo apuonji tich, koro na atiegra kuom ng'ato. To wuoth osebedo nade kaluwore gi kit ohala, kit pok ma intiere godo? Wuoth osebedo matek, to kosebedo matek ahinya nikech kana aok e skul to ne chunya ogombo mondo mi alok ngimana, nikech koro skul ok adhiye nyaka many kaka ngimana biro lokore. Mano chuno mondo mi aket chunya e gima timo. To wuoth obedo matek nikech koro ng'ama ne nyalo mako lweta kachako tich ne onge, kama ne nyalo gole pesa ne onge. Koro natiyo mana gi gima tin mana nyalo nwang'o ka kuom ng'ama nopuonja tich. To Samuel, inyise Nyakorom Gajwang' mwandu ma iloso nikech an kang'iyo aneno study, aneno rings. Dibed ni iloso mana mwandu mag mine kende, to kosa mana joma chuo, joma wuore iloso negi mwandu? Mostly to gin mine, thothgi gin mine, to joma chuo be aloso ne moko. Nikech wedding rings nego ji ariyo marwako, to aloso negi. Nitie joma biro nyaka naloso nyaka bangles, bracelet mag lwedo mag joma chuo. Koro gibiro gi gik ma gidwa mondo los negi. Koro lakini mang'eny taloso ne joma mine, to joma chuo be aloso ne moko. To nang'o miyo ni mag mine ahinya ema jathoro loso? I sector mar jewelry ni mostly joma mine ema odich kod gik miloso. Ke joma chuo en onyalo bedo gi ring to kata ring achiel for full year makoloko, to ng'ama miyo to ng'eni en odhi gi fashion kendo rango kata law samoro gima odwaro gi lawe. Koro momiyo joma mine ema nie gini ahinya thothgi. Sani waloso ne kotende gi materials ma bende itiyogo mar mondo mi los mwandu mag dusruok ma kamagi. Akeni gin materials mage mitiyogo? Aloso gi brass, aloso gi copper, aloso gi silver, aloso gi gold moko. To Samuel, materials gi igolo kanye? To be nyalo mana nyiswa pogruok e materials adek nikech wacho ni itiyo gi gold, itiyo gi brass, itiyo gi silver. Pogruok mantiere en ni kila ng'ato ka ng'ato dwaro gima chunye dwaro. To pogruok mar bei magigo be nitie. Gold beche ni malo, to waluwe gi silver, to waluwe gi copper, then brass. Koro ing'eni ng'ato kobiro nodwaro gold nyaka owuok kode wach mar gold. Kodwaro silver titiyo los ne silver. To kodwaro brass be nyaka los ne brass. Koro ing'eni gigi te gini kod bechgi. Ma sami loso gimoro to gino iloso gima ni kod beche. Bende kata mana kopogore gi brass, materials mopogore opogore miloso godo mwandu mag dusruok. Bende aneno kuom ranyisi kata mana ka antiere gi study makama. Donno ka intiere gi tigo ei. To tigo gi tigolo kanye tidoso gi godo nade? Material gi asos gi ka ogolo gi dukni. Nikech asebedi industry ni ma ndalo mang'eny aseng'eyo jok ma
jok ma import gi, dukni ma import gi, jok ma be kelo gi, ji ajia ma kelo gi, kod jok ma be tiyo kod gi, to gikelo gi excess ma wanyalo nong'o kuom gi. Koro pogruok mantiere en nengo machon cha gi nengo masani pogruok nitie. Koro ka wawuoye rang'isi mar brass kila achiel ne wanyiewo siling 500 chon, sani wanyiewo siling 2,200. Silver ne wanyiewo gram achiel siling 50, sani gram achiel wanyiewo siling 300. Koro pogruok nitie. Copper ne wanyiewo kilo achiel siling 400, sani wanyiewo siling 1,800 kilo achiel. Koro pogruok nitie. Gold to ng'eni gold to nyiewe tek mang'eny, nyiewe mana matin kaka gram no. To gram achiel ne wanyiewo, by then wanyiewo gram achiel siling 2,100. Sani gram achiel wanyiewo siling 11,000. Koro pogruok nitie bei machon nyaka sani. Ji ohero gi kala. Kaka nawacho ni ahero product ng'eny na dhi kuom mine. Koro ng'eni ka keto kala go to samoro ng'ato kawo kalure kod samoro kaka odwar mondo orwakore. Momiya aduso gi, apogo gi, amiyo gi kala mopogore mondo mi ng'ato kobiro to kik okos gima onyalo dwaro e kala. Mane momiya aketo gi kala go kamano. To designs bende aneno kilony, intiere koda designs mopogore malombo wang'. Designs tigolo kani? Ng'eny gima timo kanigo, an magi to ng'eny gin pacha. Adesign gimoro kenda. Kata ka nene internet gimoro to ka copy, ka nene ka kete ka gima, ka kete kaka intiere no. Aduga abedo gi pacha mondo alose gimoro mamara, ma ng'ato konene to oneno gima nyien ma pok oneno. Mane momiyo ng'eny gi tijni, ng'eny gima loso gin pacha. Ohala ko ohala, ang'eni nitiere jogweko ma bende timogi nikech geno mara ni kata mna Imakina ka okin kindi ma samoro loso mwandu mag dusruok. Piem chal nade Imakina, Bure, Nairobi ka mwandu miloso gi mwandu mopogore ge? Piem to nitie. Kendo ng'eny matek kabisa. Piem nitie mang'eny nikech samoro kaka an aloso gimoro, ng'ato biro neno gino, okia gauge malosogo, okia time makawo, okia quality maketi gino, en onena e picha to kako neneno. Koro biro chuno ng'ano en konene e picha to odhi kete i pache, to odhi olose makong'e idea makalo gi process makalo kodo mondo mi alose kod quality malose kodo. Mano piem mantie mang'eny kabisa. Samuel, kiwacho ni piem nitiere, higni go duto te mae ohala mitimo ma kelo ni yuto, kaka inyalo konyori e ngima mari mapile. Ng'anyalo penjo gi dho ngere ni what makes you stand out? Ang'o ma kitiyo ko kacha momiyo ohandi ni pod ochung' kar tiende? Asebedo ka arito quality mara. Then awinjo customer idea, pach janyiewo. Ng'eny janyiewo no kisewinjo pache to basi be irito quality ni to ibiro sika. Mane gima keto an mokwongo arango quality, then customer kaka customer dwaro. Mane gima ng'iyo. Koro bro miyo, koro customer no kodhiyo, atimo dwache, quality bendo nwang'o maber. Koro miyo abiro sika. Target audience magi gin ng'a? Ka penye ni odiochieng' ma kawuono kiloso mwandu, target ni kata target market mari en ng'a? Joma mine kod some organizations moko. Nikech joma mine to ng'eni kinwang'o gi to gin joma nyalo kalo matin. To joma mine go be ber nikech gin kod osiepe mang'eny. To organization tinwang'o tich matin to inyalo nwang'o tich dichiel to en mang'eny dichiel. Koro ana customer bena gina aringo kanyo. Organization moko kod joma mine. Ke joma mine ng'eni ng'ama miyo konyiewo gimoro to nyawadgi koneno to bedo kod ich lit moro mar bendo be onwang' gino. Koro biro chuno ng'ani mondo miyawa ng'isa kama igolo gini. To mane kaka customers go abedo kod. To bende Samuel, dagomba kata nyikwara mjang dagomba ng'eyo ni mwandu gi iuso gi kanye, to bende marketing kitimo, market yourself nade? Nikech bende ng'eni nitie exhibitions mitimo, kendo bende dhiye. An kaka se market asebedo jakora nikech asebedo ka jok matiyo ni ema osebedo kaka jok ma advertiser. Nikech ng'ato kapok aneno ng'ama osetamre mondo mi okel na customer direct. Most of customer manongo yudo anongo namba ni kuom ng'ane. Mane momiyo kaka be market by then to nan kod cards to ng'eni sani kod card okuti. Koro adoko atiyo kendo kod WhatsApp. Ema koro ka customers na kaloso gik mabeyo to akiti status na tang'eni customers na go koneno to siepegi bende kod status go ko yawo
to oro biro neno ogine gin to osipne be biro neno gino. Kopogore gi mano bende tinde kokadho e yor lony manyasani aneno ka ji mathoth use mbui. Kendo bende nitiere gi mbui mopogore opogore kopogore gi namba mar simu. Mbui no to ne kadonje ne kadwa dhi Instagram mondo alos Instagram mara nikech mbui no kanyo koro tho mar biashara koking'iyo malong'o nikech kokiketo website mari mamari to idhi kata e gik moko mayot to biro miyo mondo itho piyo nikech ji biro copy to ino kibinwang'o ohala jok man kod kaka website biro mayo ohala no kapok ichopo kuomi. To kaka wacho wach website no kende dibed nitiere gi chenro mar loso website machiegni ni. An gi chenro mar loso website mara mondo kora bindi nikech gima loso ano kalos gima neno mar ng'ata loso ai pacha. To bende piny Kenya ka nitiere kuonde minyise mwandu ma bende ong'ere gi dho ngere kaka exhibitions. Akende bende yudo thuolo mar tero mwandu magi mabeyo gi mar mondo mi oganda mamoko bende ng'e. Exhibition go to nitiere to ji osebedo ka invite to atemo tugo achiel nikech ka ng'ato en ng'ama trust ni biro dhi exhibition to anyalo miye mwandna to odhi okelona pesa kaka wawinjore to odhi ouso. Koro ing'eni gimomiyo atimo mano nikech kawe chien ka kama betie ni an ma design to an ma arango quality mar gino kapok owuok. Koro kapona achako thoro dhiyo mang'eny exhibition nan manyaka dhiyo taneno kamano adhi wito chuny tich mara. Koro afadhali mondo jok mo client maga moyie ma neno ni product ni beto okonyiewe to dhi exhibition tangise ne kada dhina gi mato mostly gidiyo to giuso kela obeda dagi pesa. To nengo mar Samuel rengo nade nikech ang'eni ka iuso ne jo retail jok mar donjo duka ni to nyiewo to be nitiere jok manyiewo in bulk ka ging'eny retail gi wholesale. Nengo opogore. To ka uso wholesale ta uso bei man piny matin. Rangisi kaka earring achako an kod earring machaka siling 400 nyaka siling 800 mano wholesale. To ka obiro retail earring no to ochakre siling 1,000 nyaka 1,500 kuom achiel. To oro ka wadhi kata mani kaf kaka mirwako mar lwedo ni man ga uso siling 800 wholesale to retail uso siling 1,500. Achayo dong samoro nyiswa ni en ang'o ma bende nyalo loso no okinyi makawuono mondo nyikwa Ramgajwang' ne kit tich lweti mitimo. Abro loso mag earring, mag study, mag it. Abro loso to process mare akawo waya. Kase ikawo waya gauge milose kodono tang'ado sizes. Tadole, kase dologi tadhi kodgi e machine kacha ta shape apimo sizes gigo. Then katieko pimo sizes gigo tabiro kode gas kanyo kama riwogie. Then tawang'e kanyo, kase wang'e kanyo tagole kanyo kendo akete chemical moro kacha mondo gol chilo mawang'o kod mach cha. Kase golo chilo no tatere e machine kacha ta ago sandpaper mondo bed smooth. Then adonjo e polishing mondo bed maler. Then koraka onyalo bedo product machalo kama. Koro korumo to en study maber kama. Mago process gi kan gi tigo no to tigo ni makura a design go gima loso kaka koroma ni go kan gi tigo ni to akunga tweyo tigo no chase ma kama dhi donje no tigo ni mokunga dhi anyiewe duka anyiewo gi kala mopogore opogore koro madwa loso achako tweyo kata kachiel ni atweyo chase ni mokuongo kaso chase ni barwake modonji kanyo tadhi awang'e kacha ma wang'ne chien mare ni monindi maber madhi ago e sandpaper kora ka bia los waya ni kendo kase loso waya ni taduoga wang'e kanyo kase wang'e kanyo taduoga wang'o ne kama dhi mako earring ni imako hukni be aloso ben mana waya mang'ado kuom wache man go matiyogo en waya matin koro en waya maduong' kaka mapiny ni nikech koro it ng'ato ok nyal keto waya maduong' nekiketi waya matin mondo donje ite no koro mano kase lose batieke te tadhi ago e machine kucha koda kaduogo ayueye yakaduoga fito tigo ni kanyo tigo ni aketo ka kora setieki makoro kase keto tigo ni kata ayueye to bedo gima koro ikre ma ng'ato nyalo rwako. Magi to tegin mana designs magi gima design malosa wuon kenda magu picha kaka Africa ni adhi cyber tagolo photocopy mar Africa ni kase golo photocopy ni tabira bawo e gauge mar mabat madwa ng'ado no tagolo African
anyalo gole Afrika man kod line mar Afrika no, ama anyalo gole Afrika man kod block, man kod Afrika ma block kama. Then kasegine kama tatucho, taloso ne link mabro make. E chain ama nyalo bedo kata earring mirwake it. Picha no nyaka dhi agole cyber. Okecho kanyal gore mug maber, kora dhi gole picha no e cyber. Tabira loso kodo gima dwa loso. Kajal mano yudo tiegruok e kit tich mitimone manyaka sani kelo ni yuto. Akeni in bende sire thuolo mar tiego oganda, be nitiere yawa madwaro ng'eyo tij lwedo, tij loso mwandu mag dusruok, nitiere misetiego? Jita an thuolo mar puonjo ng'at modwaro, to kata moko nitie masipuonjo. Ma kata last month, dwe mokalo, nyocha an kod nyako moro mane puonjire tich ka. Ma nyocha opuonjire tich ka nigo dweche 4 nikech ne wayiero kode gima nodwaro mondo otim. Koro dweche 4 go nopuonjire tich moseng'e tich sani nyocha osebedo kendo customer na kendo. Makonyal loso to koro achaka kenda timo nade, amiye odhi ouso. Koro apuonjo ji. Kata ndalo moko sirikal nogolo luongo ni KEPSA. Ekawo nyithindo moko to ipogo ji. An ayudo interns karibu chiegni 4 kuom sirikal mana puonjogi. But kana follow up moko ne kodhi e biashara no, moko no kara de gini no na chudo ma sirikal chulo gi to koro tich ogedo ok ne gini to ne timoro mana fuato ne onge tich kabisa. Donge sirikal ne chulo nyaka ngami puonjo. Koro ngeni kini chal joma ne gini girango mana msara ne gi rang tich. To but nitie moro mane obedo mariek sana ma winjo no yawo tich yor Kiambu kucha. To kama koro dhiye kanta ng'e lakini na winjo no tiyo tijini. Asipuonjo ji mang'eny moke lweta kata jok matiyo kodogi ok agolo gi ka moka gi ng'iti chana puonjo gi ka mondo ati kodgi. To jok mantiere mabor ere kaka ginyalo yudo mwandu gi samoro jok madwa tiegruok bende? Ka ng'at madwa mondo mi apuonje tich kata ng'ama dwa mondo yud product na, an kod namba, an kod yore ariyo me yuda kodo. Namba na minuanga kodo en 0722629140. Iyo mar mbui minuanga kodo en samuelachayo016@gmail.com. To ni joma dwaro mondo mi apuonj kata tich, wanyalo tudre kodgi kanyo nikech ing'eni ng'ato nyalo biro dwaro puonjre tich to odwaro specify kama odwaro. Ama ng'ato dwaro mana area moro, nitie joma dwaro full course. To tich nitie nyaka chul nikech gik midhi ti kodo kagi inyiewogi. Mago nyaka chul. Koro nyaka winjre kode to bas dene anyalo puonja ng'ato tich. Ni ng'ama dwaro gik minyiewo auso achiel ama nyalo uso mang'eny, bulk auso mang'eny. Kata ng'ato nigi design mar gi product modano losne, onyalo oro na WhatsApp mara e namba nano ma 0722629140. Then aneno, then alosone, then anyalo aoro nego. To kama ntiere minwanga en Makina Market Kibira. Kiwuok gi town ka mtoka namba 32 Kenya Bus, Railways namba 8 keli nyaka Makina Market. Stall mantiere i Makina ka and stall namba 409. Nikoro mga jongo seno mwandu mopogore tipo giseneno malombo wange ng'ato nyalo penjo ni to mwandu gi loso gi tools mage nikech mar mondo mi dusgi ma gibed nikoro ka gin ready made ready for the market. Tools mage mitiyogo dachayo? Tools matiyogo loso mwandu mabeyo gi, an kod grinding machine mano mar polishing. An kod gas matimo kodo mar oweng'o kod ariwo gi kodo. An kod nyundo, an gi plies, an kod reru moro magoye kadwa pamo gimoro. An kod plies gimopogre mang'eny nitiere. An kata nyaka kod sizes gine luongo size mar pimo gimoro ring ka ng'ato dwaro. Mago te an kod okanigo. An nyaka kod machine madiyo na waya igej madwa loso kod ring mar lwedo kaka machine man chien cha. Mano tools man kod mago tools matiyo kod okanigo. Samuel kotieko chenro mar pokopogore dwa tieke gi wachni mogik ahinya ne rowere maneno wa jok ma samoro jaro tije lwedo, jok ma tije lwedo osekonyo, jok man gi talanta, samoro nitiere janyuol oko kacha mantiere gi nyathi mantiere gi talanta. Jip mane madenegi gi wachni mogik? Wach man kod kuom siro tije lwedo ber. Kendo ng'ama nigi nyathi ok uniji nyaka som buk te. Tije lwedo ber nikech tije lwedo ni biro miyo ng'ato pache tiyo seche duto. To ni nyithindo ma jonyuol man kod nyithindo, nyathi otim gimoro
mondo mi nyathi ngima mare olok kende, janyuol ok nyal loko ngima nyathine. Nyathi loko ngima mare kende. Kendo tich ng'ato nyaka kete chunye ka dwaro tich gima timo. Mondo mi kata ko tij lwedo ber nikech tij lwedo en gima nyalo yawo pach ng'ato, nyalo miyo ng'ato ng'ere mang'eny, nyalo miyo ng'ato dhi mabor. Samuel, mwandu miloso ber, akeni dayier mana otama kata mana ma dayier nikech gibecho na te. Gin mwandu ma bende iloso, iwacho ni moko bende iko loka, moko bende en chiro ma pacho ka, to ka withuolo bende matin donge. Kata kamano an agoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo odiochieng' ma kawuono. Nyikwarom Gajwang' oseneno tigo mopogore opogore miloso, nitiere stadi Nyakwarom Gajwang', nitiere iwacho ni rings. Aparo ni an mang'eny olombo wang'a Nyakwarom Gajwang', akeni dakaw mane mar mondo mi apimni, mar mondo mi net kit tich ma bende Samuel loso. Ma en achiel kuom rings ma bende oloso mathoth omako wang'a Nyakwarom Gajwang', kawuono tin ng'wonna. Tego bende nitiere mopogore opogore ma bende olombo wang'. Magin moko kuom mwandu ma bende Samuel loso Makina ka, mano buore Nairobi. Designs moro amora bed ni nitiere gi design mane iywane mana tol mar mondo mi olosni, oloso gi silver, brass, gold, mora mora ma bende idwaro. Gino mara ni yudo chenro kata mana yudo puonj achiel ariyo adek ma be nyalo kawo kuom chenro marwa odiochieng' ma kawuono e chenro mar pok opogore, chenro mar loso gige mwandu kata gige dusruok. Ineno kanyo kaka magi bende oduso lweta kanyo. Orituru masani wanere kendo e kit pok mopogore. Nyinga Sharon Ong'ao. Yudo mo madajre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month.
usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakura mogo jwang'o yawre kamoro mora ma intiere kendo machiegni e chenro mar mbakoro machako sani wachako kod chal mar fwambo. Obera ne kod ng'eyo ni gin gik mage mamiyo pek kendo madhi bedo ka warango odiochiengni ma kawuono adhi bedo kata e chenro. Nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumo Kanyakwar mokeo nyaka sango machiegni. Ka wachako weche mantiere kar Kanyakura mogo jwang'e ni odiochieng' ma kawuono nitiere weche ma waluwo kae mokwongo mano chenro mar yawo apis Wiper Tharaka odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Tharaka Nithi. Oboke mowuok e apis mano mar Kalonzo Musyoka wacho kar ka ni odhi bedo kata koyawo mano official opening mano mar Wiper Patriotic Front office mano mantiere kar kacha mano duond burano mano mar Wiper kata en odhi bedo kotimore Tharaka constituency mano kama gidhi bedo kar kanyo ka obedo gi twak kaachiel koda ka jatend mane en speaker machon mano mar od bura kendo nosetieko tich mare pacho kae kaka Attorney General JB Muturi kendo dhi bedo bende koromo koda Mithika Linturi mago duto mantiere duond bura man mar DCP ka gidhi bedo ka giwacho ni en engage kata meet the people. Gidhi bedo bende ka giluoro chenro mopogore opogore ka gintiere soko e chiro mano ma Gashoroni koda Marimanti mano kama gidhi bedo kata ka giluwo achiel kachiel kod weche mamoko bende ma odiochieng' makiny odhi bedo kata ka waluwo odiochieng' ma kawuono. Mano duond bura no kanyo ni Wiper Patriotic Front kar kanyo nono timije kanyo Democratic Movement and Patriotic Front. Nitie chenro mago mag nono uso mago mag nyarogno kata mane wacho ni nitiere kidney transplant services mane timo e yo moro mane ok en oluwo chik madwarore. Kawuono komiti mochung' ne weche mag thieth e od bura dhi bedo ka timo limbe kuonde mopogore opogore ka giwacho ni gintiere fact finding mission kata gitemo manyo adieri mar wach ma pono debedi ka e migawono mano mar thieth. Ka irange odhi bedo kata kolimo Moi Teaching and Referral Hospital Renal Department Sadek mar okinyi ma kawuono gidhi bedo ka gidhi St. Luke's Hospital Sa Beach mano mar Onyango kata Sa Abiriyo gidhi bedo ka gintiere The Oak Tree Hospital. Mag duto gikwa mondo jofwambo chopi mondo miwa wakelni wechegi manyien ka gintiere kawuono gi Gotache County ma Uasin Gishu e boma ma Eldoret. Kama chelo Nyakwara moge jwang' obila timo nonro ka Nyakwara moge jwang' mano aluora mar Kuria West. Nitie jal moro mane obambo kendo nego mare aluora ma Kuria West sub county mane wacho ni polisi ni manyo jalni mane obambo kendo nego mano mare gwenge ma Kuria West sub county kendo wabedo kae ka wabiro kanyo mondo mi wakoni kendo warangi achiel kachiel ne kanyo to dhi bedo
kang'o matimore. Mano kama dhi bedo kanyo ka wamedo mana luwo gi Nyakwar Mogejwang', to mane wach moro wach mag lit gi kuyo motimore alwora ma Kuria West, wabedo kanyo moro mondo mi wakoni gi kuku margi. Mano kama intiere kar kacha. Wacho ni police and suspect accused of rape, murder of mother-in-law in Kuria West sub-county. Mana wabedo kaka waluoni. Chenro ma keyo stima Nyakwar Mogejwang' dhi bedo katimore kata maga loso tudo weche go maga keyo sitima e kor gwenge ma Ugenya kod ma Ugunja. Okinyi ma kawuono gidhi bedo kanyo alworago ma kuonde chung' od bura ariyogo, kendo wabedi kanyo gi thuolo mano mar kelo ni keyo stima Ugunja kod Ugenya kawuono Nyakwar Mogejwang'. Kama chielo kae ka watieko weche mag matimore chal mar fwambo, wantiere ka gima timore e kaunti ma Siaya podi. Romb tenda lensi kata councillors machon dhi bedo kata ka timore e alwora mano ma Siaya, kendo mano wadhi bedo kwaluoni jowa mantiere Siaya bedo kanyo yo machiegni. Steve Biko ntiere kar kanyo kaachiel koda ka George Amolo wabedo kae ka waluwe Nyakwar Mogejwang' mar mondo mi onene kanyo kama obironwa achiel kachiel. Mano bedo kae ka waluoni mar mondo mi wane odhi bedo weche manyien mag migago ka gikacha koda ng'ichwelo e machalande aduogo kae kod twak higni 15 ei katiba manyien mano mar 2010 osebedo yo machalande. Owinyane pach jopiny, duond jopiny e chenro ni mano mar mbako romo. Wenda osedonjo kar kae Ogai ma Nairobi, Tom Odongo kaachiel koda ka Bill Otieno janon siasa. Warangane kendo wakole matuto odiochieng'ni ma kawuono. Wadhi bedo kae ka warange Nyakwar Mogejwang' achiel kachiel. Ikete kar ka pod dhi bedo kae pod atai nyaka Clever Solwach jagisumo ka Nyakwar Mokeo nyaka Tsango Riti Masani. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Imagine life yako ni kama siso Side moja iko na trophies na medals. Side ingine imelemewa. Wache tuongeze vitu important ndio i-balance. Vitu kama family, chuo, job. Siri ni kulan kubalance aspects zote za life. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindie. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV.
challenge ma face sani kaka jo designers ama funde matwengo locally gine the suits mobedo imported ama jo maloso ga ready made. Yes. Chingeni they're our biggest competitors. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Nyakura mujwanga yore kino machini matire katika chenro en mar mbako romo kawa chako sani warango igni 15 mano ei katiba manyeni. Nyakura mujwanga osebedo e yo machal nade katiba e igni 15 gi wasebedo kae ka waluwe kendo wasebedo ka kwatiyo kode. Bende oganda jo Kenya osimie luor madwarore. Bende jotelo osetiyo kode kako winjore. Bende wasebedo ka waluwo mise mantiere iye kar kanyo. Igni 15 mano dhialo odiochieng' manyoro jatend piny kachiel koda kalange duto nobedo tainya sani ka nitie oganda man gi paro mopogore opogore nyaka koda rango sigana mopogore opogore ma wantiere godo okinyi ma kawuono tainya motelo mano akoni welo mantiere godo okinyi ma kawuono studio ma Nairobi ka antiere koda Ogai mano ma Nairobi mano uchune oganda luo e kaunti ma Nairobi kar kae an ka kod Tom Odongo omoso okinyi ma kawuono kendo anga koni wendo machielo mantiere studio ma Kisumu mondo mi bendo wami thuolo mondo mi omoso okinyi ni mano Bill Otieno ma bende janon siasa e kaunti ma Kisumu achakoda Ogai Tom Odongo kantiere Nairobi ka oyawre Ogai kendo machieng'. Oyawre inya. Ichiwo nade? Wachiwo maber. Igni 15 ma katiba. Igni 15 ma katiba nyaka koro wawache maber mwaseneno to gi ng'ikni be mantie kamano watwak maber wabedi kaka nang' warange ne achiel kachiel kama dhi bedo kanyo ka wanone wendo machielo e studio ma Kisumu mantie kanyo kod Bill Otieno. Bill, oyawre Kisumu chewe machal nade kawuono? Oyawre ahinya Cleophas ndalo mang'eny. Kisumu aneno ka ochiwo gi koyo mang'eny ahinya, koth chwe motamre gi nono. Chal ni Kisumu ema koro kawuono rwako katiba kendo celebrate katiba maber ahinya. Erokamano. Erokamano ahinya. Awinjo kanyo ni koth go Kisumu matek ahinya. Okinyi ma kawuono ogoyo pod onyidho kuonde moko. Iwacho ni koth wuon chiemo. Nyakoro mujamo ne mwachakar ka nitie gigo maber ma katiba no osekelo kod moko bende ma ok obed ni oseyud makare gi jogo mosebedo ka keto tim. Sigana loso ka kod Eric Owenga. Owinja ne kato bang'e waduoka wadhi nyime kod twak. Higni 15 mosekalo e lap ma Uhuru Park buore Nairobi, jo Kenya gana gi gana ne ochopo mar rwako wendo manyien. Wendo mar katiba ne olimo oganda kendo riembo oko katiba machon. Wendo mar katiba no ne okelo lemo bura kendo nyaka sani thoth dongruok madhi nyime e thuru ka itudo kod wach mar katiba no. Devolution ni okonyo piny kabisa. Nikech okonyo piny, nikech koro national cake mawango ipoga poga diere mimiyo jite. To joma nobedo marginalized be imedo gi matin. Koro kiyud ni kaka chon jine wacho ni maybe ntie kwende moko kaka Central Nairobi ma gin kendgi mane gi yudo kata thoth mar pesa ma piny ne pogo. Sani yudo ni ipogo nu pesa u to omiu thuolo moro e katiba miluongo ni public participation. Wendo mar katiba no ne okelo lemo bura kendo nyaka sani thoth dongruok madhi nyime thuru ka itudo kod wach mar katiba ni. Joma make decisions Nairobi kae poko nyono kata karachonyo kia kata kucha chal nade koso wajia koso elwak ngato poko nyono kono koro okia kata shida majini go kocha miyudo ni koni koro omi jopiny thuolo makende gine makoro giyiero jotendgi to gine ma gi decide gima gidwa timo gi pesa gi piny kucha mano gima duong kabisa ma at least okelo pogruok
maduong', especially counties moyiero governors maber, governors gi senators maber. Ekuru Aukot en achiel kuom jolony mane ondiko katiba mana kaka okil Okach olero ni oseloko ngima oganda. Hii katiba imeondoa yale malalamiko ambayo watu walikuwa na hapo zamani, especially kwa mfano watu kama sisi ambao tunatoka Kenya ya kaskazini. Kwa muda mrefu tulikuwa tukisema kwamba tunabaguliwa maendeleo, lakini hii katiba imeleta usawa kwa ile ugawaji wa rasilimali. Pend chik namba 4 mar katiba owuoyo yo malach ewi ratiro mopogore opogore mag oganda, ratiro mane tin mokalo e katiba machon ma osebedo nade. Ker piny nodhi moting'o biblos mowacho ni obro tiyo kulingana gi gima katiba nitie. Teko ne te nitie e katiba ni. To katiba ni emomiyo ji haki mar ng'anyo and article 37. Joma nitie oko East African nations, Uganda, Tanzania, joma nitie kucha paka Kenya, kaka katiba wao konyowa nikech nitie gik ma wanyalo wacho sani. Made watemo wacho that time, sani obila dose makoa sani. Koweyo ber mar katiba ma higni 2010 ywak nitie ni jotelo ahinya to piny owacho ok luw dwache e yo makare. But the current William Ruto-led regime has actually abandoned the constitution. Imagine having a constitution that guarantees the right to life and all fundamental rights, gives the state the duty to safeguard those rights. Kaka jalno mane ongirore e loso katiba Ekuru wacho ni ochopo sama nego do iye kendo timne lokruok. Sasa kwa tunapendekeza kama saizi ningeambiwa revise katiba, nita reduce kabisa namba ya wabunge ifika at least 100. One woman, one man. Na hapo pia tutakuwa tuna achieve ile inaitwa gender parity ambayo mpaka kwa leo hii hatuja achieve. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Pero kama na Eric Owenga, kaka machake tuwakacha koda Bill Otieno, kente studio makisumu. Bill nene yo machaladi na Paga Beach, mano mar katiba ni dongruok. Iwacho ni katiba ni gik mathoth miketo mabiro nyake kor gweng'. Mwane no sani biro kalore kod katiba manyien ni. Katiba miwacho ni en progressive kendo katiba mabere moloyo mapinje moko biro kata neno kaka utiyo pacho kae. Ponono wane mapok wawinje ber kod iwacho ni hits and misses. Kurka korinya nene yo machal nade ka wachako twak. Erokamano Cleophas. Wan gi katiba mang'eny e piny and ang'e ni in the whole world nitiere katiba mar San Marino mantie Europe, ma bende is the oldest constitution ma wan go. Katiba wa mar Kenya ni sani en mana higa koro nigi higa 15 ka nitimone promulgation in 2010 apani nane form 1 at that time, kendo ne en mor ahinya ne piny mar Kenya kane yudo constitution manyien mane nitiere. So wasewuotho kaka oganda, to gima dawachi ni katiba en mana jotelo moyier nikech ing'e ni jotelo ema ni malo. Koro ka wayiero jotelo maber manyalo wuotho gi katiba maber, manyalo timo gima katiba dwaro, to katiba wabedo abeda maber. As at sani kama wantiere, ok anyal wacho ni katiba mar Kenya oserit maber kata odhi marach, nikech iseneno chien kacha mokwongo wan gi wach mar devolution ma bende winjo ka jolony wacho kanyo motegno ahinya, ma ogolo telo Nairobi to duoke grassroots. Sani ok en gimoro amora machuno ni nyaka ikaw gimoro amora idhi tim Nairobi. Sani iyudo kaka an Kisumu ka, Janyakach, kadwa timo gimoro tabiro mana Kisumu ka, to pesa bende ipogo mana Kisumu ka madhi e ward na kaka koro ward na mar Southwest Nyakach ward. Gimoro amora ipogo Kisumu ka to dhi kara kacha. Nitiere gik ma katiba okelo manyien, even kata mana on matters development. Nitiere gik ang'eny ma sani ji neno machon ne dhano ok nyal neno. And mar ariyo, there is a democratic space ma bende okelo ma ng'ato bende seche moko there is that freedom of speech ma tinde dhano wuoya. Ineno kata mana social media tinde nitie gik ka dhano wacho machon cha no kinyal wacho, and you know it ni kata mana jathum machon miluongo no Wino Misiani nitie thumbe manogoyo ma up to now ne gin thumbe mar band mane ok nyal winji. Sani
mane kwedo loch mane nitiere ndalono. Tinde ineno ka dhano wuoya kata mana jothumbe nyalo golo thum, ng'ato nyalo express himself freely. Iwacho ni anyalo pogora, anyalo bedo ni ok adwar gimiwachono nyalo bedo ni rachna ahinya, lakini nyaka protect your right mar wacho gimiwachono. So apani Kenya osea mabor, and katiba ni was the best thing mano bire piny ka. Mak mana ni nitiere kendo nitie misses moko mosebedo ni neno kama chiegni kacha kama nyaka jatend piny wacho ni go jomoko go tiendgi bunde. Wan gi weche ma biro pod iwinjo ka nitie lweny between Senate gi Parliament. Iwinjo ka nitie weche mang'eny ma judiciary be pod feel ni ok en independent. So there are gains and misses bende nitiere, but adwa wacho ni the fact ni ker mar Kenya oketo nyaka katiba day mano bedo celebrated nyoro nyiso ni nitiere intention maber mar mondo los katiba marwa ma Kenya obed implemented e yo makare. So there is that intention, nitie paro mar mondo ket katiba maber, and wan gi geno kaka jopiny ni ka ker adier gi sirikande ne min adiera gik mane giwacho nyoro, and kata mana mondo recognize odiochieng' mar katiba nyiso ni en gi intention maber. And anya wacho ni we are headed to the right direction as of where we are today. Cleophas. Erokamano ahinya Bill, aduogo ne studio kar kae. Higni 15 irange yo machal nade? Nitie gik moko ma ponono ne timore ka higa mar 2010 ne pok ochopo. Sani waneno counties, waneno oganda mopogore opogore, wacho ni telo biro machiegni kod oganda. Maka achiel kuom gigo mabende wacho kanyachiel kachiel. Nitie sigana machielo mabende ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni ero Kenya tin ahinya mar bedo gi counties 47. Onego range yo machal nade? Ber kod rach mar katiba ni ma iseneno nyaka sani kinde ma isebedo kae. Thuolo mar telo kod rango kaka siasa ma pacho ka bende ringo ogai to modongo. Erokamano ahinya kuom paro maler kendo weche mabeyo makonyowa gi. Katiba anto kaka asenene en gi ber mang'eny molo rach, nikech nitiere gik mane timore mbele kocha mane hinyo oganda. Kata ka weche mag chike ne chon ne ok logi kaka sani gin tiere sani. And then nitiere ber ma bendo biro go, mana kaka wado osewache ni sani gik moko ma itimo machiegni e kor gweng' ka wan ok ni gik moko kaka chon ni ringo mibiro nyaka e Nairobi kae ka gigi nyalo timo. Sani gik moko kelwa machiegni, mano ber. Omiyo osebiro gi gik mabeyo. But gima jakom nyoche wacho cha bende waneno ka dier onego duoke piny kidogo wach mar gine counties mang'eny gi, nikech gibedo mang'eny makoro tich tamore ok tire kaka dwarore. Omiyo an kaka gi kama senene, nikech machacha boyudowa matin wadonge iye machon cha kaka ne chalo weche mag kotgi kanomaki kaka an wagone Nyasaye erokamano kuom wach katiba mane Raila Amolo Odinga okelonwa ni olokonwa ni wanene ber, nikech omakwa diere moko kaendi diere mane waringo maandamano Ruto must go. Waringo to omakwa ma debed ni katiba ma sani ni onge, to sani wandikoro wan historia. To nikech katiba chik nitie manuk ma sani geng'owa kata nyalo miyowa chir mar chopi kot ma wayud nafas mar wuoyo kata chiwo ywakwa. Aneno ka katiba ni nitiere gi ber mang'eny, but adieri mantiere bende ni okelo ber mang'eny, to jopiny be nitie kaka ohinyo. Nitiere sana wabunge wa mwayiero gi MCAs mawa mang'eny pod ok obedo ong'eyo gini kaka onego bed ni gitiyo kode. Nikech pesa to biro, to koro kosechopo e kaunti ka koro mondo ochope ward to iyudo ka nitiere ng'ikni.
mang'eny kabisa. Ng'ikni bedo nikech adieri public participation utime, to ka koro biro e ground to uyudo ka gima ne uwacho cha opogore gi gima ubironu. Koro pod nitie ng'ikni, but en gima pod wan gadieri ni kaka wamedo dhi kode kata kaka wamedo dongo, odhi bedo maber, ma gik moko biro bedo maber. Porono ka nitie gik moko mathoth ang'en mapod odhi bedo kae ka warango achiel kachiel. Mana sama warange ka dakika osekalo 34 nyaka romo jwa nitie thuolo madhi do marango gik matimore e Senate. Iwacho ni twak mano mar iwacho ni mano mathich oko. Governor ma Kericho, mano Dr. Eric Mutai, ma bende nyaka sani nyaka romo jwa ng'en twak madhi nyime kama entiere kacha e od bura mano mar Senate. Ne gibedo kacha kod twak odiochieng' manyoro, kendo sani pod wabedo ka gi thuolo mano mag rango ni to gin gik mage mantiere madhi bedo kanyo ka warange achiel kachiel. Adhir Bill Otieno e studio ma Kisumu mar mondo mi bende warange ne okang' machielo mantiere kar kae. Ng'ur mosebedo kar ka Bill, iwacho ni josiasa kata jotelo ma pacho kae mosebedo ka thiro wechegi mago maketo katiba ni kata pen chike ma pacho ka e tim. Mano mokwongo iwacho ni ok gida luwe kaka entiere, ilose mana mano mondo mi ofavor gi kata mondo mi orange aranga achiel kachiel kama gintiere. Dwa wache nade ka iwacho ni court orders pod ok luor, gigi duto pod ntiere ka ok migi luor madwarore nyaka sani higni 15 moko mane timore odiochieng' manyoro KICC. Ineno ka gimore mar wuondo wang' joting'o katiba sudo, to katiba ma giting'o no bende ok gidamie luor. Ayie kodi Cleophas e wach mar sama nachako awachoni kata mana ogai da winjo kowacho kanyo ni katiba ni in as much as ni en e lwet japiny, to jotelo moyier must walk the talk. Ka jotelo moyier ok dwa tiyo gi katiba manitie, to mano pod onge kaka katiba nyalo bedo implemented e yo mayot. And nitiere gima be is very important. Okine ka katiba ni onego beni puonjo kata mana japiny, onego beni puonjo japiny mondo japiny ong'e ratiche. But king'iyo kata mana counties wagi matin sana, samoro be onge matimo kata mana civic education mapuonjo jopiny e weche mag katiba. Ang'o momiyo gitimo mano? Nikech ging'e ni japiny kong'e ratiche, japiny kong'e ni mae gima ondike katiba, to onge chieng' ma jatelo nyabro dhi mawuonde. So jotelo poko timo gik moko kaka onego beni time ka ber ahinya. Nonego beni every year, financial year, kaka giloso ga weche gi ka, to onego beni keto allocation moro ma bende madhiye civic education ma mana mana mipuonjo go jowa in each and every ward kata mana constituency weche mag katiba mondo nyisgi ni mae ratichu, mae kaka onego beni udak, mae katiba, mae kaka articles giwacho. But jotelo ok dwa no kal gik moko ainago. Kibiro ng'iyo kata mana budgets magiloso, tibiro no kaen mana budget oket ndara, oket ang'o gik machalo kamago. But mar katiba madhi golo doke it japiny, madhi yawo wang' japiny, ok gitim. Mar ariyo, jotelo mang'eny are above the law. Gitimore gin above the law. Gimoro no wasomo, gimoro nitie rule of law. Ni onge ng'ama is above the law, onge ng'ama duong' malo chik. And chik kata mana ndalo Yesu, joka noguro Yesu nikech ne nitie chik ni ng'ato ok onego wach ni en wuod Nyasaye. To Yesu en nowuok mowacho ni en wuod Nyasaye. Koro nogure nikech mane chik mane nie pinyno. So you can never go against, you must get punishment mar dhi against chik moket kamoro. And jotelo osebedo ka tiyo gi impunity. Otimo makosa to en atua mikawone opogore gi mikawone japiny cha, kendo ging'eyo kaka gi protect one another. So mano en challenge maduong' ahinya e katiba ma wan go ni jotelo mang'eny mwayiero ok dwar timo gik manie katiba kanyo. Gin gidhi against it, to japiny to gidwaro oluw. So adwa wacho ni there has not been goodwill kowuok kuom jotelo mar mondo katiba obedi. King'iyo kata mana wach mar 2/3,
wach mar 2/3 ni en gima nie lwet bunge to osekawo higni adi. Ntiere kata mana gik moko, ntie rulings mosebedo med gi courts mag pacho ka. Kidhi e bunge kacha ineno ka court owacho kama to bunge chak wacho gimopogore. So jotelo moyier dwaro mana ni gidhi gi interest gi, gidhi gi magi chuny gi dwaro to gilu gima katiba dwaro. So adwa ni mano is a big challenge and jotendwa moyier ok osebedo gi goodwill maber mar implementing the constitution. Erokamano ahinya. Nyakoro jono koni kanyo nitie matimore Senate. Sani kwa dhi thuolo mano marango mago matimore kar kanyo wacho ni en timo nonro ma imedo duok penjo mathoth kotenore kod dwaro mano mar thicho oko Governor mano ma Kericho Dr. Eric Mutai kama entiere kar kanyo achiel kachiel wanyakoni kanyo mantie sani ombulu dhi nyime nyakoro mjonga minene kar kanyo ang'eni loso pod nitiere kanyo wanya winjo gane kama giwacho kanyo wacho ni en special sitting mano kama gintiere e od bura okinyini wanya winja ne madhi mbele kanyo sani. Because the one I wanted to play was at 19. Kindly proceed to 9:51. 9:51 was displaying the results of 21 votes, and that was at 1956. 1956. That is based on the times I had picked because it is not really very clear. Is 1956 is the time when the honorable member from Kipchimchim, under page 31, casted his vote, and it was tallying to 21 votes. So the time the votes were being cast on real time, and it was being posted in the display board or indicator board in the assembly. I hope we get that clip. Are we able now to project 9:51? Minute 9:51. May, for the convenience of the Assembly, direct For the sake of time, Mr. Speaker, sir, maybe we can proceed. Yeah. But can you confirm what? Yes, I can confirm that by 1956 we had 21 votes already cast. And is that corroborated from the indicator board available at the Assembly? Yes, in the YouTube and the Facebook page. Let's go to KCAV 1 minute 14:18, kindly. That should be the last vote that was cast. That was cast. 14 for the convenience of minute 14:18. Nyakwara mujwa mago bura mapodhi nyime kanyo mano mar thicho mar Governor ma Kericho Dr. Eric Mutai kendo ang'eni ka pode ka mondo bede kachiel ka pod warange mae gik moko ma katiba manyien ni okelo kendo miyo oganda mara bedo gi paro abila gi kata county ma Nairobi ka kubedi kuom ranyisi iwinjo kanyo ka paro biro ni dagol governor en bura mosechwal mathoth ahinya Sonko nokadhe kanyo Sakaja ero ntiere paro makamano mag MCS ratiro magini bende osechiwo mane moko kuom weche moko mabedo nyaneno ka ogaya achiel kachiel mae ber ne jopiny kendo rach ne jotelo mamoko mapono noseyier. Yes. Mato kendo koro rach bede mang'eny kabisa nikech teko no MCS omi teko mang'eny maingo bosses magin governors bende nigi teko mang'eny ma koro gitiyo gi teko mang'eny ma ok owinjore ka mana kama wawuoyeno
kaka sani koro ero ineno ka Nairobi ka bende lweny no osechakore. To en lweny ma iyudo ni kiluwe mos to iyudo ni samoro MCAs entiere dwachgi moro ma gidwaro kuom governor, to pachgi no ok otimnegi kaka gidwaro. Koro iyudo ka gibiro abira gi wach moro ma gikete aketa ma gichwake achwaka ma gin wasenene nyaka nyaka ne walok katiba ma waket wach counties. MCAs chandore kabisa gi governors. Ma kanyo be pod nitie ng'ikni moro monego kani nya chak duoknwa katiba no mondo chak wang'iye maber, to onego ne kanyo nitie kuon monego walose matin, nikech gikelo tich bedo matek. Kiyudo kaka koro masani timore e Senate no, ibiro yudo ni sani gima timore e county no sani onge. Pesa ma onego be ni konyo jopiny idwa ng'iew godo MCAs. Nyichi winjo kata ka president boywak ni tinde gik moko mikale nyaka ng'iewe ji. Pesa dhi mang'eny to kony jopiny. Gin koro odwa mana gima geng'e kik mondo wuog e tich. Jok mose gin onge tich madhi maber, nikech nyaka ibed gi jogi. Sani mondo ibed governor miti, nitiere jok ma in godo ma nyaka winji. Kata itiyo mana marach to gin nyaka gin gi protecti. To nitie jok ma bende nigi paro mabeyo ma winjo weche jopiny, to kaka ginyalo kele mati bende tamore. Kore ma weche gibire ka koro weche ogwenyore kind MCAs ok ginyal bede para achiel. To koro weche giwuok mar ni ok wanyal tiyo kodi, nyaka wagoli. Deputy governors bende hinyo governors mamaggi. Moloyo to ka koro ji chopo machiegni gi yiero ma kama koro wachomoni. Iyudo ka koro gin be gikawo jogegi gichako golo weche moko mopondo ma samoro jopiny okia. Mamoko bende gimeda gi miriambo mondo gidonje position ma nyawadgi nitie. Mano to kamoro amora mane e leadership ka. Iyudo ka in gi ng'ati ma ungo machiegni to en bogomo mana kama intie no mondo bedie. Nyaka ang' manye yo moro ma odwa thikogo kata modwa kelo godo weche ma ok kony. Lakini kendo bendo ber nikech governors be koro ket tiesre ma ok ginyal timo gimoro amora ma pachgi dwaro. Nyaka giwinj pach jopiny kokalo kuom MCAs magi. Koro gigi gibeyo, lakini pok wachopo kama onego bed ni wachope. But wamor kaka ja Afrika ni kenjwa ka to waseidho. Lakini kama onego bed ni wachope ma koro katiba ni wachako luwe kaka onego bed ni luwe, pok wachope. To kwa biro chope to wabiro neno ber mang'eny kabisa nikech en gi ber e iye. Ber mantiere kar kanyo. Bill Otieno aro gi kar ka kendo awaleno gino matimore e od bura mano mar Senate sign. Wacho ni ma era nyisi kuom gino mabende wanya bedo ka kwa wacho ni era tero ma jopiny ntiere godo, jotelo ntiere godo, kendo keto e tim katiba ni osebedo thuolo mar higni 15 mokalo. Ponono oseti kode makare, kosetiyo mana kode yor siasa, bende kera kar ka, kosetiyo kode yore gote, mano pod bera. Koro ka kori Bill. Cleophas, weche wa mag joluo wan joma tindo ok oyienwa mar pingo ogai kata tamruok gi gima ogai owacho. Lakini nikech wawacho weche mag katiba, yiena mondo apogra go ogai. Ni mokwongo impeachment processes mosetimore Kenya ka gin gik mosetimore maber. And for the first time in history ineno ka obedo manyaka a presidency, nikech okine ka ne wabedo gi Ruto as the first deputy president, ka koro we vice presidents moko machon ka, then koro ne wan gi Rigathi as the second deputy president. Koro at the presidency e katiba ma wan go ni impeachment osetimore nyaka at the presidency. Wan gi governors ma bende osebedo impeached. Kata ka dipo ni kama pogora go gai ni ka dipo ni MCAs nigi motive moro, emomiyo nitiere court. Ineno ka governors gi moko dhi nyaka court kane MCAs nigi ulterior motives moko ma ok ber, tiduokogi kendo, iduoke kendo kama no beteno mondo gicho chaka fresh or obeda reinstated ni governor dok e tije. So emomiyo nitiere avenues mag court
ni ka nitie avenues moko ni ka dipo ni MCAs nogolie yo marach to podi nyalo duoki gi court. To kata mana wabunge kaka nenano nogolo the deputy president ka nogole yo marach, cases pod dhi mbele and mago podi nono. So nyaka wayie ni wan kaka Kenya sani wase come of age. Nitiere gik mose tem tim kata mana chien kacha. King'iyo pinje wagi te, the entire Africa, gin pinje matin ahinya matimo kata mana gik ma Kenya timo gi sani. In fact, in the world, Kenya ema nigi katiba achiel maber moingo pinje mang'eny ahinya. Is one of the best e piny mangima. So kar impeachment ka an adwa wacho no ber, omiyo jogi koro ng'ato obet ofis kong'e ni ka tugo ka nyono kamarach ka dhi against katiba moketi tinyalo gola anytime. But samwa wuoyo impeachment no pod duoke wach mana nyisi ni jotelo ohero mana timo kama gine ma ginyalo timo, nikech jotelo ema nyalo timo impeachment, japiny ok nyal timo impeachment. Nitiere moro ma ginyono ka mar recalture ma ka jatelo tiyo marach to jopiny kao signatures to tere e IBC to jatelo iduoko. Pok wanene kotimore e Kenya ka. So maga some of the things mabende wadwa ni wane ni nyalo chopo kama ka japiny ol kodi to neno ni okiti maber to ginyalo chiwo signatures ka ma signature go dhi through e IBC kacha ma jatelo duok dala ma ji doge yiero manyien e kuonde ma jotelo tiye maricho. So mar recall no to pok waneno kosenyago lema ahinya. Neno ka IBC ogolo list kuonde moko ma ji oseketo ose-initiate that process, but pok gimiyo gi approval. Koro warita ne wadwa neno kaka gidwa handle kuonde manomigigo. But aparo ni in as much as impeachment dhi mbele gi jotelo, mar japiny ni, mar recall ni, do onego duok ne japiny mondo japiny obed gi powers mar duoko jotelo ma gifeel ni ok tine gi maber giter dala. Omiyo wach mar impeachment no nyiso ni Kenya has come of age, and en gima positive, en gima onego whether nitie joma nigi paro marach orango court nitiere, ka nitie joma nigi to gima bede mak dhoga Cleophas kuom joma osebedo ka ywak ga ni kia MCAs ok dwar. King'iyo kaka case mar Kericho ni, ka in governor, in gi MCAs ka, speaker bende nitie, tangi bed ni in jogi te ok dwari kata mana ni percentage moro matine ma ok dwari, chalo mana cases ma Merucha ni nyalo penjo ni to in jogi te pile in emirach MCAs ma in go e assembly gi te in emirach pile to gin kata in emiber to gin ema girach. Nyaka beni kama mach kama iro nitiere nyaka mach moro bede. So ana support weche mag impeachment go, and awacho ni it is one of the steps ma Kenya osedhi go mbele. Erokamano ahinya. Ugai bi paro noseti kod yo makare koso mana timbe mag siasa mantiere kar kae, to jo siasa ema medo thire to jopiny neno ka gima wan gi document maber ahinya monego bed ni iketo tim. Ka kuom adier to jo siasa to thiro katiba. Jo siasa thiro katiba kabisa. Gin gikawo mana area magero gi kata mageng'o gi. But pat jopiny gidwar jopiny to pok gitimo. Nikech yudo ka public participation onge kata ka wang'iye kuom jowa ma wayiero from ward level. Sama gidwaro tich to ji biro ka beyo ndi kendo gibet kod jopiny ma gikwan gik monego bed ni gitimo. To once ni ng'ato sidhi modonjo e tich, tiyudo ka koro gik ma nonego bed ni timo kata gik ma chik dwa ni mondo tim ok gitim. Gima wapod wapenjore ni to jogi ere kaka chike mane waloso mondo konywa gi biro konyowa karang'o. To kaka owadwa wache, owadwa wuoyo maber kabisa ni jowagi ng'iyo mana girgi makonyogi. To ok nyal yienewa kaka jopiny manoyiero MCAs gi. Ok ni katiba to yie ni mondo wanyalo timo mano.
but mondo ichopi mipange mochop kama koro iluongo MCA maru ni koro jatelo in tich koro rumo ni jopiny ok oyie kodi ok yot manyiso ni gine ma giloso chikni kendo onego bed ni gilose od bura to giloso mana chike ma favor gi mane mane adieri mantie japiny ni kanyo japiny giwito oko kabisa gini gilose mana ma katiba mar jopiny nitie lakini nitiere kaka koro katiba marwa makonyowa ni giduogo giloso magine magini konyogi sani dog neno kaka koro lweny gore wach mar golo CDF malo kiduoko e piny ka en lweny mane ok mar jopiny to kaka dware opogore gi kaka joka ineno ka gore gigore nikech wach pesa ni wabunge to gi MCAs yware nikech kanyo mwandu madhi konyogi ok mwandu mada konyo jopiny ging'iyore gin giwegi koro katiba ni ober lakini jotelo tiyo kode marach kabisa kanyo pod ok wang'e ni wanyalo timo nang'o mondo katiba okony japiny erokamano ahinya Bill Otieno akele wach mar public participation kae to en gino ma oselose kendo osewache e kinde malach ahinya dipo ni en concept moro mobedo matek ahinya ne jok ma iwacho ni gin custodians mago mag chikegi mago ma pacho kae pile ka pile itero sirkal mano kokalo apis moro ma jatend piny Kenya kitero gi e doho kinde duto itimo gima chalo kama pach japiny pok okawo impeachment chano penji jopiny medo sechok pachgi oter ji oring kode mana ng'wech dipo ni en concept moro ma pod poko odonje pach oganda koso irange no keta oko jotelo matayo piny public participation ni gimomiyo otek and gimomiyo jotendwa gi ok ti kode ahinya en problems ma wan go kar impeachment mane waywago ka ni jotendwa mantiere mbele kacha monego bed ni konyowa e weche mag oversight odhi e bed odhi e kitanda gi executive nikech wan gi three organs mag government nitiere judiciary nitiere executive to nitiere legislature ok onego bed ni okonego bed ni dhi e bed gi executive nikech gine ma gitimo ne executive oversight so sama iwinjori ma in idwa timo gimoro amora ma executive dwaro ok inyal timo dwach japiny so gima jotendwa gi osebedo ka timo en ni kare mondo giduog gikaw pach japiny ni mae gima japiny dwaro mae kaka japiny wacho mae development mae ndara ma japiny dwa ni gerne mae school ma japiny dwa ni ger mae gima japiny dwa ni mondo kelne e gweng' ka to gin gidhi girito gimowuok executive ma executive okelo negi cha macha ema gikalo to mar japiny ni ok gitimre nade ok giwinji while onego bed ni powers te wuok kuom jopiny ka onego bed ni decisions te mabedo made e serikal kata gik mitere ka e bunge ka in most cases ibiro yudo ni japiny ok understand kata mana legislations moko mineno itere e bunge ka bills moko mikalo e bunge ka kimanyo japiny manie ground kuchi penye to ma ang'o manokalo kawuono kata mana nyoro kata kama ok gi understand until gimoro biro makoro duong' kabisa kaka koro finance bill dogmatic security bills moko mane ndalo moko kel ka mane gag nyaka the media and everything makoro jotelo gi duo wuoyi koka japiny ng'e ni nitiere gimoro matimore e bunge ka thoth ne japiny ok ong'e kata ni nitiere gimoro nitie chik moro ma affecte midhi kale bunge kacha nang'o en nikech wabunge kidonge level mar devolution ka bende MCAs dwa mana notim gima gavana dwaro gima waziri go dwaro malo kucho wabunge dwa mana notim gima president dwaro ok gima japiny dwaro so mane problem maduong' mantiere public participation to mogik kaka kore weche mag development iyudo ka japiny dwa ni gerne for example odwa ni gerne school moro kata mana ECD to ECD ni be ka jatelo bet piny kamoro ng'iyo nikech ECD be nigi process kata dispensary or gik migero structures gi to ndara to en oneno ni koro ndara ema onego keti nikech ndara chap en ka tingo osedhi moket picha ni ndara osepur koro pesa nyalo wuok koro jatelo ng'iyo gima pesa dwa biro mapiyo piyo
en ok ong'i gimoro ma sustainable manyalo konyo japiny. Ing'iyo mana ni to en ang'o manyalo konyo jopiny. Gin ging'iyo mana gi interest margi. Asto be ang'e ni nyalo bedo ma very controversial, and awinjo kata mana ka jatendwa party leader Raila Odinga wacho nyoro ni wan gi problem maduong'. Wan gi problem maduong' ni jotelo moyiergi olokore contractors. Tije moko minene time gwenka. Jotelo olokore ni gikebe gine ma gitimo tijego. So sama ene contractor timo tich, odhi mana public participation cha ubro mana time, but at the end of it all, odhi bedo gi sei ne, odhi dwa no ket projects madhi konyo kambi ne cha mar mondo tim contracts go. Moro moneno ka ok nyamiye pesa maber mani keto tenge. So the bottom line en corruption. To Bill, dongi wacho ni jopiny ema enable gini te obedo kare. Aduogo kod paro makamano mabede kamikete, nikech wacho ni ka japiny oyudo thuolo machal nade to nya timo tich kendo jatelo nyalo konye kendo mono ne adieri gima katiba dwani oket kare ochopo kare. Mano gima dhi kelo wae twak mar ariyo kae kar contractors kanyo kod neno ni timo tich gi sirkal e yo mane. Machiegni ka ne jatend piny kenyo keto koke weche mag Conflict of Interest Act sani ma okiyie ni mondo mitim tich gi sirkal ahinya ka intiere jatelo, intiere position machalo kamagi. Miyo ntiere jaod bura moko man Nyanza sani mantiere gi buche doho monego bed ni giduoko ni mar kambine iwacho ni kambine maloso ang'o. Kambine maloso ndara moro kumoro to kanyo kamino bende ene mochulo. Moko dhi bedo duto korango achiel kachiel ka ni chike abilagi bende diketgi atim ka josiasa ok odonjore kodgi. Moko ne weche mag contractors madonjo ni kor ndara mamuro ni cha iyudo ni MCA moro ema lose, jaod bura moro ema lose, to kanyo bende time nade ichule mana pesa. To pesa mar ng'a? Mar japiny. Wakaw ywe masani okoromo jwang' sa soromo sa ng'wen mar okinyi ma kawuono. Chenro mar mbako romo, waduogo bang' yweyo, kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndiyo imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. En nek mane omako piny gi buok. Nek mar Sheila Wagesha pod odong' karapar. To higa achiel bang'e nonro okwethi. Walikuwa wachane, the following day hiyo siku yenye alimuua. Saidi yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia saidi safi iko blue. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Piwang' anyuola pod mol. Jack Bambu manena chiche winekno Tony Kanye. Personally I don't know TikTok. Manizoni Jack Bambu is around and there is nothing family can do about it. Nek mar Sheila Wagesha. The Beni Justice Nyalo Yudore. Then take a communication man the Yanwa from the DCI's headquarters. Ticha Ngwen, Sachiel kod Sadek Marutieno, Kai Keloni kod Cynthia Onyango. Kick by. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ajos Jabondo. Higni luoro nyathi chokne. Kititwiri ka kodwaro pesa binigo. Ajos Wuod Bondo wende ne pod mint e it nyaka kawuono. Koro ladwa ng'iya koni napenjo jaduong' moro nokona ni mano mwanda. Mwanda ok dien ng'a. Tich abich ni
kochakore saa 2 okinyi kendo ngeso saa 5 onyango. Ei Ramogi TV kitai gi Solomon Atito Kafaya. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machini kidonyo koromo ga juangen mor mara nikete karka chenro en maramba koromo dhi nyime kako twaka warango ni katiba ni toseti kode yo machal nade nyaka sani kama wantiere karka yena mondo miakale ote moko ari adek mantiere karka kato bange ngayud thuolo mano madhi nyime koda twak mana kama wantiere ni angakale ote mano mantiere mbui mar Facebook kod mano mara SMS maenari adek auchiel nono kanya kale moro wacho ni katiba ne wayudo maber ndi. Shida eni jok machiugi katiba and especially the three arms of the government jogi ok lu katiba. Judiciary osetek nyara. Watching they are no longer independent. Onge gima ginyalo timo. The executive to timo gik moko gi agoko. Yani en moro ma iluongo ni sisi ndio kusema mtadu. Public participation to koro okti ni choth. Wacho kan public participation koro okti atia kanyo ni choth. Mano pache man ka oteno lalni karka wacho ni an poka neno ka pach japiny otiyo. Ichokogi, ikawo pachgi to iumo parogo gi odheru. Maya momiyo kata luong jopiny mondo mi okaw pachgi to ji machalo an kamae ok dadhi because it's a total waste of time. Impeachment mago yoma to osemedore e pacho ka jotelo mamalo wacho ni jotelo mamalo ok dwa ka jotelo mamalo ok dwari to iyudore e nyim Senate to mari rumo gi kanyo owinjo governor obedi impeached ka japiny oneno ka oja mibadhi kendo nitiere neno moromo aluo tu akano moja inako mano ote maruthi Theo Chieng erokamano. Machielo bende nitiere karka ote madhi kama Engineer Lazaro Kanyambok mawacho niya dongo ng'eyo maber ni ng'ama ne katiba ni brainchild mare ne ok oyudo chance to implement it. Owacho ni Raila Odinga ng'ama nokelo katiba ni mano ma 2010 constitution and no camp ganged up to deny him the chance to oversee it. And camp no ganged up to deny him chance to oversee it, its implementation. Otherwise, piecemeal amendment to koro de chono nitiere position moko matimo mana duplications of duties. CDF to mondo dong elwet MPs ani Engineer Lazaro Kanyambok Makariobangi Jamaguje Kanyada East rokamana yenye kumote mari chiko ita kenda luo twake makare dala makisumu kae awinjo ka bill ja siasa nitiere karakae kendo Ricky Ricardo rokamana Ricky Ricardo Lewis Woda Wasiboda
wachne ni chenro kaka en our siboda. Erokamano ahinya. Bill, ang'ene atieko kodi kanyo to yena mondo mi achak kodi bende tielo ni mar ariyo kato bang' aduogo Rogai kae. Iwacho weche mag contractors kendo conflict of interest. Ochal nade kama en chik ma jatend piny Kenya sani osekete koke magayo jogi mantie e sirkal mondo mi obede kod kembe gi mabende gine magi ndiko kendo conflict of interest niketi kacha ni kambini ema chak ndiko loso tich machielo to pono tinga machielo manoro kwayo to komiye tich in gi influence gi duto contractors mago maloso ndara maloso gik mathoth mantiere karka katibo mi ogara thuolo magoro kwayo gi oro tonge kamiketo gi nikech jatelo dwani kambini kata kambi moro mar nyare kata mar wuode kata mar jaode emo mitije machalo kamagi kendo japiny kama chal nade giyawo kembe to kembe gi podha Bill. Weche mar conflict of interest ni obedo nikech okine ka weche ma conflict of interest gi bedo cases gi yudo kodhi e court kucho to yudo ka case dwa budho igni mang'eny onego bed ni punishment bedo ma instant bedo investigated very fast to kose yudi ni nigatia ni nitie conflict of interest tika uni atua mondo iserve as a lesson to ng'ama chielo. Okinyal timo tenda kama ini mitime oversight mano onge gima watimo ni ichalo ng'amo kao iketo buch suna kane wan kore piny le tikao suna ni koro suna ogo bura mar tieko malaria. Okinyal mano idhi malaria dhi mana medore. Okinyal oro ondiek mondo dhi orang ni rombe. Okinyalre. So joma timo oversight onego wuoge wach mar tenders completely and bedo no yudi ni kata ni in jatelo moyier to yudi ni kambi ni moro or moro ma in go gi interest timo tich the same place kama intiere no onego be ni ikawo ni atua motegno. Gima osekelo problem en ni onge atua mikawo ne ng'ata and kaka na wacho mokwongo ni ing'e ni kaka koro part mar MCAs iyudo ka MCAs gi tindo keto governors matek kitugo to giwacho ni gibro impeach or gibro keto ni tich bedo matek or ntiere legislations moko midwaro mondo kale assembly kacha ma gibro tamore kalo. The same happen National Assembly Parliament kacha ntiere gik ma ka president okowe wabunge otimo to ntie embe gigege ma jogo bro frustrate gigege mowuok e executive kikele bunge ka mondo kal iyudo ka jo wabunge mani kanyo nyalo pingo. So iyudo ka thothne weche wala ma jogi timo iyudo ka executive bende oluorogi wegi aweya gidhigo mbele ok ginyal stamp authority motegno ni action should be taken against weche makamago. And again ma en gima oseywag for a very long time ni our judicial system ok osebedo kadhi maber and sana gi weche mag cases makao long. Iyudo ni gimoro oseyudi makosa oseneno en gimoro minyalo tim investigation mapiyo to case no iloro to iyudo ka case kaka koro mar conflict of interest iyudo no en gima inya neno and it is evident to iyudo ka case no dwa bedo kata mana e court kacha kata higni 10. So inyayo gini miyo kendo jomoko neno ni to ng'ane ne dong be nomak gi makosa ni to dong'e wanene koduogo ka kendo be odhi mbele pod odhi maber pesa be koro duogo mang'eny pod jopiny yiera odhi mbele. So I think ni kanyo judiciary emosefailwa and gimbe isebedo ka giwinjo ka giywak ni funding emosebedo ka tin onge kaka ginyal timo investigations e yo mapiyo nikech gionge pesa moromo. Gimbe giywak ni executive frustrate efforts and implementations monego beni gitimo and gi judgment monego beni gitimo on time. Koro aparo ni the buck stops with the executive in both levels of the government, national government gi county government. Executive be gin gi goodwill maber magidwa ni gikony japiny e weche mag mondo katiba olu makare. Public participation kata ambe kuonde maae jowa mang'eny abedo ka yudo ga report jowa mang'eny idhi tiwacho
japiny dhi to wacho, jaduong' gweng' chung' kanyo wacho gik modwaro e gweng'gi and so on and so on. To ka report biro duogo mag gik mobedo approved ni itimo kanyo, iyudo kopogore gi gima no propose e public participation kacha. To ka tieko Cleophas, ing'e ni nekech jotelo moyier gi emonego bed ni timo oversight. An ok ane gimomiyo gikoso ga dhi e public participation ka mondo gimbe gibed part of public participation matimore e gwenge ka. In most cases iyudo ka kata mana MCA okia kata ni nitiere gimoro ni public participation matimore e area ne, be ok odwa ng'e, be ok odwa chande. So number one, jatelo ni onego bed ni kuong timo mare, then koro gik magitimo ka emedhi tikalo kacha. But in most cases ineno ka gimiye wild bath kabisa, ok gichope weche mag public participation, manyiso ni gionge goodwill mar weche mag public participation. Erokamano ahinya Bill. Aduogo e studio kar kae, Ogai to Modongo. Weche mag conflict of interest, ja sirkal mantiere kar kae timo ohala kod sirkal onogo mantiere kar kae, ma en chik moseket kar kae, to ne kikete tim kawo higni 15 mondo mi ne kikalo conflict of interest bill, okawo gi thuolo marom nade mokalo ne kanyo kaka jopiny osebedo ka tiyo kod katiba ma ing'e maber ni leadership and integrity ma bende ilose, bidhruok mag jotelo kod neno ni jotelo tiyo yo makare kaka dwarore. Ni gimoro ma pod tek pod tek kabisa. En gima kelo shida mogik e wach mar dongruok, nikech adieri makende mana kaka in bi wacheno, jotelo gi kata kowuondore ni oonge, to wang' ni yude ni kambi mar osiepne okete jaode, nying jaode ama nyathine ama owadgi, to pod en ma entiere kanyo. Kiluwa luwa kata mana sani miwacho ni datimo investigations magi in iwuon, tidhi yudo ni tije mitiyo mag kamoro amora mitiye kuom tenders 5 mochiw, nyaka ang' yore 2 moko jatelo ma kanyo nitiere godo gi interest. Koro magi gik mapod ng'ikruok mapod wan godo e katiba wani bang' higni 15 mwasetieko ni, pod en gima chendo kabisa, nikech otamo ji, nikech adieri kata itero in overqualified, in gi everything madwarore, titero profile mari e board, bani bro rito in ing'e ni tere ga tera every tender itero gigigo nikech idhi nikech ing'e tijno kendo inyalo time, but nikech koro ionge gi ng'ati moro e iye ka manyalo dhiro ni godo, ok ibi yude. To joma yude gi te, ka ok en MCA to en owadgi MCA, to en waziri mantiere county ka, to en mane iye ka idole mane put kanyo, kata nyaka sirikal. Gini osebedo ka hinyo wate, mineno ka kelo weche mag impeachment mang'eny bende. Gigi tenders moko bende nitiere ma tije moko nitiere ma gitiyo to gitamo jowadgi, bende kelo lweny ni endi. Koro higni 15 pod wan gi ng'ikni kabisa sana interest marwa kaka jotelo ma kanyo, to pod wakwayo jopiny notem ng'iyo yo me wanyalo konyore godo mondo gini ogole kabisa. To gini bende gole tek nikech pesa wuothe, jotelo pesa ma hinyowa, pesa pingo ni impeachment ni yore mang'eny kele, impeachment mag governors gi yore mag kata mana weche gi kele, weche mag interest no endo. Ng'ato nigi gine moro ma odwaro, to ng'ano governor tamogie, chuno gi niang' ne gidola put kamoro giwache mbakano, to giyudo ka gin ji kata 5 ma bende interest margi ok ong'i wachne, tema kelo ni ng'ani koro nyaka wang'iuru rieko mwada golego. To ka ang'i weche dhi e court kucho to en gi pesa, pod gik moko igwenya. Kata kama gintiere senate ka, pod pesa dhi nyalo wuothie wuotha nyo. Ja president wancho olero ka adimba, warito mani mondo golwa nyinge jogo warad kodgi e ground.
but adier mantiere ni corruption to pod hinyo katiba ni miyo pod wan matek kamano nikech mokwongo gima ntiere kar kae japiny katiba no osemiyo japiny teko nikech koso osemiyo mana jotelo teko nikech kama gintiere kar kae rango gi impeachment gi wuok mana e od bura kama gintiere japiny beretie gi paro dio wach moro donjo kar kama Ruth Chieng'o wacho sama nodhi nyime kako twak owacho ni gino nego bed ni wuok kuom japiny kabiro malo impeachment mago yo mato osemedore pacho ka to jotelo mamalo ka jatelo mamalo ok dwari tiende ni ikele nyim seneto mari rum mana gi kanyo mano bende kama intiere kare wacho ni katiba bende chalo kaka pala mano kata ligangla ya bedo ng'adi gi koni duto kama intiere nyang'ado ji te katiba onego bed ni ng'ado ji te chike en ga ni onego bed ni ng'ado ji te to time nade ing'ade kumoro achiel ka sani but sani to ng'ado japiny jotelo winjo maber katiba konyo jotelo moloyo piny monego bed ni okonyo adier nyako no wacho wach moriere kabisa katiba hinyo jopiny manolose to gero jotelo to nikech japiny onge teko en kosewache gisetieko ma giyiere ni koro mae gima wadwaro lakini koro kaka gidhi wache mbele kacha gi jok matin ok gidhi time gima japiny dwaro ok tim to kama japiny nyalo dhi be onge mineno ka ni gik moko kethore ma koro nyithindo nyocha owuok obiro e ndara nikech ok pachgi ok ti gik ma gidwaro kata gima giwacho kochopo mbele kacha tok tim koro giyudo ni onge kaka ginyalo konyo wachni chuno gi nyaka koro ji dhi adhi e ndara mondo koro winji gi yo mopogore ma bende ok owinjore to ka dipo ni jotelo nyalo bet piny to giwacho wach kaka goganda manoyierogi ano kane kaka MCA kata mbunge luoro luongo jopiny manoyiere to bet go piny odhi area achiel to wacho ni kama nitie ni kawuono nyisauru gimodwaro to jogi lero ni tiwinjo tiwacho negi ni anto ma gima ema dhi timo titim ne jopiny gima gidwaro ma gin bende giyie godo ok onge teko but ok ginyal timo nikech corruption kotimo pach japiny cha samoro gi budget ma en go to gi pesa moda kawe iye kanyo kata gi token modwa wuok godo kanyo no ok onyal yie omiyo katiba to ber ndi kendo koro anto santa mor agone jakom marwa mwaluoro Raila Amolo Odinga ni kaka koro nyose donjo mar konyo President Ruto ni gik moko bedo mabeyo kata katiba ni an gadieri ni kaka koro make nyi neno ko wuoyo kabisa e wachni tenbe maendi ne paro manen manokelo ang'eyo ni koro gik moko dhi bedo mopogore nikech baba to an to kaka ng'eye gi higni maseng'ego gimochwe koke nyaka bed mana maber omiyo lwenje matindo gi agombo ni koro kawogi ong'i ane ni kapok wachopo 2027 to bende wadhi neno pogruok gi ber mar katiba manokelonwa ni kamano erokamano ahinya nyakoro jongi sani osekadaka 22 ang'e nitie twak machielo kama dani mondo mi aduogo godo sani odhi nyime e od bura mano mara mane e nyim komiti mano mar JLAC mar mondo mi girang ni giyudo jakom manyien mano mara ochung'ne kendo ratiro mano mara oganda Kenya National Human Rights Commission mano mantiere kar kacha Commission on Human Rights mano dhi bedo kata kawarangi achiel kachiel aduogo bang' yo makaw sani nyakoro mo jwang wadanwa winje kato bang' ng'ine ang' waduogo kode yo makare mano kama wantiere kode ka sani nyakoro mo jwang bana bang' yo masani We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni e kanyo giriwo keny to kendo gin gidwa nuoyo singo mag arus gin kae gidwa tego hera mane kindgi maiye kawuono odiochieng' mari mar arus to kare in kanye ang'o momiyo pok ichopo ka anachopo mana kanyo sani mama obundiso kai maber dawe jatelo mano gimo kela kae nitie sichopo mayeye we jotendo dong sani nikech wan wachungo arusni ang'o
Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. En nek mane omako piny gi buok. Nek mar Sheila Wagesha pod odong' karapar. To higa achiel bang'e, nonro okwethi. Walikuwa wachane, the following day, hiyo siku yenye alimuua. Saidi yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia Said Safi iko juu. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Piwang' anyuola pod mol. Jack Bambu, mane en achiche wi nekno, to ni kanye. Personally, I don't know TikTok. Manyiso ni Jack Bambu is around, and there is nothing family can do about it. Nek mar Sheila Wagesha. Then the justice nyalo yudore. Then tikata communication man the Yanwa from the DCI's headquarters. Tich Ang'wen, sa achiel kod sa adek mar otieno, ka ikeloni kod Cynthia Onyango. Kik bai. Woktich ka woktich wakeloni duond yawuoto nagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyakrumonga jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakrumonga jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakrumonga jwang' wakeloni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakrumonga jwang'. Ka wakeloni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakeloni gimiluongo ni best yawa. Machiegni kendo nyakoromo jwang' en mor mar nikete kar ka en thuolo mar manyo jakom mar Kenya National Commission on Human Rights. Sani imedo dadhogi kendo achiel kachiel sani dhi nyaka e komitino mano mar JLAC ma bende sani dayo dho Clarissa Wuor Oganga mondo mi okaw kar Roselyn Odede mane onindo motelo. Wawinjanema. Came in, my role was specifically to support that work coming out of the post-election crisis. The office has grown. It was meant to be a short-term office just to help us transition, and then it was meant to move to another country. But because of the work that we had done in Kenya, Kenya was picked as one of the pioneer countries in terms of being a development country, but also a human rights compliant country. So the office grew from a one-woman show, I can say that, and now it's a full country office with 10 people. And part of the legacy I believe I'm going to leave, if I'm approved by this committee, is the Kenya government and the Kenya country has been hailed as one of the countries that has made an improvement on issues of human rights. We are up to date with our human rights obligations, but we've also expanded our understanding of human rights so that human rights is not just about civil and political rights. Human rights is about economic, social, and cultural rights. It's about group rights. Human rights is about development. And for me, that is the added value that I will be bringing to this commission. I'm not just bringing human rights as an abstract issue, but I'm bringing in the practical experience of how to translate human rights into the development agenda. And quite a number of processes that I have particularly worked with the government on can provide an example of what I've done. I've worked with the Kenya National Bureau of Statistics to integrate human rights into data. This is something that Kenya has been hailed as one of the pioneer countries to have the
Kenya National Commission and the KNBS have a memorandum of understanding on how to integrate human rights into data. And one of the best examples that I can give is the 2019 census. If you look at the 2019 census, it was able to count marginalized communities that were not previously counted. It was able to disaggregate data to include people who were not originally counted as Kenyans. So that is the added value that I bring to this commission, translating human rights into practicalities, translating human rights and demystifying the issue of human rights and development, because these two go hand in hand. And I'm hoping that once I join the commission, I'll be able to bring this practical experience to what the commission does. Thank you. Thank you. Maybe a line regarding your family, your own family. Yes, I am married to one Dr. Ezekiel Onyango, and I'm a mother of 4 children. I'm one of those people who've been privileged to have 2 sets of twins. So I have 2 sets of twins. My older twins are 20 years old. Then my younger twins, a long break, are 8 years old. So I'm a mother of 4 children. Thank you. Thank you. That is very important, especially because Kenyans always want to see what your views are regarding family matters. Right. Let's open this for interrogation so that you are asked questions by these honorable members. Start with Karemba Muchangi, member for Unyenjes. Chair, thank you. Thank you, and I'm happy to hear that she does not look at human rights as an abstract issue, but she looks at it even from, she looks at development and economic progress as part of human rights. That is good to hear. So my question is, now security agencies have frequently been accused of unlawful killings, torture, and other abuses, often, of course, with limited accountability. Okay, if you are approved, what proactive steps would you take to investigate and address cases of police brutality and other violations by state security organs? Thank you, Chair. Thank you. What you do, make a note of the questions. We'll answer all of them at one go. Honorable Tiende Amolo, Senior Counsel. Congratulations, Clarice, on your 2 sets of twins. I think you beat me because I have triplets. One procedural question and one substantive question. The procedural question, you are right now the head of the office at the UN High Commissioner for Human Rights. What sort of notice would you require to give if we were to confirm you for this position before you leave? That's just the procedural question. The substantive question, yesterday we celebrated the Constitution at 15 years, and one of the issues that arose is that there's a concern by Kenyans that some of the commissions are not effective. For a Human Rights Commission to be effective, you must be fiercely independent and be prepared to speak truth to power. How prepared are you to confront the powers that be in this country to be effective? Thank you. John Makali. Thank you, Chair. Congratulations for I've looked at your CV, looked at the journey you have taken. You want to chair an independent commission created under the Constitution. I will want to hear it from you as you embark on this journey. What do you think are the challenges that face this commission, the Kenya National Commission on Human Rights, as you take over? And the second question is, we have been through a budgetary cycle, and every time we have entities coming before us, they always complain of budgets, that we can't do activities because of budget strictures. What are you going to do as you join this particular commission? And I'm saying this looking at your background, you have been at the UN,
to ensure that this commission is sufficiently funded so that it can be able to operate throughout Kenya, so that people can be able to feel it for visibility of this particular commission. Thank you, Chair. Honorable TJ. No, Chairman, no useful question to ask. Vice Chair. Thank you, Chair nominee, for your very eloquent presentation. Now, you are aware that recently the President made a proclamation to appoint a task force to deal with issues of compensation for victims of police excesses, the one led by Professor Makau Mutua. If you look at the Kenya National Commission for Human Rights Act, you realize one of your mandate is also redress for human rights violations. I would want to hear your comment in terms of the place for that task force vis-a-vis the mandate of the Kenya National Human Rights Commission, and whether it was necessary or that role should have just been given to the Commission, being an independent commission created by the Constitution. As you do that, to add on Otienda Molo's question, your passion for human rights, we need to see that. Maybe we need to see, because it is easy to tell us that you are very passionate about human rights, but we need to see it. And lastly, a lot of the human rights work in this country is not just done by this commission. A lot of the human rights work in this country is done by civil society organizations. So I would want to hear what synergy, what strategies will you be putting in place to synergize the human rights movement so that we are able to move in a direction that leads to what you have said, a human rights state. Nyakora mungu jangu mchitotha nyamantiere karkanyo inyo kanyo mwenge mutusi. Mabende ose nini karkanyo, ose penjo, utende amolo. Ikini jo kanyo mamoko mantiere. Sani kwa uoke kanyo manyo, jakom mano mara Kenya National Commission on Human Rights, Clarice Awuor Oganga, ema nyime kanyo keda adhoge. Achiel kachiel, ntiere mathoth mapod biro, sani waloko tanga, kendo dano dogi weche makatiba, igni apar koda bich. Eye kanyo thuolo mosebedo kotie jafo mar Wastik Biko yudo thuolo mar twak kod jodak e kaunti ma Siaya kendo ikonwa jok ma kamagi mano wachagi Mombasa mondi joja oko loso kod jodak e kaunti ma Mombasa kendo sani koro dano wachak kode kato bang'e wawinyane jodak e kaunti ma Siaya kawayudogi ka chenro dhi nyime wawinyane ma Mombasa. An gi nyinga iluonga ni Victor Ochieng mong'ere kaka jadako ruoth. An jadak ma Mombasa Likoni kendo ajago kura Malikoni ka. Katiba marwa kada uwe, katiba marwa ma 2010 en gima nwahero kendo nwakete sinani te ndalo mane kale. To katiba osebedo ka konyowa kendo adieri makende ni kata kwa dhi od buche bende katiba no ema wachunga godo kokonyo kendo tetea wananchi. Lakini pek mantie ni jogo monego be ni tayowa kendo ma keto sinani mondo ng'e ni katiba no lu ema koro go katiba piny. Nyocha kwa ng'iyo kanyo jatend piny nyocha nowacho kendo noyango odiochieng' mar tarik 27 kaka odiochieng' misherekea odiochieng' katiba. To katiba misherekea ni iyudo ni en gima no oketo kiawa mang'eny sama ne idwa ni kit katiba ni okal. To kachaka medo en ni katiba jomosebedo ka ketho katiba zaidi gin jogewa mane telo monego be ni nyiso wa yo miluwo gi kaka katiba en. Koro gi an taneno ni katiba ber, lakini jatend piny ema kwayo ni mondo ket sinani mondo ng'e ni katiba luwo nikech katiba no ema nokete telo kata ka en owuon. Okay, an gi nyinga iluonga ni Roni Dache, mkazi ma Likoni Mombasa. To kwang'iyo katiba ni, katiba nobiro 2010 ma baba Raila Amolo yo manogone katiba ni. Kendo nogone ne matek kabisa. Kachiel gi jotelo mamoko. Lakini king'iyo sani, kwanyalo review gima jotimore chien kacha.
Nyocha genzi kaka wan nyocha wadhi e ndara ne right wa kech ne right wa mar bedo donjo e ndara kendo ng'anyo but iyudo ka koro polise kaachiel gi NIS ne violate katiba ni nikech iyudo ka vijende kaka wan nimako titero iye court tibedo charged with terrorism. Koro wan washangaa ni ng'ama odhi e ndara modhi mana ng'anyo mamuol era ko biro charged with terrorism. Iyudo ni vijende go nyaka kawuono their rights osebedo violated, pok giyudo haki gi, moko pod nie jela, moko ne rumani nyaka kawuono. Koro an nasisitiza tu ni jotendwa kaachiel gi polise, jotend polise go gilunwa katiba, giwe violate rights mag vijende kaka wan kaachiel gi jok mamoko. Ok ochuno ni vijende kende, joma mine, jodongo be nitiere. Koro an katiba iko sawa, lakini giteme mana ng'iyo kaka gipitishago. Nyango mung'ere mara Makambi jadak Malikoni wawuoyo kuhusu katiba ma 2010. Katiba ma 2010 osebedo ka nolose maber, to joma tiyo kode ema koro ok ti kode maber kaka owinjore kaka nolose, nikech wayudo ni kaka ojende wa masani gi inyore kokadho juu mar katiba. Koro ber wan wang'e katiba ni onge, an ber manene katiba ni onge kata achiel, kulingana gi sirikal bende masani kaka tiyo kode ok ti kode maber. Koro wakwayo sirikal mamalo ni mondo oluw mana chik kaka dwarore, kaka katiba ne dhi mbele. Koro an gi Wambo tieko gi kanyo Mombasa, amo duogo ka mondo mayud paro mamoko mapod ntiere kar kachiel iwinjo gi kanyo kapod gimedo mana donjo, kendo mamoko pod biro nyakwara jogo mayud thuolo mar winjo paro mano mag jokanyo e kaunti. Umanyna jo Siaya, ada winjo gi ni katiba bende tiyo negi okinyi ma kawuono ma jo kaunti ma Siaya. Ng'eni wamedo rango gi kae achiel kachiel nyakwara mogi jwang'. Nitie mathoth bende matimore nyakwara mogi jwang' e kaunti ma Nakuru. Jatend piny Kenya nitiere kono ka odhi kanyo e chenro mano mar jo NYS, mano ma bende wamedo luwo ni kae achiel kachiel okinyi ni ma kawuono, kama dhi bedo kae ka waluwo ni kendo warangi ni to kanyo gibiro yo machal nade. Nitie jogo moriwore kod duolo mano mar jo NYS ma nyaka sani nitiere chenro mano mar neno adier gichako tich. Iwacho ni en 89th passing out parade mano mar National Youth Service recruits kata jogo manitiere kacha. Jatend piny Kenya osechopo e kaunti no ma Nakuru, korwake kod gavana ma Nakuru mano Susan Kihika. E kind mamoko mapod ntiere, ang'eni Ogai winjo wach mowuok e kaunti mano ma Mombasa, kendo kiwinje kacha achiel kachiel. Gino ma demi paro, iwacho ni katiba bende wawinjo kata gima Clarice Oganga wacho, amanya luo winjo kanyo makoro ida dhoge mondo mi okaw karos neno dede mano osenindo. Elemono mar jakom mar Kenya National Commission on Human Rights, katiba ntiere kar kacha nego bende rito ratiro mag oganda. Katiba ni osebedo ka thuolo mag 15 bende oserita ratiro gi adier kaka osebedo. Oganda osebedo ndara, ng'anyo osebedo ka itimo, moko bende ichungo, paro moko biro mag chik. Irange yo machaladi kiwinjo twak ariyo mobedo kar kanyo achiel kachiel motimore e od bura gi jod bura moloso kar kanyo kaachiel koda ka moa Mombasa gi. Mano kaka winje gi kaka ng'eye gi kaka an banene, podi mana kaka ne onjo kawacho chon ni pod wan gi ng'ikni mang'eny, nikech ratiro marwa to nitie, lakini sirikal to pod ok oyie ni ratiro wa watigo kaka dwarore. Ratiro kwanza, ng'at ma ok nyal onge ratiro. Ka ina ng'ata dhana to ratichi no tin kabisa. To ka in ng'at moro in ukahu to iwinji, nikech ambe ka nyal mana kaka niwinjo kawacho ni ratiro waonge gadier. An awuon matin akale gini kidogo mana winjo pek mar bedo ni ok in gi ratiro.
nikech diere manyo waringo e maandamano makoro Gen Z kawo karwa ni wan waringe mogik. In fact wan mwadhi e court mogik basto gino take over Gen Zs. Kama ni winy mane makwa gi Babu Owino, Mheshimiwa Maemba Kazi to gi Gaucho. Anoma mane ot nikech an jakom mar joluo. Kawa mane ot gi Subaru bire oda to kawuok e dhot ayudo ka geche opak. Abuok to kadonje gacha to go start kawuok to giluwa matin to gichunga. To rwaka mane Subaru. Tapenjo ni to atimang'o? Ni nego nyako moro wadwa ni terwa kuma nyichi wite. To pod awe ni ber tikawa tisoye but mar Subaru. Koro en na ng'wech mano ringa kodwa nyaka sa 6 otieno, maka sa 1 otieno nyaka sa 6 simo bomayi. Koro itera e police station. Apenjo nyaka police kama ntiere gimomiyo maka nakia. Nyaka bang' ndalo 3 ka koro golwa oterwa e court. Oterwa e court koka kanye makoro awinje ni nomakwa nikech ne wane manwa pango maandamano. Koro ambe kapenjo to maandamano napango kure? Tinyisa ni ine jakom mar joluo Nairobi, koro ine mipango ga joluo Nairobi te mathago sirikal. But ago erokamano kes noyware ma watieko higa achiel but nowite oko mane giwacho ni wach mar mako ji e weche mag siasa go dhi rumo. Koro adieri mantiere podi okwa ti gi chike wagi kaka dwarore. Pok wachope kama gigi nyalo konyowa. Nikech waonge rights wan go yes e katiba. Lakini koro practically oonge podi sirikal kata ng'ato nyalo hinyi ti e right mari. So pod walama Nyasaye ka nyaminwa noyudo Nyasaye ogwedhe moyudo tijeno. Wang'iya ne ka en bende onyalo kelo pogruok kama entiere no. But wagombo ni ng'ata ma omi position ma onego bed notiyo godo jopiny to ti ko oluoro chike manokel matayo piny. Biro konyowa moloyo. Luoro chikno en gima chiegni kendo kelo ji machiegni bende gi Nyasaye. Kata muma ni bende en mana chik. Iwacho ni kisomo muma mang'eny tibedo machiegni gi Nyasaye, to kok isome to kata ka nyoro op Nyasaye ni kuomi to aya. E kaka katiba wani bende wacho, samuketi jatelo kanyo nyaka ibed machiegni gi wechegi mondo mi wechegi okonywa. Koro jok miyiero mane positions te nyaka chik ni nyaka waluwe aluwa mondo wakony chik ni obi okonywa mbele kata obi ota nyithindwa mabiro bang'e. Manoyudo, manowinje kinolose. Wanto noyudowa. But jok manoyude oyud ka en gima ber ma kata ka gibiro luwo mbele to iluwo maluma kuonde matin ma ok odhi maber. But onego bed gima konyowa ni ratiro marwa ma katiba omiyowa onego ti. Wan bende wajopiny wati gi ratichwa ni e yo moro maber. Kik wati gi ratiro marwa makoro wachayo nyaka jotendwa, wachayo jowa madongonwa, wachayo gik monego bed ni watimo. Luor koro waketo maonge. Nyaka waluor chikewa to nyaka waluor bende jok motelo matayowa yore mag wuotho gi chikewa gi. Erokamano ahinya kendo kanya kel Bill Otieno ka e studio ma Kisumu. Weche thoth ahinya bende wapod ntiere kanya kuromo gi jwang' mara machalo matimore e od bura cha to pod wamedo mana luwo ni ang' wakoni ka achiel ni to chopo kure. Bill, iwinjo kanyo imanyo jakom manyien mano ma ochune riwruogno makelo ratiro mag oganda pacho kae. To mae en achiel kuom gigo bende ma jopiny ywago ni pok obed ka iketo ga tim ahinya ratiro mag oganda. Ting' mantiere higni 15 bang' katiba ni bedo kar kae, duol osebedo kod jokombe mopogore opogore. Thuolo ma Clarice Ponono ka opuodhe ma oyudo kanyo, ting' maduong' ma entiere godo obede yo machal nade kirango kaka katiba ni iketo tim. En gi ting' mapek ahinya koyudo komno, nikech ok ine ka nitiere weche ma kaka ne wawacho chien kacha. Iwinjo ka nyisi wach moro kanyo ni iwacho ni jatend piny wacho ni go tie ji gi bunde, which is not right. Nikech imaki
mana kisebedo proven guilty mano koko nego beni bedo convicted to wach mar go tie ng'ato ngeni kigo tie ng'ato gi bunde Cleophas ok ji tema ogo gi bunde ni kigo ni jomo ogo wigi kende gi ema tho kata mogo chest nyaka jomo ogo tiendgi nikech inya tho kata nikech bleeding kende kata nikech rem so en gi tich matek mar mondo oket jotendwa tesre mondo o respect katiba manitiere. Article 3 mar katiba ma wan go ni wacho ni en responsibility mar japiny mora mora mondo defend constitution ma wantiere go ni. Kichak ing'iyo preamble mar constitution wano ochako gi gimoro ni we the people of Kenya, we the people of Kenya, mangiso ni teko te mar katiba ni kuom japiny. Tang'o momiyo japiny ok osebedo ka tiyo kode nikech japiny ok understand. So tich mokwongo mapa ni nyarwano kokalo interview neno maber, the first responsibility ma en go en mana chako go chien kacha ni nyaka timne jowa civic education magi understand ni to en ang'o manitiere katiba kama kata igore ne ratichi ting'eyo ni raticha mate gima wacho nikech in ema in gi powers mar defending katiba ni kendo in ema in gi powers mar loke kata mar wile kaka idwaro. Koro onge ng'ama is above the law. So apani responsibility maduong' monyalo bedo go mana nyalo wacho ni onego ng'i kodonjo en ng'iyo kaka inya timne jopiny weche mag civic education mondo gi understand gima katiba en nikech ibiro fight ne ratichgi to gin ok gi understand gima fight ne gini. Koro mano lweny mabedo nigo matek ande momiyo kata mana king'iyo KNHR manitiere mar Kenya Human Rights ni gin gik moko ma kidhi e gweng' kidhi dalawa kachi penj ji ni be ging'e duol gidhi nyisi ni gikia be pok giwinjo gikia kata nitie gima chalo kamano gikia kata nitie jakom machalo kamano mantiere piny. So it is their responsibility ging'e ni japiny ni obed enlightened, japiny ni otimne civic education mondo understand gima katiba en, mondo understand tij departments mag serikal and even the organs adek ma wan go mag serikal. Erokamano ahinya. Awuon erokamano ahinya. Bill, ote mari mogik kanyo ne jogi ma omi ting' mar tiyo gi katiba ni e yo makare ahinya jopiny mantiere kar kama konyo civil societies mantiere ting' ma wantiere godo kaka jo Kenya mar rito ratiro mar tiyo kod katiba ni dobed mane ka watieko bo dakika achiel. Mokwongo adwacho ni katiba wani pod otin but king'iyo the entire world to en one of the best constitution ma pinje te oyiego. Wakili te across the world oyie ni katiba mar Kenya en katiba maber. Wasomuru katiba, wang'euru rights wang'euru gik ma article 3 wacho kaka jopiny, wang'i ane ni ere kaka wa defend constitution marwa, wang'i the words of the preamble mar we the people mang'iso ni wane ma wan gi teko mar loko kata mana chik gimoro amora manitiere katiba kanyo. And jotelo manie telo ng'iye ni chik nyake lo kata mane muma nachako ka nyisou ni kata Yesu nogur nikech nodhi against chik mane jo-Yahudi oketo ni ok onego iwach ni in wuod Nyasaye. So chik en gima nyaka lu gi jatelo moro amora ma nitiere telo mondo ing'e ni ka ok ilu constitution manitiere kawuono ing'e ni kiny ibiro bedo maonge power kanyo. To seche moko gik manitimo maricho katiba mani kaka ni kale marach set abed president mabro miyo jotelo mabire toki be koro bro timo marach and jowa at the end of it all ema bro hinyore. So kine telo ng'i ni luwo katiba maber, tim gima katiba dwaro, lu chik kaka onego bed ni luwo mondo kata joma biro toki otim the same thing maber ma imbe digomb ni imbe ka inoko kacha koro kine telo imbe timni gima imbe ni timo ne jicha. Erokamano ahinya. Awuon erokamano ahinya Bill Otieno Ogai to modongo antie kodi ka imiyo wach mari mogik ka watieko. Erokamano ahinya kuom weche mawacho mabeyo
ka tieko en mana ka kwayo jok mantiere lemo madongo ma tayo weche mag katiba ni oyie ni jopiny ni matek podi jopiny pok oyudo puonj ji mang'eny kata nitiere mokia kata higni 15 gikia gik mane nitie gi gik maonge sani gikia gik mane onge gi gik mantiere sani. Koro wakwayo ni mondo puonj ni owuogi ochop ne jopiny, wabede gi mise moko mathindo thindo mipuonje ji mondo ng'e ni chik ni wacho kama e weche makama, mae gima onego itime sama kama, mano e gima biro konyowa. Kendo koro katieko mogik kaka ogandawa ma joluo sana modak Nairobi ka, kaka an ogai maru Nairobi ka, nitiere wechewa mang'eny mag joluo ma wagombo mondo wakuothi wawachi kuond puonj moko mathindo thindo mag luo. An go office mar Luo Council of Elders Nairobi, physical office ma kidwaro wechewa mag puonj tinyalo bire to wapuonjore e weche moko mag dongruok wa kaka oganda luo. Gima duong' ni jo Nairobi te mar luo wariwre uru wabeduru gimoro achiel, biro konyo wa mbele ka. To be mosebedo olamowa ma jakom Baba Raila Amolo Odinga kod ker marwa jaduong' Odongi Randi nobiro mosidha ka. Koro ambe tija agombo ni mondo ati mana ka umbende uyie wati kodu. Erokamano ahinya Ogai Tom Odongo. Iwacho weche thoth ahinya mantiere kar kama yudo kwalwoni ako ni kama kobedo kodwa ukinyi ma kawuono antiere kako nyawdo Joyce Odur, sana antiere kako dwelo Ogai Tom Odongo kachiel koda ka Bill Otieno ka antiere studio mano ma Kisumu, mane makelo e giko nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango kama ninogo odadhi mbele rango gimachielo manyalo miyo wabed mamor e weekend. Oriti Masai. Kod kito ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app.